Koiki Media, we're bringing the world closer to your doorstep. Koiki Media, Koiki Media, Koiki Media, we bringing the world closer to your doorstep. Koiki Media, Koiki Media, Koiki Media, we bringing the world closer to your doorstep. Àwọn sọ́lára àgbà yìí dá, àwa ló láṣà àti èdè. Gbígbédè lárugẹ nílẹ̀ Oòduà o, àwa gangan ni bàbá. Koiki Media, Koiki Media, Koiki Media, we bringing the world closer to your doorstep. They never sabi wetin we carry for her. But they move closer before they go sabi. I said they never know wetin we carry for body. But they move closer before they go sabi. Ọ̀kín lọ lọ́jà ẹyẹ, ìníhùn ló ló lajú. Ẹyẹ tó lórí kodò bí àdó ọ̀pẹ̀tẹ̀ lẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa, ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa, ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè tó dúdú àga. Odùduwà kò bá lè gbé wá. Ọmọ Odùduwà ṣègìrì, ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀, ká lè jọ jùmọ̀ gbé délẹ̀ ìlérí, ká wálé gba ògo ilẹ̀ wa, ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé, ká lè gbàdé adé adúláwọ̀, àwa ni mọ̀lẹ̀ tí yóò tàn káàkiri. Ọmọ Odùduwà ni wá. Koiki Media, àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wọ́n máa ní. Kásá ẹgbẹ́ polówó ọjà wà kájé gbúgbà yín jẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wọ́n máa ní. À ń gbé tó lárugẹ, à ń gbàsà lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wọ́n máa ní. News and sports ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó pọ̀jù owó tí wọ́n máa ní. Ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi ló ní kí n máa ké tantan. Koiki Media ọ̀rọ̀ lágbájúmọ̀ mi o, máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ o. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata o. À ń gbádùn rẹ, ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi, ṣẹ́yìn ló máa fi dìbò tẹ̀ mọ́lẹ̀ o. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa ń dé máa dé, ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ o. Igbó máa wọ̀ gájòjì ò gbọ́dọ̀ wọ̀, àjòjì tó bá wọ̀ bẹ́ẹ̀ á tẹ̀lé ní ẹbọra. Ẹ̀yin lọ máa náwó kóyìnbó tó dé, ìgbà tó yìnbó dé o, owó náà dẹ́ tún pọ̀ sí o. Koiki Media ṣàwa ní bàbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àdáńtọ́ àtúnpèrègèdè. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àwa là ń gbé tó lárugẹ, jẹ́ ká jọ gbọ́ o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àtúnjàfẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa, fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ọmọ Oòduà ni wá o, tọkàntọkàn. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ikú tí ó ṣe bí lébi òsì, àdìmú bàbá iyọ̀. Koiki Media àwọn ní bàbá. We bring you work closer to your doorstep. Koiki Media àwọn ní bàbá. Afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ o tó ń kan gígo lára ni. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àpèrègèdè Olódùmarè ló fún wa ṣe. Koiki Media àwọn ní bàbá. Gbogbo ayé ẹ gbọ́, àwa ní bàbá o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ẹ máa bọ̀ wá ẹgbẹ́ polówó ọjà yín wá o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Odùduwà lágbé dání, òtítọ́ lágbé dání. Koiki Media àwọn ní bàbá. A kì í sọ̀dálẹ̀, a kì í sódìkẹta. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àdúró tán, a tún pèrègèdè. Koiki Media àwọn ní bàbá.
media, we bring you work closer to your doorstep. àwọn ní nọ́mbà. Koiki Media is around. To give us latest. Is around. To give us latest. Ladies and gentlemen, ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀ ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. ladies and gentlemen, ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀ ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. Koiki Media is around. gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọ̀dọ́ tá a jọ ń káàkiri ọ̀dọ́jọ́ ni wá ẹ mọ̀ jẹ́ kí a fi àyè gba fúlàní lórí ilẹ̀ àwọn bàbá wa ẹ mọ̀ jẹ́ ká bú ọba mọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ ká bú jòyè mọ́ nígbà tá a la fẹ́ jà fún àwọn ọ̀rẹ́ wa táwa ń kọ́kọ́ ń bú ọba tá à ń bú jòyè èmi náà ṣe bẹ́ẹ̀ rí bọ́ mo pera mi padà ẹ mọ̀ jẹ́ ká bú àgbààgbà kankan mọ́ ẹ mọ̀ bolóṣèlú kankan ẹ̀rù kálukú ń bẹ̀rù wọn ò lè sọ̀rọ̀ ọba ò lè sọ ìjòyè lè sọ ẹ jẹ́ ká ronú ẹ mọ̀ jẹ́ ká bá àwọn bàbá jà mọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ á bú wọn mọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ á ṣe wọn ra wọn ara pẹ̀lú wọn àwọn àgbà tán bá jó lóṣèlú tá a bá fẹ́ kọ́ wọn rẹ̀ wá lọ́wọ́ á pè wọn mọ́ra á gbé wọn mọ́ra ni à ní bú wọn mọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ á ṣèjẹ̀gbọ́n ẹ mọ̀ jẹ́ á dà lúrú a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì ṣèjẹ̀gbọ́n a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì yìnbọn a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì dà lúrú gbogbo protest mo ṣe ní ìlú Nàìjíríà mi ò rí ibi tí mo ti ẹnìkan lè sọ pé mo pààyàn tàbí mo jó nǹkan náà tàbí mo bà nǹkan jẹ́ mo lọ písù torí pé olówó lèmi náà tí ò bá sólówó lára ń dì mọ́ gbogbo nǹkan tọ́lọ́run fún yẹn lọ́lọ́run fún mi mi ṣe tálákà tó dé pé mo dìde fúnjà Yorùbá big man ni mi àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi tó súnmọ́ mi tó ní owó ní kí ni mo wá lọ bẹ̀ pé sọ́wọ́ ni mò ń fẹ́ ni kí n sọ yìí tí mo fẹ́ mo ní ìsọ̀rọ̀ owó àní ọ̀rọ̀ ìran mi ni mò ń sọ kí n wọ gbowó kí n gbéra kí n pé mò ń lọ ọ̀dọ̀ ọba àgbowó mò ń lọ ọ̀dọ̀ oníbodè òfin gbowó kí n kójó wọlé kọ́kàn mi balẹ̀ kí n dá wa mọ́tò kí n mọ́ rìn bọ̀ kí Fúlàní mọ́ dá mi dúró títì kí n délé kí bàbá sọ pé kí n gbé tírélà sùn kí n mọ́ gbé lọ àwọn bàbá wo lè lóko mọ́ n ò lè lódò ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká ti àwọn bàbá wa lẹ́yìn ká dá security ti wa lẹ̀ ká sọ fún wọn kí wọ́n bá wa fọwọ́ tì í ká lé wọn kó nu oko wa ẹ ṣé mo dúpẹ́ Jésù Olúwa wa. Nigeria is a star. Yoruba nation. Yorùbá nation. Yorùbá nation. Yorùbá nation. Yorùbá nation. Yorùbá nation. Nigeria is a star. Yorùbá nation. Africa is realizing its potential. And the truth is, if I'm in the Gulf, when I speak to foreign ministers, they're talking about the continent of Africa. It's important, I think, that the UK is present in that conversation. We have historic relationships, because what I've heard is that the UK stepped back somewhat over the last few years. It reflects on our trading figures. There is much that I think we can do together over the coming months and years. We can't have this conversation without talking about reparations. You're in Lagos. There was a huge port here where during the slave trade era, Nigeria, among other nations, pushed for reparations. First of all, do you believe the UK should pay reparations? Look, I think that when we look back on that period, there were many horrors.
I am the descendant of enslaved people, so I recognize that. But what I'm interested in is looking forward, looking to the future, looking to deepening those partnerships across the Commonwealth family, trade and investment, growth. That is what gives young people jobs. Would that mean a form of repayment to members of the Commonwealth? It's not about the transfer of cash. That is not the debate I think that people are wanting to have. They're wanting to talk about the future. What would reparations mean to you? It's about partnership. It's about working together. It's about climate finance. It's about tech and creativity. The worst humanitarian crisis currently in the world is happening in Africa. Sudan is at the brink of collapse. Your government has not been very vocal about it. I see that there is a recent DEC appeal for Gaza and Lebanon. I'd love to see something commensurate, frankly, for Sudan. I intend to make Sudan my priority over the course of this next month. I will be in New York raising the issues, both the humanitarian issues, but also how we bring the parties together to try and reach a peaceful outcome. What would you say to Sudanese right now? I'd say to Sudanese that I stand with you. The tragedy of what is unfolding in Sudan, I hear, and one of my roles over the coming weeks is to try and put Sudan back into the conversations, back up the agenda of international concerns. This is the past. We need to talk about the future. There are many countries now who want to use guilt to try and exploit the UK. They ask for reparations. I saw it as a trade minister. It's not culture wars. I was at the WTO. I won't name the minister from another country. And he was telling me that we needed to give up some of the things that we were doing because of colonialism and because they needed time to develop. These arguments are a scam. Don't fall for it. We need to make sure that we put this country first. We work well with our neighbours. We work well with other countries. But we have to look after ourselves too. Well, I mean, those advocating for reparations would say, shouldn't we just make up for some of the damage we did through slavery? And as a black woman saying that, they may find that hard to understand from you. Well, there are many things that the British Empire got wrong, but there are many amazing things that the British Empire also did. And we need to be honest about that and stop pretending that it was all bad. The British Empire ended slavery, the Atlantic slave trade. We need to talk about that more. This is the past. We need to. And a very good afternoon and welcome once again to the 9th day of the month of November 2024. And we're going to go straight into the discussion this afternoon. As we listen to the Foreign Secretary David Lammy and the continuation of the push to keep Nigeria together for the next 50 years is the reason why we are discussing again this afternoon. My name is Olayomi Koiki, and please do not tell me we're doing Yoruba Nation and I need to speak Yoruba. If you want a Yoruba guest or a Yoruba host program, you don't have to be on this platform. This is an international platform, and I'm not communicating to Yoruba people alone. I am having a discussion of what is about to play out in Nigeria that UK might not be able to contain. And that means I want my message to get to David Lammy. I want my message to get to the royal family. I want my message to get to the new president, Donald Trump, and many other international community that if care is not taken, we might be seeing the next Sudan in Nigeria within the next couple of days, weeks, months, or years. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá ní gbogbo ibi tí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì wa tí à ń pè ní Koiki Media, níbi tí a tuntun bẹ̀rẹ̀ sí gbéyẹ̀wò lára àwọn ìdí tí UK fẹ́ jẹ́ kí Nàìjíríà exist títí di 2075. 2075 is a long time, but it is also not long enough. By the time 2075 comes true, many of us will be dead. Many. And the chances means that
we would have lost more ground, especially those of us that are concerned and worried about the future territory of Yoruba land. But the United Kingdom, as many people have been hearing in the last couple of days, are pushing that Nigeria must hold together for the next 50 years. And that means that we will see the next Sudan in Nigeria. And we are using this medium to tell all the international community to warn United Kingdom of the crisis they are pushing towards Nigeria, because Nigeria is no longer holding in the center. We are using this medium in advance, as today again is the 9th day of the month of November 2024. We are using this platform, Koiki Media, to tell the international community to call the attention of the UK government towards Nigeria, because Nigeria is no longer holding in the center. But as long as the UK continue to push that Nigeria must hold together, there will be a lot of crises. And that crisis might lead to anarchy, and we might lead to death of millions of people that will get caught up because of the British policies and agenda in Nigeria. We are pleading to the new president of the United States of America, Donald Trump, to call the attention of the British Prime Minister, Sir Keir Starmer, to pull back a little bit their agenda to continue to foster Nigeria on the millions of Yoruba people and the Biafra and the Arawa and the Ijaw that are calling for their country out of Nigeria as quickly as possible, as against the agenda that Nigeria will be a better place by 2075. That means there will be a war in Nigeria. According to the United Nations, we know, stated clearly that we can't and we shouldn't sit back if we want our own self-determination. And under the rules of engagement, self-determination is an inalienable right. And that right must be respected by the United Kingdom that colonized Nigeria and continue to push for 2075 agenda on Nigeria, especially when millions of Yoruba people and the Biafra and the Arawa and the Ijaw are calling now that this unity is no longer working. And this unity must now be respected under Article 3, the right of the indigenous peoples that have the right to self-determination. By virtue of that right, they are freely determine their political status and freely pursue their economic, social, and cultural development. But the UK government wants to put Nigeria together as it was done under a fraudulent 1914 amalgamation that has expired in 2014. We would not be able to stay in Nigeria for 50 years. So we are pleading in advance that the crisis that the UK government is pushing towards Nigeria must stop now. The UK government, under the current administration of the Labour Party, must pull back the agenda that the Yorubas must remain in Nigeria till 2075. Our leaders have spoken, and they have spoken clearly, that the Yoruba do not want to be part of the British amalgamated Nigeria again, but yet the British government under the current Labour Party
are pushing that every Yoruba should sit back and remain in a one Nigeria till 2075. Many of us would have come to our old age, and that means it does not still guarantee that we will still be able to fight as at the time. This is the reason why we are saying it is not yet too late that we sit back on the round table and do the needful to the dissolution, the amalgamation, or the breakup of Nigeria into smaller units as it was done during the Soviet Union, where Lithuania, a population of 2.7 million, has become a country after pulling out of the Soviet Union in the 1980s. The Yorubas will pull out by fire, by force, by a peaceful means, or by war. Fáǹfààní gbogbo ọmọ Yorùbá, a tún fi opportunity nídàkún pé kí gbogbo àgbáyé kó rọ United Kingdom lábẹ́ Labour Party pé àwọn ọmọ Yorùbá àti Biafra àti Arewa àti Ìjọ wọ́n náà wọn ò lè dúró títí di 2075 tó máa jẹ́ 50 years tí Britain ń push pé kí Nàìjíríà wà together. Àwa ń rọ ìjọba Amẹ́ríkà èyí tó máa gbàjọba ní January tó ń pè ní Donald Trump kó pe UK ṣàkíyèsí fún ogun tí wọ́n ń pè sínú Nàìjíríà nítorí pé ogun Sudan ṣì ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ tí wọ́n rí yọjú. A fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà àmọ́ a fẹ́ ìtàjẹ̀sílẹ̀, àmọ́ bí UK ṣe ń ti lọ báyìí ìtàjẹ̀sílẹ̀ máa wáyé o. Ogun ń bọ̀, à ń sọ fún gbogbo àgbáyé èní ní ọjọ́ 9 nínú oṣù kọkànlá ọdún 2024. Kò sẹ́ni tó máa lè dá Yorùbá dúró nígbà tí a bá bẹ̀rẹ̀ wàhálà nínú Nàìjíríà. Àwa ń dákun à ń rọ gbogbo àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ Nàìjíríà láti Germany, France, China, India, Pakistan títí dé àwọn African countries pé kó pe ìjọba Britain ṣàkíyèsí pé àwọn ọmọ Yorùbá lábẹ́ bàbá tiwa, lábẹ́ lídà wa, wọ́n ní a ṣe Nàìjíríà mọ́, a ní ẹ̀tọ́ láti jókòó ìjókòó àlàáfíà gẹ́gẹ́ bí tí United Nations sọ pé aláǹfààní àti dádúró gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yà. Àmọ́ ṣe ni UK tí Labour Party jẹ́ ẹni tó ń darí ẹ̀ tí wọ́n ń sọ fún wa pé a gbọ́dọ̀ wà nínú Nàìjíríà títí di 2075. Ogun ni wọ́n ń pè yẹn o. Bógun bá dẹ̀ dé, a bá UK, a bá America, a bá African countries nítorí pé refugee máa pọ̀ ní gbogbo borderline. À ń fi eléyìí tún sọ fún gbogbo àwọn balẹ̀ Yorùbá pé ẹ pera yín jọ kẹ jáde kẹ jẹ́ ká mọ̀ pé ẹ tí sáìnì dọ́kúmẹ́ǹtì tí wọ́n gbé wá bá yín. À ń fi àsìkò yìí rọ gbogbo balẹ̀ Yorùbá pé kó jáde láti ṣe fídíò láti jẹ́ ká mọ̀ pé wọ́n sáìn dọ́kúmẹ́ǹtì tí British gbé wá fún wọn pé kó tọwọ́ bọ̀. Nítorí pé kí ni ọ̀rọ̀ tó ń bẹ nílẹ̀ yìí ó gbọ́dọ̀ níyanjú o ní kíákíá tí kò gbọ́dọ̀ pẹ́ ju bó ṣe yẹ lọ. Torí pé a ní jókòó títí di 50 years láti inú Nàìjíríà. Ogun ni àwọn bá ń pè yẹn o. Mò ń fi àsìkò yìí gẹ́gẹ́ bí ilé iṣẹ́ yìí tí a mọ̀ sí Koiki Media pé káwọn bá jáde kó jẹ́ ká rí fídíò pé àwọn ọmọ kankan nípa ẹ̀, àwọn ọ̀dẹ̀ tọwọ́gbọ̀n kankan kí a lè jẹ́ kí ọkàn wa balẹ̀ torí ọkàn ọmọ Yorùbá ò balẹ̀. Ogun lẹ̀ ń pè, ogun yìí máa dé láìpẹ́ láì jìnà nítorí pé a nígbà o. Nǹkan máa bàjẹ́, nǹkan máa dàrú, a máa bà nǹkan jẹ́, a máa dà nǹkan rú gidi ni o. A máa wọ palace, a máa wọ gbogbo ibi tó bá jẹ́ ká wọ̀, a máa bà nǹkan jẹ́ gidi ni mo sọ. Nítorí pé a lè dúró títí di 50 years. 50 years jẹ́ nǹkan tó jìn púpọ̀. Àwọn balẹ̀ Yorùbá ẹ jáde síta kó tó di pé ogun máa wọlé sílẹ̀ Yorùbá. A máa pe ogun o, a máa pe ogun o. A máa pe ogun sílẹ̀ Yorùbá o. Mo ti sọ lèmi náà o. Ẹ sọ fún àwọn ọba kó jáde ní kíákíá. Nítorí náà, ogun ń bọ̀ o. Mo ò ní sọ jù báyìí lọ. Mo dẹnu dúró ná. A very good afternoon and welcome once again. Let's listen one more time to David Lammy on the interview he granted
to the BBC while he was in Lagos. My name is Olami Koiki. Share the program and let's kickstart. Africa is realizing its potential. And the truth is, if I'm in the Gulf, when I speak to foreign ministers, they're talking about the continent of Africa. It's important, I think, that the UK is present in that conversation. We have historic relationships, because what I've heard is that the UK stepped back somewhat over the last few years. It reflects on our trading figures. There is much that I think we can do together over the coming months and years. We can't have this conversation without talking about reparations. You're in Lagos. There was a huge port here where during the slave trade era, Nigeria, among other nations, pushed for reparations. First of all, do you believe the UK should pay reparations? Look, I think that when we look back on that period, there were many horrors. I am the descendant of enslaved people, so I recognize that. But what I'm interested in is looking forward, looking to the future, looking to deepening those partnerships across the Commonwealth family, trade and investment, growth. That is what gives young people jobs. Irọ́ ni David Lammy pa níbẹ̀ yẹn. Irọ́ ni ó ń pa fún gbogbo ọmọ Yorùbá. Kò sí iṣẹ́ nílẹ̀ Yorùbá, kò dẹ̀ sí ọ̀nà tẹ́lẹ̀ fi ríṣẹ́ ju pé àwọn tí wọ́n fẹ́ gbé wá síta, àwọn tó máa wá bá wọn ṣiṣẹ́ ní UK. Ọ̀rọ̀ tẹ́ gbọ́ nísìnyí, òun ló jáde látara David Lammy nílùú Èkó tó ń sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé a gbọ́dọ̀ wà nínú Nàìjíríà títí di 2075, 50 years. Wọ́n wá ń bí pé ǹjẹ́ wọ́n máa sanwó padà owó ẹrú, ìyẹn ẹrú tí Bírítéènì tí wọ́n kó gbogbo àwọn bàbá ńlá wa, àwọn ìyá ńlá wa látara ìdí táwọn ọba àti àwọn British níjọ́ náà lọ́hùn kó fi kó wa lẹ́rú for many years. Ó ní àwọn ònàwó kankan táwọn máa san, ó ní kò sí nǹkan pè ní cash transfer. Tá bá rántí pé ọ̀rọ̀ yìí ni wọ́n fi pa late MKO Abiola nígbà tó ń béèrè fún ẹ̀tọ́ reparation. Àwọn ò béèrè fún reparation, à ń béèrè fún òmìnira Yorùbá. Kò síbì kankan tá ti ń jáde tá sọ pé a fẹ́ kí British sanwó padà fún wa. Àmọ́ British ò lè kó wa jọ sínú Nàìjíríà kó wá máa sọ fún wa pé àwọn máa fẹ́ kí Nàìjíríà di the 5th largest economy by 2075. Ìdí tí mo ṣe tún lọ mú fídíò yìí wá láti fi fún yín ní opportunity. Ẹ̀yin tẹ́ ṣì ń sọ pé rọ́là ń pa, ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé wọ́n ti sign amalgamation, ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé kò sí nǹkan kan tó jọ. Wọ́n bi David Lammy, the foreign secretary, pé ǹjẹ́ bí nǹkan ṣe ń lọ yìí ní Sudan, kí ló dé tẹ́ ẹ̀ dá sí tó jẹ́ pé ti Ukraine nìkan lẹ́ ń dá sí, ogun bẹ ní Sudan, ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀n tó sọ. Would that mean a form of repayment to members of the Commonwealth? It's not about the transfer of cash. That is not the debate I think that people are wanting to have. They're wanting to talk about the future. What would reparations mean to you? It's about partnership. It's about working together. It's about climate finance. Ó ní àwọn olówó kankan táwọn fẹ́ san fún ìlú kankan tó jẹ́ àwọn ìlú tó wà lábẹ́ Commonwealth tí British colonize for 200 years. Ó ní partnership làwọn fẹ́. Partnership wo ló ń fẹ́ kí Nàìjíríà exist títí di 2075 kàṣẹ tó wá jókòó láti gbé yẹ̀wò. Ìyẹn la ṣe ń béèrè lọ́wọ́ Britain pé kí ló kàn wọ́n nínú tó ń lọ mọ́ nísàlẹ̀ nígbà tí gbogbo tó ń lọ ní Sudan tó súnmọ́ wa ẹ̀ dá sí. Ẹgbọ́n kan tí arábìnrin bí nítẹ̀síwájú sí. It's about tech and creativity. The worst humanitarian crisis currently in the world is happening in Africa. Wọ́n bí pé the worst humanitarian crisis tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ inú Africa ló wà. Kí ló dé? Kí ni Africa ṣe fún British? Kí ni Africa ṣe fún international community? Àti pé kí lọmọ Yorùbá fẹ́ ṣe láti gbára ẹ̀ jáde? Àwọn ọba à ń sọ fún yín pé kẹ́ gbóhùn síta, kẹ́ jẹ́ ká mọ bí tẹ́ dúró lé. Ẹ jẹ́ ká mọ bí tẹ́ fì sí nítorí pé ọ̀rọ̀ tó ń bọ̀ yìí ó máa di ogun burúkú. Tó máa tún di another humanitarian crisis. Ṣó wá da kílẹ̀ Yorùbá jẹ́bi tí humanitarian crisis máa wà bó ṣe ń lọ ní Sudan? Ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú. Sudan is at the brink of collapse. Your government has not been very vocal about. Wọ́n ní ìjọba Britain ò ṣe kankan láti ìgbà tí Sudan tó ti wà on the brink of collapse.
Nigeria ti wà at the brink of collapse, but British ń sọ fún wa pé ká sì jẹ́ ká wà together for 50 more years títí di 2075. 2075 fi 50 years kún ọjọ́ orí ẹ, ṣé ìwọ gan máa wà láyé àti pé tó bá tẹ̀ ti lọ níbo ni ilẹ̀ Yorùbá gbọ́dọ̀ wà? I see that there is a recent deck appeal for Gaza and Lebanon. I'd love to see something. Ṣé torí pé Sudan jẹ́gẹ́ bí aláwọ̀ dúdú tí Ukraine jẹ́gẹ́ bí ibi tí a mọ̀ sí aláwọ̀ funfun, ṣé wọ́n ń play in tó ń pè ní racism? Is the British government playing racism with Sudan and Ukraine? Kí ló ń ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n ń dá sí tó lọ ní Ukraine yet wọ́n refuse láti dá sí tó lọ ní Sudan? Ṣé torí pé ó jẹ́ ibi tí a pè ní ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú? Commensurate, frankly, for Sudan. I intend to make Sudan my priority over the course of this next month. I will be in New York raising the issues, both the humanitarian issues, but also how we bring the parties together to try. Wọ́n náà fẹ́ bring the party together. Ìyí tá ń bèrè fún ní self-determination. Wọ́n gbé party together. Let's tell the British government you are already calling for a war in Nigeria and nobody will be able to stop it when it kickstarts. Let's continue with the program and let's leave that video. We'll play it back again. My name is Olami Koiki. Today is the 9th day of the 11th of November 2024 at exactly 13:05. Mo kí gbogbo wa pé ṣé dáadáa ni mo bá yín. As we continue to discuss, as we continue to engage, as we continue to share knowledge, as we continue to review, as we continue to ask questions, and as we continue to speak to the world about our plight and our quest to self-determination. Under the right, under African Union, under European Union, and under the United Nations Charter. One thing we must understand is that there is still a lot to be done to bring the conscious awareness to millions of Yoruba people. And that means that we will continue to discuss, we will continue to review, and we will continue to see how we can do more to highlight all the dangers that we are talking about. There's a lot of dangers we've had from the military, that we now have a new set of terrorists that are operating from Kebbi to Sokoto. That is a little bit of concern, and that is something that a lot of us must worry about as well. As we are doing this program, please help us to share and invite others to do so. It is important that nobody sit back at this particular junction. We are currently now in danger because we don't know how powerful these new terrorists are operating. But let's take us back one more time, as we always say, that when Malafia Obadia was telling us about the Boko Haram, I'm sure many of us that disputed it did not realize that there will be more Boko Haram that will be coming. Who are the Boko Harams? We know them. Who are the ISIS? We know them. But who are these new terrorist group? And how should we be worried and concerned, in the next future as Yoruba people that remain in one Nigeria? But before we do that, maybe we should listen to what this man told us before he was killed under Obasanjo's government, and that is Uncle Bola Ige. Àwọn jẹ́ àwọn ọmọ wa tí wọ́n ní iṣẹ́ dáadáa lọ́wọ́ tó jẹ́ pé inú wa sì dùn wípé Ọlọ́run bùkún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n ti bá ọkàn wọn dá májẹ̀mú wípé ní agbára Ọlọ́run by 2000 AD òmìnira máa dé fúnlẹ̀ káàrọ̀ òmìnira. Èmi sì mọ̀ dájú wípé Ọlọ́run Oòduà, Ọlọ́run Ọ̀rànmíyàn, Ọlọ́run Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀, Ọlọ́run Adékúnlé Ajáṣin, amúwadé ilẹ̀ tuntun náà nígbì tí ẹ̀gbin ìyà àti ìrẹ́jẹ kò ní sí fún ọmọ káàárọ̀ òjíire mọ́. Tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa ilẹ̀ ìlérí tí a fẹ́ lọ yìí,
àwọn tí ọ̀rọ̀ òye wọ́n máa kù bí egbére. lójú àwọn egbére tí mò ń wí ó dàbí ẹni pé ohun ẹ̀yẹ ni kí ènìyàn máa wà nú ẹ̀gbin nú ìyà nú ẹ̀jẹ̀. a bá sì fojú wo kì í ṣe àwa Yorùbá nìkan nìyà ń jẹ ní Nàìjíríà. bí Yorùbá ti bọ̀ wọ́n ní àrùn tó ń ṣe ojì náà ló ń ṣọ̀ọ́dún. ohun tó ń ṣe Abọ́yadé kọ́ o. ìyà tó ń jẹ Ṣógbẹ̀yìn l'Abẹ́òkúta ń kọ́. òun náà ló ń jẹ Súlè ní Kòńtàgó. èmi tó bá ń pa bàbá múlò ní Adó-Èkìtì kọ́ tí ó yàtọ̀ sí èyí tó ń pa Ìkejùkù ní Abakaliki. nígbà tí mo sọ Ìkejùkù ní ìsìn wá rántí tí wọ́n láyé ló ń jẹ́ kí rántí o. nígbà tí a wà ní Òbúgà ẹ̀yin náà àti gbọ́ olóyè Akíntọ́lá ló ń pè ọ́gà ní Òbúgà. ó wá polongo ẹgbẹ́ NNDP lẹ́sà òkè ló níbi ọjà wa ẹ̀kẹ́ tó bá ti kọjá ẹ̀sà wípé ẹ̀ lọ sókè lẹ́sìn. ilé àwọn Ìkejùkù ló. ẹ̀jẹ̀ bọ̀ àwọn aláìsí action group àti NCNC àwa ni ọgbà àgbà yẹn ló bá kúkú mú ìgè àti túkú ló bá pa pọ̀. mi mọ̀ bóyá Bọ́lájí wà ní tí Bọ́lájí bá wà ní kó gbọ́ ilé yìí o torí tó bá di ọ̀rẹ́ mi á sọ fún ẹ. Chief Akíntọ́lá ó lọ sí òde ló wá ní wọ́n máa sọ. Men of integrity, men of integrity, men àwọn kan wà ní tí wọ́n integrity o. Wọ́n á ti ṣe òfin gbọ́. Ṣùgbọ́n yẹn, Àkúrẹ́ ìlú àwọn olú àti fásọ̀rọ̀ tí ilé ìṣẹ̀lẹ̀ Chief Akíntọ́lá ló ṣe campaign. gbogbo ẹni ọwọ́ sí kó lọ́wọ́ sókè o. gbogbo wọn lọ́wọ́ sókè. gbogbo ẹni ọwọ́ sí kó lọ́wọ́ sókè. gbogbo wọn ọwọ́ ni mo ti ń bọ̀ ní mo rẹ́ ní ajá sí. That was the late Uncle Bola Ige that died during Obasanjo government as one of the most iconic individuals in Yoruba land. But apparently we've seen the end result of him. Bí mo ṣe ń kí gbogbo wa pé ẹ káàbọ̀, mo kí gbogbo èèyàn olólùfẹ́ Koiki Media pé ṣe dáadáa la bá yín. Ó ṣe ni láàánú pé kò ṣe ni láàánú but ó wà very a little bit depressing that as much as à ń jáde ní gbogbo ìgbà pé kẹ́ fún wa ní support yín, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ń wo fídíò, kódà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń fi fídíò wa náà wọ́n fi ń ṣe awareness fáwọn èèyàn tí wọ́n tẹ̀ ń rí opportunity pé wọ́n ń rí kọ́bọ̀kọ́bọ̀ lórí ẹ̀ tí kò dẹ̀ ní kankan tó bí wa nú. Bọ́tà bá jókòó pé kẹ́ ran iléeṣẹ́ yìí lọ́wọ́, mo fẹ́ kẹ́ tọwọ́ bàpò ni, kò ṣe pé à ń force yín, but support yín fún media yìí nísìn ó wà very very unique and important. Tábà ní a fẹ́ kí media yìí kó túbọ̀ tẹ̀síwájú kó lè máa rí nǹkan tẹ́lẹ̀ fẹ́ ní ti Yorùbá nation làwa gbé dání o. À ń bẹ̀ yín ni pé kẹ́ jọ̀ọ́. Mo sọ pé èmi fúnra mi ti nú owó náà ọwọ́ mi, mo ti ra fóònù 3 àti ná up to £1 million láti make sure pé àwọn ọmọ tẹ̀sẹ̀ ń gbọ́n wọn nísìn tó ń jáde kẹ́ lè máa rí wọn gbọ́, kó má jẹ́ pé èmi nìkan ni máa jáde lórí ibi iṣẹ́ yìí torí èmi nìkan kọ́ ó máa rẹ kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́. Àwa ní kẹjọ kẹ bá wa túbọ̀ ó kù fóònù 3 tá a sì tún need ká lè ra fóònù yẹn kíṣẹ́ lè máa tẹ̀síwájú
torí àsìkò tá nídìí kí iṣẹ́ máa tẹ̀síwájú èmi kọ́ mò ń nídìí èmi ní fóònù tí mo fi ń ṣiṣẹ́ níbí báyìí mo ní laptop but fóònù làwọn ọmọ ilé lò nílé kódà tá a bá gbé laptop fún wọn gan kò síná kò sí kankan mo wá ń bẹ̀ wá tá a bá rẹ́ni tó lè ràn wá lọ́wọ́ kó lè fún wa ní support yẹn kó lè ra fóònù yẹn so that kí iṣẹ́ lè máa dáhùn ní awareness creation báwọn ṣe máa tún sọ̀rọ̀ ó máa yàtọ̀ sí tèmi gbogbo ẹ̀ náà máa jọ mọ́ra wọn mo wá rọ̀ wá ẹ má fi wọ́n níwọ́ wípé because ṣẹ̀rí media òun ló ní the biggest job nínú iṣẹ́ yìí and as everybody knows látọdún mẹ́rin this platform kò ní shift kódà ní gba advert mo ti sọ yẹn látọdún mẹ́rin ní rí advert kankan lórí platform wa so mo ń rọ̀ wá because we see that tá a bá remind àwọn èèyàn ẹlòmíì kò ń ṣe pé ẹ fẹ́ ṣe ó kọ skip mind yín pressure wà left and right but tá a bá fẹ́ jẹ́ ká kúrò ní Nàìjíríà ní 2050 2075 this is the time tá a gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yẹn o ṣe rí gbogbo ìta tí ń bá bọ̀ tẹ́lẹ̀ ṣe rí game tó fi play nísìn ó yàtọ̀ sí ti 4 years ago a ṣe kúrò lórí tàwọn tí oníràkàtíà tó wà àárín wa tí mo fi máa reference wọn ẹ wo bó ṣe slow wa down for 2 years èmi là tuntun kó sí yo àtúntò kó sí ìní báyìí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ David Lammy àti UK government another ìní láti fi make sure pé wọ́n suppress wa now how do we fight it media la need but when the media doesn't have money okay. Báwo la ṣe fẹ́ operate? We need substantial amount of money to continue to operate on this platform. I'm not talking about any platform. Platform tèmi mo sọ̀rọ̀. I'm speaking for my platform now because olúkálùkù ló mọ iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe lórí platform ẹ̀. We have dedicated team and we have them that are ready to do a lot. Èyí tẹ́ máa rí àti tá a fẹ́ kẹ́ rí and we are documenting a lot of things. But tẹ́ ẹ bá fún wa ní that support ẹ ń fún wa ní the moral support which is very good ẹ ń fún wa ní the prayer support but ẹ fún wa ní the financial support the financial support yẹn gangan òun dẹ̀ ní kókó ta lè fi exit Nàìjíríà mo rí Sàràkí just about few minutes kí n tó go live 10 million ló donate fún wọn ní Ìbàdàn bí Ìbàdàn lọ ti ṣe event I don't know where they were having the event 10 million naira ó dà ń pọ́ dé ọ brother mi ọ̀gbẹ́ni Bobby ni mo ti ń wò or bóyá another channel anyway ó kàn donate 10 million so that means pé àwọn prepare fún 2027 whether we like it or not tá a bá gbé ìgbésẹ̀ tó pọ̀ dáadáa we will remain in Nigeria for 2027 and we will remain in Nigeria for 2075 I don't pray for such èmi ò pray pé ká wà nù Nigeria even tó bá possible gan before the end of this year. But how do we make that effort? It is part of you to support. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń support àwọn tó wà nílé náà, ẹ gbọ́dọ̀ máa support media yìí because àwọn tẹ́ ń support nílé financially, most of them would not even endorse a Yoruba nation. It's because support kan rí lọ́wọ́ wa. Èmi náà ti send ìgbà tí mo ní láàárọ̀ ẹ̀. Èmi náà ti send 50,000 nígbà tá a di jẹ́ káwọn èèyàn kú. For how long are we gonna be doing that? So mo bẹ̀ wá. Let us please help this channel so that we can grow faster and we can do a lot. So let's just please, remember that bẹ́ẹ̀ ṣe ń support àwọn tó wà nílé ẹ máa support the platform. Òun ṣe pé kẹ́kẹ́ wá gbọ́n kan tí Koiki sọ, only action. No, it's about making this platform to become more stronger. And there's a lot of things that we want to do. Òun ṣe gbogbo ẹ̀ la máa sọ fẹ́yìn. Ẹ̀yin kọ́ máa gbọ́ mẹ́sẹ̀gì yẹn ni. We did it before, we can do it again. And this is not the time to pay really attention time láti joke rárá. We are seeing it. Ṣé mo parọ́ mọ́ David Lammy polo Nàìjíríà ní ṣe gbogbo alárí ìbá rí fídíò tó sọ̀rọ̀ nísìn. Oh, expect káwọn ọba sọ fún yín kó ti sign agreement. Mo ti challenge àwọn ọba yẹn nísìn pé kó jáde kó ṣe fídíò. Káwọn jáde kó ṣe fídíò pé àwọn ọmọ kankan nípẹ̀. À lè mú yẹn dání as a document pé ọmọ kankan nípẹ̀. But tó bá jáde, that means something has been done.
And I hope, many of us will help to make this platform stronger. Because lásìkò yẹn mọ́, Britain make a lot of move. And àwọn dẹ̀ ní resources. David Lammy bá kúrò Nàìjíríà nísìn, á padà sí bíbá, wọ́n bá àwọn partners wọn sọ̀rọ̀. Pé gbogbo bí ta bá ti lọ ń bá wọn sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ọkọ máa gbọ́. Bẹ́ẹ̀ tí mọ̀ pé yẹn lọ́tọ̀ wọ́n ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Pé gbogbo bí tí Yorùbá àti Biafra bá ti ń bá ẹni ìlú sọ̀rọ̀ kọ́ máa gbọ́ sí wa lẹ́nu. Pé because àwọn ọba wa ti sọ pé Nàìjíríà gbọ́dọ̀ exist. Bí ẹ̀gbọ́n kan tí mo ń sọ. Britain sọ fún àgbáyé through their network, through their partnership, because ọ̀rọ̀ partnership ni language tó ń lò. Orí ètò Koiki Media láwà ọjọ́ 9 nínú oṣù kọkànlá 2024. Wọ́n sọ fún ìlú kọ̀ọ̀kan pé ẹ má fún backing fún Nàìjíríà fún Yorùbá àti Biafra. Torí wọ́n ti rí pé méjèèjì yẹn fẹ́ pull out together. Tó bá dẹ̀ pull out, ó dàbí àti yọ shock absorber kúrò lára mọ́tò ni. Ó máa wálẹ̀ ni. And if they are doing that, àwa náà gbọ́dọ̀ gbéra láti jẹ́ kí àgbáyé mọ̀ pé irọ́ ni wọ́n ń pa àwọn ọba wa tó bá náà wọ́n sign any agreement. Kó ṣe fídíò jáde, kó ṣe communicate, but I need the video. Ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ wá láti Ilé-Ifẹ̀. Ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ wá láti ọ̀dọ̀ bàbá wa Àwùjalẹ̀. Ó gbọ́dọ̀ wá láti Èkìtì. Ó gbọ́dọ̀ wá láti Abẹ́òkúta. Gbogbo àwọn ibi tí àwọn ọba ńláńlá wà. A gbọ́dọ̀ gbọ́ voice wọn pé àmọ́ kankan nípa amalgamation tí Koiki sọ yẹn. Bẹ́ẹ̀ bá ti sọ bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ nípa ẹ̀. Tí ọba kankan bá ti jáde láti sọ pé àwọn ọmọ kankan nípa ẹ̀. Ẹ ti sign amalgamation. Ẹ má sọ fún wa pé wọ́n sign amalgamation. Bàbá mi Àjàlá ń pè mí lánàá pé kò sí ìkankan tó ń jẹ́ amalgamation. Amalgamation wà. What is sign amalgamation? That is a fact. Àwọn bá gbọ́dọ̀ jáde láti sọ fún wa pé wọ́n sign amalgamation. If otherwise, we will continue to shout that it is sign amalgamation. Ẹ má parọ́ fún wa. It is sign amalgamation. Ẹ ti sọ fún British pé ká wà nínú Nigeria for the next 50 years. And it is important that we continue to tell many Yoruba people that our life is now in more danger because wọ́n sọ fún wa pé more terrorism wọ́n build ẹ̀ ní Sokoto Tíkẹ́bì. Ibo lẹ́rù kan kó wọn bọ̀. Ẹ̀gbọ́n kan tí arákùnrin sọ tó bá jẹ́ pé rọ́lá ń pa nígbà tó ń sọ fún wa pé inú igbó ló ti máa kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ wọ́n máa jáde sí títì ṣé wọ́n ti pa ọba lẹ́kìtì ṣé wọ́n pa ọba káàkiri nílẹ̀ Yorùbá títí dé Kwara State. Which is it for you, Dr. Obadiah? Do you think the government is unwilling or unable to protect the people of Southern Kaduna? In fact, it is not only unable, it is unwilling. And we have good reason to feel that they are part and parcel of the killers. Let me make some revelations to you. That's a very big allegation, Dr. Obadiah. The government is part and parcel of the killers. Yes. That's big. Yes. Yeah. Okay. How would the government just say, oh, it is revenge killing and so on? Then you leave it there. Oh, because it is revenge killing and so on and so forth. The body language of this administration, the body language of the state government shows clearly that they have a hand in the killings. No doubt about it. Because, you see, General Abacha, and people don't give him his due. Do you think you would have tolerated such nonsense? And let me make some revelations, because some of us also have our own intelligence networks. Okay. Have met with some of the bandits. We have met with some of their high commanders. One or two who have repented. They have sat down with us, not once, not twice. They told us that one of the northern governors is the commander of Boko Haram in Nigeria. Boko Haram and the bandits are one and the same thing. They have a sophisticated network. During this lockdown, their planes were moving up and down as though there was no lockdown. Moving ammunitions, moving logistics, moving money, and distributing them in different parts of the country. They're already in the south, in the rainforest of the south. They're everywhere. They told us that when they finish these rural killings, they will move to phase 2. The phase 2 is they will go into the urban cities, going from house to house, killing prominent people. I can tell you, this is the game plan. By 2022, they want to start a civil war in Nigeria. Mo wá ń bi gbogbo ọmọ Yorùbá pé ṣáà la fẹ́ dọ́gun sílẹ̀
Ẹ jẹ́ ká wo 2 years ago was that video. Only by almost 3 years ago. Only by 2022. Àdẹ̀wà ní 2024. Military then sọ fún wa pé we now have a new Boko Haram tó ń pè ní Lukarawas. Tó ṣe bẹ̀rẹ̀ ní Sokoto àti Kebbi. Níbo lẹ rò pé wọ́n ń bọ̀? Ọ̀dọ̀ wa ló ń bọ̀. You know why? Because there's an agenda láti make sure pé bí a ṣe ń pariwo pa fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà, wọ́n máa fi ara ni wá, wọ́n dẹ̀ máa fara nira wọn ni kò ń ṣàwà lórúkọ Jésù, inshallah, lágbára àwọn tó nílẹ̀ Yorùbá. Torí pé ohun tá a fi ń sọ̀rọ̀ lójoojúmọ́, ohun mẹ̀kúnnù tó ń bínú pé kí ló dé tí ayé rí báyìí fáwọn. Táwa bá wà òkè nílùú òyìnbó, millions of our people are suffering, kò ń ṣe pọ̀ lẹ́ni wọn. And this is the reason why the awareness must continue. Mo kí àwa tí wọ́n ṣe fi 10,000 pé ká fi ṣe lára owó fóònù. Bẹ́ẹ̀ náà bá send 10,000, tabaríyàn 10, tabaríyàn 20, ara gbogbo ta fẹ́ rà. Táwọn ọmọ tó ń bá mi ṣiṣẹ́ tó bá wà comfortable nílé, a lè ríṣẹ́ kankan ṣe. That's a fact. And I'm squeezing myself with the little resources tí mo ní. And I pray, Ọlọ́run àbò gbogbo aláṣìírí, kò lè sú èmi. Mo sọ pé mi ni last man standing. But what we need now is we need to prepare more of Koiki voices kó máa jáde, kò bá jẹ́ fún 30 minutes, kò bá jẹ́ fún 40 minutes. Mo dẹ̀ kí gbogbo medias wa pátápátá from the Yoruba world media. Níbi tí wọ́n ti ń gbé ohùn síta lójoojúmọ́ láti jẹ́ kó yé wa pé ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí kò sẹ́ni kankan tó ń bẹ́ni kankan jà. Àbínú Bọ́lá Tinubu bọ̀ à ń sọ fún Tinubu pé a ti wà nínú danger. It is either you do something or you do nothing, but ní dákẹ́. We will not allow you to put us in that method of slave trade again. And this is the reason why tí a fi lọ sí the next discussion láti Yoruba World Media as yesterday when our father, the leader of the Yoruba self-determination, spoke to us regarding what we need to know when it comes to ọ̀rọ̀ in tó ń lọ pẹ̀lú David Lammy nínú Nàìjíríà látara irọ́ tó ń pa fún rẹ̀ tó ń ṣàwá tó ní ká keep Nàìjíríà. We are telling David Lammy that Yoruba people under your British government will pull out of Nigeria peacefully with all the reasons that we must pull out because self-determination remains our right. And you must respect that right. David Lammy gẹ́gẹ́ bí òjíṣẹ́ ni fún ìjọba Britain, but àwa náà gbọ́dọ̀ sọ fún wọn pé àwa tí a jẹ́ ọmọ kan Yorùbá a ní àfẹ́ Nàìjíríà mọ́. Ẹ máa kọ sínú comment section, ẹ máa share program. Nígbà tẹ́ ẹ bá share program, báwo la ṣe fi gbọ́ nǹkan tá à ń sọ? Nígbà tẹ́yìn náà bá pín, ẹ bá wa pín. We are doing everything possibly best. A wà lórí audio tó ń pè ní Mixlr, a wà lórí Twitter space, a wà lórí Twitter, Instagram mi ti padà dúpẹ́ fọ́lọ́run. In as much as most of my utterances ni wọ́n ṣe máa ń shut down Instagram mi. But ẹni tó bá ti rí wa lórí Instagram, èyí lẹ gbọ́dọ̀ wá wa lórí platform tó kù, kò sí nǹkan tí mo lè ṣe sí yẹn. I wish I can control Instagram but I can't. Mo wá kí gbogbo ọmọ Yorùbá pé a ti bọ́ sí Saturday. Ọdún ń lọ lójoojúmọ́. Àwa ti lo 25, àwọn kan ti lo 35, àwọn kan ti lo 40. So ẹ wá ń sọ fún wa pé tí bá tún lo another 50 years nílùú ajé 75 years. So ẹ ń sọ fún mi pé kí n má wá sílẹ̀ Yorùbá. Ó kúkú bẹ́tà káwá dógun sílẹ̀ nígbà yẹn náà. Because in terms of one nísìnyí pé ká dúró sínú Nàìjíríà, ká dúró sí UK. Because if UK is pushing, yes, wọ́n fún àwọn níwèé lóòótọ́ ká bá lọ ṣiṣẹ́. So kémi wá ṣiṣẹ́ títí tí máa fi retire. Lóòótọ́ màmá gba pension. Millions of our people are not being paid pension. Wọ́n ò rí pension gbà nílùú òfò, nílùú burúkú. Wọ́n fi àjà wọn yẹn wá lọ́tún lọ́sì. Our people are suffering for a very long problem that British created. And this is the reason why we are trying everything possible best to stop it now before it is too late. Àwa nìkan kọ́ là ń pè pàtẹ́ lọ. Even the Arewa are speaking out. Àwọn náà wọ́n fẹ́ lọ. Wọ́n ní àjọṣepọ̀ yìí kò wọ́ọ̀kì mọ́. Kólúkálukú máa lọ. Kò mú ìjà dání. And asking for a dissolution of Nigeria is not a war. It is just that bí bára wa ṣe mọ́. A lọ create borders ara wa. Olúkálukú á dẹ̀ máa ṣèjọba rẹ̀. That is all we are asking for. Nobody is asking for to kill anybody. Nobody is asking for anything more than let's listen to this.
Ẹ má bínú, audio mi máa mute nísìn. What has that got to do with the federal government? If a child cannot go to school in a local government, primary school, what has that got to do with the federal government? If the feeder roads are not good, what has that got to do with the federal government? They need to wake up from this slumber, do the right thing at the right time, at the right moment, before their names are written in the book of infamy. All right, Mr. Shield, I will stay with you for a bit because I see your point. So, from what the accountant, Mr. Agule, has explained, it looks like the thinking of the framers of the law or the proposal. I know that Mr. Ayodele Taiwo had posted yesterday that they will engage the northern governors so that some of these gray areas will be sorted out. And I hope that we're going to get the outcome of that conversation. But I listened to Governor Abdullahi Sule of Nasarawa State yesterday on our sister program, and he did mention that, look, what they want is let status quo remain. But it looks like the thinking of the framers of the bill are saying we want ease of accountability and tracking as well as promote subnational enterprise. But is the North also seeing this as some sort of fiscal federalism or restructuring through the back door? Is that a perception? It's just clearly the point. What you are saying is that there has been this call for restructuring. But for the North now, if I were to speak for the North, I would not speak for restructuring. I would think of giving people what they want. Yoruba nation want Oduduwa Republic. In the name of God, give them Oduduwa Republic. This is 21st century. We have a right to choice. Biafra wants Biafra. Give them Biafra. Give every other nationality what they need. Because as far as I know, the relationship is sound. There is geometrical increase in suspicion across all expressions. The trust is not there. Suspicion is not there. And people want to develop at their own speed. If you want to go at the speed of rocket, please, you should be allowed to go at the speed of rocket. If you want to go at the speed of snail, go at the speed of the snail at your own peril, at the consequences coming to you. But for now, if anybody is thinking that physical federalism is the solution to Nigeria, he is not even understanding the geography, not understanding the history, not understanding the mathematics, not even aware of geometry and the geometrical implication of what they are asking about. Can do a lot. If a pregnant woman dies in a local government village as a result of dilapidated health infrastructure, what has that got to do with the federal government? If a child cannot go to school in a local government, primary school, what has that got to do with the federal government? If the feeder roads are not good, what has that got to do with the federal government? They need to wake up from this slumber, do the right thing at the right time, at the right moment, before their names are written in the book of infamy. Impediment to Yoruba development is the impediment to Oodua development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. Impediment to Yoruba development is the impediment to Oodua development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. Moki, brother, I just cited the Akalamago TV. Moki Bubba media as well. Like I said, this is not a one-man job. We are all playing multiple roles to create awareness. And Koiki Media Nikon Lidashi,
àfi tí bá ti fẹ́ di monopoly. But what Koiki Media is doing is going to be pushing a different push, because èmi ò fẹ́ káwọn media wa tó kù kọ́ máa sọ pé a máa ja ogun ẹ fìyẹn lẹ́fẹ̀ẹ́ mi àti British government. And I know the reason why I'm saying that. Ẹ jẹ́ káwọn máa bá wa create awareness pẹ̀lú bàbá. Èmi ò fẹ́ kí bàbá sọ pé a máa ja ogun. Èmi sọ pé a máa ja ogun ni, ogun la máa jà. Bọ́ ká tó ja ogun yẹn, a máa create ọ̀pọ̀lọpọ̀ awareness. So mo kí gbogbo àwọn medias wa látòrí wa olórí wa Dr. Zabi, the chairwoman of the Yoruba World Media. Mọ Yoruba World Media, follow wa rí, lọ subscribe, sanwó síbẹ̀. Níbo lẹ wá fi ti máa gbọ́ Yorùbá Nation? Kò ń ṣe bíbá nìkan. Torí pé ibi táwọn bá ti ń sọ̀rọ̀, àwa máa wá gbé analysis wọn wá sí bíbá. Torí pé ibẹ̀ gangan ni àwọn ni the voice of the Yoruba people. Ẹ má bínú pé mo ti kí anybody tó jẹ́ media. Gbogbo yín ni mo rí tó ta bá bẹ̀rẹ̀ sí kíyàn méjì mẹ́ta a máa wà distracted. Ibi báyìí ò ń ṣeré pa rárá. Tí bá fẹ́ jó Tafa Supe, mo lè máa jó Tafa Supe. We are serious here. Àti wà in a danger because British fẹ́ make sure pé Nigeria máa exist for the next 50 years. Kódà àwọn ọmọ tàbí kalẹ̀ nísìn tá bá add 50 years mọ́ ojú wọn. Ẹlòmíì ò tẹ̀ ní mọ́ ọ̀nà lé mọ́. Àkàlàmàgbò ló sì lọ́dẹ̀ yẹn nísìn. By the time tó bá add 50 years mọ́, àwọn ọmọ onímọ̀ ọ̀nà lé mọ́. Ànímọ̀ ọ̀nà lé mọ́ rárá. And àwọn tó jẹ́ ọba, mo sọ pé King Charles gan máa ti pé 125 years, tá bá add 50 years mọ́ age. Tá bá add 50 years mọ́ age bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀, ẹ mọ iye ọdún tó máa jẹ́. Kọ́lọ̀ ń lọ́rẹ̀ mi bàbá yẹn. Tá bá add age 50 years mọ́ age yín, ẹ̀yin náà máa wò pé níbo lẹ fẹ́ wà. Ṣé ká àwa kúkú bẹ́tà rọ̀ ká da gbogbo ẹ̀rú pátápátá látòkè délẹ̀, ká wá fi 47 years àbí 40 years ká lọ fi tún ilẹ̀ Yorùbá tò, ká lọ pé gbogbo ohun tó yẹ ká pè, ká ṣe gbogbo ohun tó yẹ ká ṣe, ká lè stop gbogbo àwọn tó ń ṣe jàjẹ́ nílẹ̀ Yorùbá títí kan ọmọ Ìgbò, torí àwọn ọmọ Ìgbò yẹn ló rà pé máa ń focus ní. Bẹ́ẹ̀ ti gbàgbé pé Fúlàní wọ́n wà lábẹ́lẹ̀, Lebanese, Chinese gbogbo wọn wà lábẹ́lẹ̀. So ọ̀rọ̀ tó ń bẹ nílẹ̀ yìí, ọ̀rọ̀ pé kí gbogbo wa fojú wo pé ká dàrú fún 3 years, ká wá fi 47 years ká fi tún tò. I think that is the best option. But ẹ bá ní ẹ fẹ́ dàrú, ẹ máa wà nínú Nàìjíríà for 50 years. Kò ní rí bẹ́ẹ̀ torí àwọn ọ̀gbọ́dọ̀ máa fẹ́nu wa pa fẹ́ gba Yorùbá Nation, ká tó máa fẹ́nu wa sọ nǹkan míì. Àwọn èèyàn lè máa ṣàdúrà lójoojúmọ́, kò dẹ̀ ń ṣàwà nìkan là ń ṣàdúrà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti rí pé Yorùbá máa lọ, àmọ́ jẹgúrújẹrá olè àwọn olóṣèlú tí wọ́n intimidate àwọn ọba wa. Mo fẹ́ ká kọ̀ sáré wo fídíò eléyìí. I like ká máa lo fídíò ní fídíò torí pé platform mi ó wà very very delicate. Wọ́n kù díẹ̀ ní just few weeks ago because tó bá ti strike wa a ní lè ṣe gbogbo tá à ń ṣe lórí ìkànnì yìí. Mo fẹ́ ká kọ̀ farabalẹ̀ ká gbọ́ brother mi Àṣàbẹ́ TV. Mo fẹ́ ká gbọ́ ohun tí bàbá yìí sọ. Àwọn èèyàn ti rí nínú ẹ̀mí nínú ara pé irọ́ ló ń pa ní àkọ́kọ́ máa ti pè mí sẹ́, ẹ má pè wá àgbà kọ́ọ̀lù mi sí, ẹ má distract mi, ẹ má pè mí rárá, ẹ fi ọ̀rọ̀ kọ́ọ̀lù sílẹ̀ nísìn. Ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ ká gbọ́n tí bàbá yìí sọ níwọ̀nba kíkíní. Ẹni tó bá fẹ́ gbọ́ ìtókù ẹ lọ sọ́dọ̀ Àṣàbẹ́. Mo kí brọ́dà mi Àṣàbẹ́ o, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Torí ẹ̀yin tẹ̀ ń bá wa sọ dáadáa, kí ló dé tí Oríyọmí Hamzat ò lè máa fi time sílẹ̀ láti máa sọ̀rọ̀ Yorùbá Nation lórí platform wọn ní Àgídìgbò? Ṣèbí ẹ̀yin diaspora náà lẹ́ ń fọ́ndẹ̀. Ṣèbí ẹ̀yin diaspora lẹ́ ń fọ́ndẹ̀. Ẹ bá ń fọ́nd nìkan ẹ gbọ́dọ̀ máa san tẹ fẹ́ náà. Kí ló dé tí Yínká Ayéfẹ́lẹ́ platform ẹ̀ tí kò lè máa fi time sílẹ̀ even if it's got 20 minutes kó máa sọ̀rọ̀ Yorùbá Nation? Wọ́n rò pé in táwọn ṣe nísìn pé àwọn sá fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì, àwọn sá fún ikú, but ikú ń palẹ̀ Yorùbá lójoojúmọ́. Ikú dẹ̀ máa padà wá mú kíni, ó máa padà pa gbogbo èèyàn náà ni, including myself. So why are we living in denial? Kí ló dé tí gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ nílé wọ́n ní voices, kí ló dé tí wọ́n reject Yorùbá Nation? Ṣé Yorùbá Nation fáwa nìkan ni? Ṣé Ìgbòho nìkan ni Yorùbá Nation wà fún ni? Ṣebí àárín àwọn pásítọ̀ tó ń sọ̀rọ̀, kí ló dé tí bàbá Adébóyè refuse láti sọ̀rọ̀ Yorùbá Nation? Kí ló dé tí ìyá àdúrà Esther Ajayi, kí ló dé tẹ̀ ń refuse? Kí ló dé tí Genesis àwọn èèyàn náà lọ sí church yín ẹ̀dẹ̀ ń pariwo pé Nàìjíríà gbogbo adé mọ̀ pé kò sí kankan ẹ̀mí kankan sí nínú Nàìjíríà mọ́rọ́ làpá. We are all liars and deceivers. Ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí bàbá ìsọ̀ mú bọ̀. Wọ́n nígbà tó bá dé wọ́n ló á da owó sáàrin ìlú, wọ́n ní àkọ́kọ́ wọ́n wá gbé dìde pé wọ́n ló máa pa
wọ́n ló máa pa pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tán ti dá wàhálà lẹ̀ tán ti fẹ́ ibi wọ́n ni wọ́n ló máa clear gbogbo wọn pé ogun ọ̀run á darapọ̀ mọ́ wọ́n máa rò pé èèyàn ló ń ṣiṣẹ́ ogun ọ̀run ti darapọ̀ mọ́ yá pa dẹ́ndẹ́ àwọn èèyàn pé tó bá ti wá ṣe pé òun gangan kọ́ ló máa ṣe president pé tó bá ti parí iṣẹ́ yẹn tán wọ́n ní àkókò yẹn wọ́n nígbà tó bá dé wọ́n ló á da owó sáàrin ìlú wọ́n ní àkọ́kọ́ da owó wá pọ̀ wọ́n ní gbogbo síríìtì ẹ máa rí owó pound sterling dọ́là wọ́n wá sọ pé àwọn ọmọ ọlọ́run náà tán bá lé owó yẹn pé owó yẹn lọ́pọ̀lọpọ̀ ó bá lọ péjọba kan sì ń bọ̀ wọ́n ní yóò fọ́n owó dà síta pé gbogbo wọn tó bá ti lé owó wọn náà máa bówó yẹn lọ pé lẹ́yìn ẹ̀ ìjọba olóòótọ́ yẹn wá dé ó ń bọ̀ pé inú Yorùbá ló ti máa jáde bẹ́ẹ̀ni yẹn máa jẹ́ kó wọ́n ló máa jẹ́ bàbá kan ti sọ kan wọ́n ní ó máa fẹ́ ìbọn ní ó máa fẹ́ níbi ẹ̀ tó máa fẹ́ ní làgàn lẹ́nu. Hi there, did you know? wọ́n ní tí ẹ̀gún bá ti dorí yóò tó lé gan ó ti tásìkò tí ẹ̀gún fẹ́ yọ nìyẹn. Ọlọ́run sì mú solution bọ̀ ṣùgbọ́n ẹni tá à ń là kọjá lọ́wọ́ lásìkò yìí sá Ọlọ́run fẹ́ fi draw gbogbo èèyàn kó súnmọ́ òun ni. Ọlọ́run fẹ́ fi fà wá. bẹ́ẹ̀ ni ó fẹ́. And I don't want us to mix it up. Ọlọ́run fẹ́ fi fà wá yẹn kó ọ̀ ní kó wá ṣe Christianity wọn ò ní kó wá ṣe Islam wọn ò dẹ̀ ní kó wá ṣe àwọn oníṣẹ̀ṣe. Ọlọ́run fẹ́ fi fà wá ni pé nǹkan kan wrong nílẹ̀ Yorùbá tí a gbọ́dọ̀ rectify nǹkan kan ọ̀dá tí a wá ń sọ fún David Lammy pé ṣé kò mọ̀ pé ìjọba gọ́fúmẹ̀ntì tiwọn àwọn kòlóní àwọn mọ́nákì wọn àwọn ló dá ilẹ̀ Yorùbá rú tó wá ń sọ fún wa pé ká lọ ṣe sùúrù títí di 2075 kí a tó lè rí ọ̀nà àbáyọ irọ́ lè pa o ọ̀nà àbáyọ ti wà a dẹ̀ ń sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé ọ̀nà àbáyọ ni pé olúkàlùkù máa lọ èyí tá a ṣe ti tó bẹ́ẹ̀ ṣe pa àwọn èèyàn wa a lè má nífẹ̀ẹ́ gbogbo ọmọ Yorùbá tó wà nínú army àmọ́ ọmọ Yorùbá ni wọ́n pa lágbájá ikú ọmọ Yorùbá náà ni ṣé David Lammy sùn lójú ìjọba ẹ̀ sùn lójú kò mọ̀ pé àwọn tó pa lágbájá àwọn Fúlàní náà ni àwọn Fúlàní ló pa lágbájá àwa ń sọ fún gbogbo àwọn governors wa lóòótọ́ ẹ̀yin ni Elédùmarè gbé ọwọ́ lé yín pé kẹ́ máa darí wa àmọ́ a máa da gbogbo state rú pátá ni mo sọ gbogbo local government pátá la máa dàrú gbogbo local government ò ní nísinmi àfi tá a bá gba Yorùbá nation ìgbà yẹn ó kù díẹ̀ ni ẹ lọ máa múra sílẹ̀ fún wa gbogbo local government kò ní sísinmi níbẹ̀ kò sẹ́ni kankan tó máa kúrò ní state ẹ̀ inú state yẹn náà láti máa ṣe crisis inú state yẹn láti máa dá gbogbo sùúrùtù yẹn sílẹ̀ and it will happen very soon kò sẹ́ni kankan tó máa travel láti Kwara gbogbo 191 local government kò ní nísinmi níbẹ̀ torí pé ẹ pa àwọn èèyàn wa nísinmi ebi ń pa àwọn èèyàn ìyà ń jẹ wọ́n ẹ̀yin ń gbádùn ẹ̀ ń ṣe gbogbo tó wù yín. We will disrupt everything and I mean it we will disrupt it. Write this down a máa disrupt gbogbo activities tó ń ṣẹlẹ̀ ní gbogbo state láti Kwara títí dé Lagos state it will happen ìjọ yẹn tẹ fẹ́ mọ̀ yẹn là ní sọ fún yín òru ni wọ́n ń ṣèkà òru la máa wọlé wá bá yín ní gbogbo state yẹn òru la máa wọlé wá bá yín and I mean this now òru la máa wọlé wá bá gbogbo yín ẹ ní kúure because ẹ lè máa fi àwa sí ìgbèkùn kí àwa máa support àwọn èèyàn tó wà nílé tí wọ́n dẹ̀ ń ṣe ọ̀lẹ gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ lọ máa múra sílẹ̀ inú state yín láti máa sọ fún wọn pé a fẹ́ gba Yorùbá nation láti ṣẹ̀dùnmàrè ni mo sọ inú state ilẹ̀ Yorùbá kọ̀ọ̀kan láti máa sọ pé a fẹ́ gba Yorùbá nation ò ní wá sáyé lórí social media mo sọ fún yín everybody gbọ́dọ̀ múra sílẹ̀ ní gbogbo local government tó bá wà àtọbìnrin ni àtọmọdé ni àtàgbàlagbà ni àtọlókòwò ni àtẹni tó disagree ìyà ń jẹ gbogbo ọmọ Yorùbá àwọn olóṣèlú ló ń gbádùn ẹ wọ́n máa sọ fún wa pé ká má sọ̀rọ̀ ọmọ Ìgbò Sanwó-Olú ọmọ Sanwó-Olú ó fẹ́ Ìgbò nínú ọdún yìí náà ni kíyàn kan máa bá mi sọ̀rọ̀ pé ká má sọ̀rọ̀ ọmọ Ìgbò àwọn àtọmọ Ìgbò àjọ máa ṣe tá a máa fi jáde kúrò ní Nàìjíríà ni I will work with Simon Ekpa bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ kú ni kẹ́ kú bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ kú nǹkan kú a máa bá Simon Ekpa ṣiṣẹ́ tá a máa fi exit Nigeria that is what we are going to do we will shut down the whole local government in Yoruba land à ń sọ fáwọn gómìnà pé tó bá rò pé rọ́lá nǹkan ni ẹ dán wa wò ó kù díẹ̀
it is just a matter of time. Ẹ pé bàbá Akíntóyè kájọ yanjú ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí nípa pé Yorùbá fẹ́ lọ. If not, ẹ ní lè ṣèjọba nínú state yìí ni mo sọ. Ẹ ní lè ṣe anything nínú ilẹ̀ Yorùbá. Torí pé nǹkan lẹ́ni ilẹ̀ yẹn. Ẹ lè fọlórí burúkú ti yín fún ọdún mẹ́jọ. Ẹ máa fi kówó jọ, ẹ máa fi fẹ́yàwó, ẹ máa fi ní girlfriend, ẹ máa fi travel, ẹ wá fẹ́ fi ní gbogbo lára. Ẹ ní kúre ni mo sọ, Ògún máa wọlé pa gbogbo yín ni. Láti Òkèdélẹ̀, láti Sanwó-Olú, títí dé Ògùn state, títí dé Kwara, títí dé Ọ̀ṣun state, gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀ ní ṣoríire ni mo sọ. A máa make sure pé ilẹ̀ Yorùbá yẹn gangan, ilẹ̀ north kan láti máa jà, ilẹ̀ Yorùbá yẹn láti máa kọ́kọ́ dàrú ká tó gba lọ sí north. Nígbà tá a bá ba bíbà jẹ́ tán, àwa lọ bá wọn ní north. Tó bá fẹ́ fọ ogun kó fọ ogun, ẹ sọ fún David Lammy pé ogun bọ̀ ní Nàìjíríà. Ogun máa dé Nàìjíríà mo sọ fún yín láìpẹ́ láì jìnà. Ẹ ní kúre. Ẹ jẹ́ àgbọn tí bàbá wa sọ, bàbá Akíntóyè lánàá. My name is Ọláwọ̀mí Kóìkì, ẹ bá ń gbọ́ orí share button. Ẹ jẹ́ àgbọn tí bàbá sọ lánàá. Ọ̀rọ̀ Yorùbá ló jẹ́ kán ṣe é but irọ́ pátápátá ni gbogbo ẹ̀. Àwọn fúnra wọn ò fẹ́ kí Yorùbá ní kí Yorùbá kúrò ní Nàìjíríà, kí Yorùbá ní ìlọsíwájú rárá wọn ò fẹ́. Nǹkan tí wọ́n fẹ́ ni pé kán máa ṣe politics, kán máa rí nǹkan tó bá wà Nàìjíríà kán máa pín mọ́ra wọn lọ́wọ́. Kí Yorùbá ká máa jìyà, the masses of Yorùbá people máa jìyà. Onílé lọ́nà Yorùbá kọ́ adẹni tá a bọ́ sí ẹ̀bá títì máa tọrọ oúnjẹ jẹ. Nǹkan tí àwọn òfin àní gbogbo wọ̀nyẹn. Tí èèyàn má lè rìn ní títì, àwọn Fúlàní wọn á yà ń bùṣọ èèyàn wọn á pa á. Ìjọba ò dẹ̀ ní sàn kankan pa ẹ̀. Federal government of Nigeria ò ní sàn kankan pa ẹ̀. Àti kọ́kọ́ wò pé Buhari Fúlàní ni kì í ṣe Fúlàní ni Tinubu. Rárá o, kì í ṣe Fúlàní o. Lọ́sàdì bí Buhari ò ṣe sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ Fúlàní pé wọ́n ń pààyàn káàkiri bẹ́ẹ̀ náà ni president ilé ìwé sọ̀rọ̀ nípa mi. Àwọn tó ní Nàìjíríà ló sọ fún wọn pé wọn ò gbúdọ̀ sọ̀rọ̀ nípa Fúlàní. Nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀ nìyẹn. Màá ṣàlàyé yé ilé nì. Ní 1959, wọ́n ṣe election, bàbá wa Awólọ́wọ̀ win election. Bí o jẹ́ the win pátápátá, ó win more than all the other parties. Òun ló dẹ̀ yẹ kán pèpè kó wá fọ́ọ̀mù ìjọba. Bọ̀ wọ́n ń pọ̀, wọ́n yí pọ̀, wọ́n pọ̀. Governor General ìgbà yẹn, òun fúnra rẹ̀ ló kó team jọ tó máa rí the election yẹn fún àwọn northerner. Nígbà ní nǹkan tí northerner ti fi jẹ́ àwọn tó ń fẹ́ràn kí náà ṣe fẹ́ràn northerners because they were not educated. They will be easy to deceive. Under them, it will be easy to exploit Nigeria to the fullest. Ṣùgbọ́n lẹ́ni biribiri láyé yìí, ayé ò dúró sọ́nà kan. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá. Ayé ò dúró sójú kan. Ní máa bínú sí àwọn British lẹ́ni pé wọ́n ṣe nǹkan tó ń ṣe. Wọ́n ti ṣe. Àwọn ló sọ fún Ọbásanjọ́ ní 1979 pé Awólọ́wọ̀ ò lè succeed yẹ o. 1979. Àwọn ló sọ fún Babangida, àwọn àti Fúlàní ló sọ fún Babangida ní 1993 pé Abíọ́lá win election kò lè ṣe president bí Yorùbá ni. Àwọn Yorùbá gbọ́ngbò wọ́n ní intellectual power too much. Àti pé Abíọ́lá mú tiẹ̀ wá ní kinní kan kékeré kan tó yọ lẹ́nu túnbọ̀ sí ní tiẹ̀ apart from being Yorùbá. Ó ti pẹ́ tó ti ń sọ̀rọ̀ reparation pé àwa dúdú a máa bẹ̀rẹ̀ ìsanwó padà fún wa fún gbogbo ìyàtọ̀ wá láti gba slavery. So the only Yorùbá man tí wọ́n lè gbà Yorùbá tó bá sọ̀rẹ́ndà pátápátá pé ọkẹ́ mi ò ní ṣe ọ̀rọ̀ Yorùbá rárá, ọ̀rọ̀ nǹkan táwọn Fúlàní bá ti fẹ́ ni mo máa ṣe torí àwọn under the Fúlàní ni àwọn British ti rí tí wọ́n jẹ fúlẹ̀ lára Nàìjíríà.
láti bí ọdún bíi mẹ́rin márùn-ún báyìí a ti ń sọ̀rọ̀ French ọ̀rọ̀ àwọn French bá ń ṣe ṣètò wípé ká máa kó jẹ́ pé gbogbo owó tí àwọn former colonies wọn bá make bank account France náà máa san sí tí wọ́n bá fẹ́ gbà lára ẹ̀ wọ́n máa yá ní àti interest and so on. Eléyìí tí àwọn British ṣe under àwọn Fúlàní ó fẹ́ burú jù yẹn o. Àwa ò fẹ́ máa sọ báyìí ni àfẹ́ sọ báyìí torí pé lẹ́tà kan tá a gbé síwájú prime minister wọn kò kì í ṣe lẹ́tà tí èèyàn lè gbé tì o kò possible láyé yìí. That letter is overpowering and so ọ̀rọ̀ tí foreign secretary David Lammy pé ó wá sí Nàìjíríà kò ní kankan ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Yorùbá rárá kò ní kankan ṣe. Irú remark tó dẹ̀ yẹ kí prime minister ṣe náà in a developing country like Nigeria náà ní wípé I hope pé lẹ́gbẹ̀rún ọdún èní ẹ̀yin lè máa jẹ́ the greatest economy in the world that kind of trash. It has nothing to do with the Yoruba people. It has nothing to do at all with the letter we submitted to the Prime Minister of the United Kingdom. Therefore, ẹ̀yin ọmọ mi gbogbo ayé ẹ má bẹ̀rù. We are in this war to win it and we will win it. So ẹ má bẹ̀rù rárá. Ọjọ́ ló ti plan láti wá. Mo like ibi tí bàbá ti sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ yẹn. We are in this to win it and we must win it. We will win it, thank you, and nobody can stop it. So ẹ fẹ́ gbọ́ ìtókù ẹ lọ sórí Yorùbá World Media níbẹ̀rẹ̀ sí máa gbọ́ ọ̀rọ̀ tí bàbá wa fi bá wa sọ̀rọ̀ lánàá ìwọ̀nba tí a máa lè lò níbẹ̀ òun ni a ti lò yẹn. Nígbà tí a ti ju àwọn ọ́díò kankan síta brọ́dà mi kan náà ó ti fi voice tiẹ̀ náà ó fi ránṣẹ́ sí mi pé ẹ bá wa fi eléyìí náà ẹ bá wa fi kún èyí tí ẹ ń lò lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká gbọ́ èyí tó sọ láti iléeṣẹ́ wa níbí báyìí. Ẹ bá mi gbọ́ wọlé share button èèyàn 153 ló ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí Koiki Media èèyàn 70 péré ló sì bá wa ṣe thumbs up yẹn ibì kan wà níbẹ̀ tó sọ pé ọlọ́wọ́ báyìí ẹ kọ thumbs ẹ̀ up ó máa recommend the video yìí for the next channel the next person kódà àwọn tí wọ́n bá wà against wa mo wá ń sọ fún gbogbo àwọn ọmọ APC pé a nífẹ̀ẹ́ yín gan àmọ́ àwọn tí wọ́n ń darí APC wọn nífẹ̀ẹ́ yín rárá torí pé epo tẹ́ ń rà nísìnyí àti APC àti PDP gbogbo alájọ ń rà ní ọ̀wọ́n gbogbo ráìsì tí wọ́n gbogbo tá a ṣe fẹ́ gba Yorùbá nation àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ sọ fún àwọn bàbá pé kọ́ má jẹ́ kí ogun kó bẹ́lẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ẹja gbọ́n tí arákùnrin wa ìfẹ́. Now, this is the message for all king in Yoruba land. Ẹ̀yin ọba ilẹ̀ Yorùbá, ẹ̀yin ọba ilẹ̀ Yorùbá, ẹ̀yin ọba ilẹ̀ Yorùbá, either òjọba politician or òjọba original tífà mú tífà yàn. Àwọn ọmọ Yorùbá ló rán wa sí yín. Àwọn ọmọ Yorùbá ní ká sọ fún yín pé ìyà tí àwọn jẹ tí bàbá àwọn jẹ bàbá àwọn tó jẹ títí tí bàbá àwọn náà tún jẹ títí tó fi dórí àwọn náà títí àwọn ò fẹ́ káwọn ọmọ àwọn tó ń bọ̀ kí wọ́n jẹrú ìyà náà. Àwọn ò fẹ́ kí àwọn ọmọ wọn tó ń bọ̀ kó jẹrú ìyà náà. Gbogbo èèyàn balẹ̀ Yorùbá, gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá pátá wọ́n láwọn ò fọwọ́ sí amalgamation another amalgamation tẹ́ fẹ́ sign pẹ̀lú British. Oko ẹrú tó ti kọjá àwọn ò rẹ́dì láti ṣe mọ́, àwọn fẹ́ dá dúró ni. Ilẹ̀ Yorùbá tiwa ni ká dá dúró sí, Yorùbá nation a fẹ́ dá dúró ni. Àwọn ò fẹ́ kó àwọn pé British kan wọ́n ń tọ́ ṣé gbogbo títànjẹ tó ti tàn àwọn bàbá wa jẹ kọjá ìyẹn náà lẹ tún fẹ́ kó àwọn sí. Àwọn ò ṣe, àwọn ń fi àsìkò yìí sọ fún yín báyìí gbogbo ibikíbi tó bá wà lẹ̀ Yorùbá. Àwọn ọmọ Yorùbá sọ pé àwọn ò fẹ́ amalgamation anything,
àwọn fẹ́ dá dúró ni ẹ̀yin bàbá wa ẹ má pògbó léra yín lórí o ẹ̀yin bàbá wa ẹ má jálé agbọ́n o ẹ̀yin bàbá wa à ń fàsìkò yìí sọ fún yín o ẹ má jẹ́ káwọn pọlitíṣà kan ti ọwọ́ yín bọ̀bọ̀kúbọ̀ o ẹ má jẹ́ ká kógun jara wa nílẹ̀ Yorùbá o à ń sọ fún yín o ojú tàwa ti là débi pé tẹ bá jálé agbọ́n ata yín o ẹ má jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní para wa fúnra wa o ẹ̀yin bàbá wa à ń sọ fún yín ẹ má fọwọ́ sí ìwé kankan a fẹ́ dá dúró ni nílẹ̀ Yorùbá ẹ má jẹ́ kí ogun ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá o torí àrígbà o gbogbo tó bá gbà la máa fún o ẹ lè máa rúpa àtó nǹkankan ẹ lè máa rúpa kéré o ibi táwọn ẹsẹ àwa gan gùn bẹ ẹ̀yin ò mọ̀ o ẹ má kógun jalè Yorùbá à ń sọ fún yín o atabára lé atabára oko o a fẹ́ wọn Nàìjíríà mọ́ oníkálukú kó lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ Yorùbá nation ló ń gbé ibà. Okay, brother wa a máa ṣojú òpó in the next 30 minutes tẹ́yìn náà máa dá sí mo lè wá fi àǹfààní ìkápí kí àwọn ọmọ Yorùbá tí a jọ wà lórí ìkànnì torí pé ó má dàbí ìgbà tẹ́ pé ṣé torí ìwọ ló jókòó sórí fọ́nrán ni gbogbo bí platform tó kúrò lọ ti máa ń kí wa tí ẹ ṣe fẹ́ wá yàtọ̀ Ọlọ́run jẹ́ kí tèmi yàtọ̀ mo kí ẹ níbẹ̀ ìyá wa Ìfagbémilékè ibùdó pé wọ́n kọ́ ló kọ́kọ́ wọlé àmọ́ mo fi tẹlẹ́dùmarè mo fi kí ẹ Ọmọbọ́lájí Abdullahi mo kí ẹ brother mi mo kí ẹ Ọlámilékan Olúṣẹ̀sí mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní Belfast mo kí màmá bọ̀bọ̀ mo kí Yetunde's Kitchen mo kí brother mi Kúnlé mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá láti Dublin náà Dizzyman 123 Yorùbá self-determination is an inalienable right èmi náà fi fóònù kan ṣe níbí báyìí ni mo bẹ̀ wá lẹ́ẹ̀kan sí ẹ bá wa dá sí iléeṣẹ́ yìí kí a lè ra fóònù tó kù fáwọn ọmọ wa kí ẹ lè máa gbọ́ wọn kétékété Dizzyman sọ pé the Scottish March for Independence is not disrupted by the police. The Yoruba people's self-determination is legal and it is illegal as well in Scotland. Ọmọtóyọ̀ṣọ́ Ọláwùnmí mo kí yín mo kí Àrólé Odùduwà ó ní please love and share mo kí ìyàwó Eunice Adélẹ́yẹ wọ́n ní a very good morning to you my dear brother ẹ kú iṣẹ́ o the Lord will continue to strengthen you. Ká ṣe ní kíákíá torí àsìkò mo kí bàbá wa Àlàdé wọ́n ní the sound is very low bí alátọ̀dọ̀ yín ni o sound yẹn wà okay bí alátọ̀dọ̀ yín ni Olújìmí Káyọ̀dé mo kí wọ́n ní Kóìkì a kú ìparí oṣù bẹ́ẹ̀ ni ìparí oṣù kẹ oṣù náà ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni Ọlọ́run Yorùbá nation ada dúró Skytech we are all Yorùbá nation believers in our nation freedom recognition all over the world Yorùbá nation no going back mo kí ẹ triple DRS ẹ bá ń kí gbogbo àwọn tí Woolwich lẹ́ẹ̀kan sí mo kí ẹ Ìfagbémilékè mo kí ẹ Azeez Gbadéṣeré láti ìlú Amẹ́ríkà ní Florida mo kí gbogbo ẹ̀yin ti United States ní gbogbo bíi pé ẹ kú new president yín tó máa wọlé ní January tó bá máa sign ẹ tó bá sọ ẹ̀yin rather ìyẹn Donald Trump and we hope Trump will look into Africa kó jẹ́ kó lókàlùkù máa lọ nígbà tí ìjà bá bẹ̀rẹ̀ Blessing Dabi but the Yoruba people you are fighting for need to stop the delusion. It's the same thing. Everybody has their issue. Biafra, not everybody believe in it. So as much as you might say what you are saying, not everybody believe in it. Go on, load the program now. So not everybody believe in Biafra, but yes, we will have Yoruba people that doesn't believe in it, and we also have Yoruba people that would also not believe in the self-determination. That does not mean we must not continue to fight for our people. Mo kí ẹlẹ́ǹkan sí o Azeez Gbadéṣeré mo kí Sunday Oyewole mo kí ẹ bàbá mi Benjamin Adumati gbogbo gbà ní bàbá mi máa ń fi owó ránṣẹ́ sí wa ṣé gan ni Precious Family TV mo kí ẹ wọ́n ní Biafra declares let Yoruba move into action bó ṣe láti rí nìyẹn if the Biafra are moving the Yoruba must move as well. I believe that is the only option and that is the only way we can slow down the government if they're going to attack the Biafra in December. As we all know, the fight for Yoruba nation is a fight for freedom for the Biafra. The fight for Biafra nation is a fight for Yoruba nation. We may have our differences, but let us remain together to push Nigeria out of the way. Just like Obasanjo said, push them out of the way. I am not calling for violence. This platform is not for violence, but this platform is preparing Yoruba people for war against those that wants to kill us, against the terrorists that continue to push their agenda on the Yoruba soil.
and we must also have enough weapons to fight because that is the only language that terrorists understand. America will not use microphone to eliminate terrorists. British will not use the same thing. We need a lot of weapons to fight, to defend ourselves and to protect our territory. Káṣe ní kíákíá torí àsìkò. Olúwamúyìwá Adékúnlé mo kí ẹ̀ńtẹ́wà lórí Mixlr. Mo kí Dennis. In fact, our freedom left with the Orbas, but they are so comfortable, and I love that part. And this is very serious. Àwọn bá wa gangan níṣẹ́ tó yẹ kó ṣe tó pọ̀, but rather they are just sitting behind the fence. Àwọn gangan ló níṣẹ́ tó pọ̀ láti ṣe. Ṣé ti ṣe kíní tán ní kò ṣe? Ice. Ti gbàgbé, okay. Àwọn leader, àwọn bá wa, mo fẹ́ ká máa rí ojú wọn kébì náà gbójú tèmi wọlé. Mo fẹ́ kí gbogbo máa wo, kò ń ṣe gbogbo wọn lélẹ́yìí o. Ó dàbí kí n lọ gbé àwọn tí wọ́n wá fún ti bàbá wa Olóyè Ìgbòho náà kí á dẹ̀ mọ́. Aláwọn ọba tó ní tó support Yorùbá nation, but a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n ní no, àwọn ò fẹ́ Yorùbá country nísìn, àwọn máa sign ìwé àdánù pẹ̀lú àwọn British. Bàbá mi Benjamin Adúmàtì, I need the mobile phone ẹjọ́ etí Ọlọ́run bá bùkún yín ní náírà lẹ́fẹ̀ẹ́ fi ṣọ́ndẹ̀ ni àbí ní pounds. Mo fẹ́ ra fóònù yẹn lénìí tó bá possible ẹjọ́. Dennis, in fact, our freedom is left with the Orbas. Ọba wo ló ń sọ̀rọ̀ ẹ̀? Kábíyèsí o, bàbá mi Ọ̀jájá tí mo fọwọ́ gbọ́ orí fún yín báyìí. Àrólé Odùduwà, tẹ bá gbé ohùn síta nísìn, kábíyèsí, a máa defend gbogbo ilẹ̀ Yorùbá on your behalf. Tí bàbá aláṣọ funfun bá lè defend ilẹ̀ Yorùbá, àwa máa defend ẹ̀ fún yín. Àwọn ọmọ yìí ni o. Ẹ lè ní ọmọ kéékèèké ni wá, a máa fẹnu wa defend ẹ̀, a fi gbogbo nǹkan defend ẹ̀, ẹ̀ẹ́dẹ̀rọ wa lágbára dáadáa. Tó bá jẹ́ pé mo mọ̀ pé ẹ̀rù ò gbà yín torí ẹ̀rù ń bá ọba ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ má jẹ́ kí Sultan of Sokoto àti British kọ́kọ́ yín sí ṣọ̀lọ̀bọ̀ against wa. Àwa nífẹ̀ẹ́ yín gan ni kábíyèsí. But tí ẹ bá ń bójú sẹ́yìn náà pariwo báyìí, gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátá la máa make sure pé a strangulate ká fi jáde nínú Nàìjíríà bó ṣe máa rí nìyẹn. Mo kí ẹlẹ́ẹ̀kan sí Dizzyman. Olújìmí Kálọ́wọlé, àwọn èèyàn kún ètò yìí mọ́ torí pé bóyá wọ̀ nífẹ̀ẹ́ sí nǹkan tá à ń ṣe níbí báyìí. Mo kí ẹlẹ́ẹ̀kan sí Tony Adigun. Mo kí Ọlá Michael. Mo kí Yàwá Eunice lẹ́ẹ̀kan sí. Mo ti kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ mo ti kí bẹ́ẹ̀ yẹn. Màmá mi ìyá ni Yorùbá nation is what we want. Ọmọkọ Yorùbá tòótọ́ wants to go. Àfẹ́ Nàìjíríà for 2075 ìlú òpó. Mo kí akéde. Mo kí Real Yorùbá lórí àwọn tó darapọ̀ mọ́ wa lórí Twitter space. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi lórí Instagram. Ó tó jọ́ mẹ́ta. Mo kí Gani Olóyèdé. Adéwùnmí Adénípẹ̀kun mo kí ẹ. Mo kí Ọlámilékan Ọpẹ́. Mo kí Ọlárẹ̀wájú dáadáa. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá pé akọni Yorùbá ni wá. Kò sẹ́nì kankan tó máa threaten wa. Àwa lá nílẹ̀ wa. Yakubu Kọ́láwọlé mo kí ẹ. Mo kí lẹ́ẹ̀kan sí Adéníyì. Karim Abdulrahman mo kí gbogbo ìlú Ìbàdàn. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá àtàwọn tó disagree. Mo kí ẹ Gabriel Son, Friday Godwin, ó ní no more Nigeria. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní Anambra. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní Kano. Mo kí ọmọ Yorùbá tó ń bẹ ní Sokoto. Àníṣẹ́ ogun ti wọlé, ọ̀nà wo la máa gbà? Ẹni tó bá wá sọ pé ogun ò tí wọlé, mọ̀ fáwọn máa ń ní ẹ̀rí. Tó bá di ìwọ̀nba díẹ̀ sí nísà máa ṣojú òpó kẹ láǹfààní àti wá pè wọlé. Àní bú ọba lórí bíbà àbọ̀ a máa pè wọ́n ṣàkíyèsí ni. Ẹja gbọ́ ohun tí bàbá yìí tó sọ fún wa nípa bóyá Yorùbá ti wà nínú ogun àbá àsí nínú ogun. Torí pé gbogbo wa náà la mọ̀ pé a ti wà nínú ogun. Ẹja gbọ́n tó sọ. So what do they expect of us now that this war is on our doorstep? Of course, there has got to be civil mobilization. And if we keep waiting for this to be centrally handled, we're all going to become, if we're not already, slaves in our own land. That for me is personally intolerable. It's not an acceptable condition. And whatever it takes, I stand ready to contribute in any way. Ẹ̀gbọ́n tí bàbá wa Wọlé Ṣóyínká sọ, whatever it takes ni Koiki Media náà máa sọ. Ó lè má tẹ́ nǹkan lọ́rùn, ó lè má comfortable fún nǹkan. There's nothing I can do to that. But the fact remains is that we will not sit behind this camera and try to shut our mouth because a fẹ́ please àwọn kan àbí a fẹ́ yẹ káwọn kan feel cool. A máa strangulate gbogbo local government ni bó ṣe máa rí nìyẹn. Tẹ́ bá mọ̀ pé ẹ fẹ́ ká strangulate ẹ pè wá sórí ìjókòó ẹ̀yin ọba ẹ̀yin especially ẹ̀yin ìjòyè ẹ̀yin governors. Mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa ní gbogbo ibi tí Elédùmarè ti ní kẹ́ máa gbọ́ wa. Mo kí ẹ ìyá wa Modúpẹ́
Bello mo kí yín mo kí yín mà mo kí John mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa o pé ká túbọ̀ ṣe kí ni ẹ túbọ̀ bá wa máa sọ fáwọn ọmọ Yorùbá pé àsìkò ti tó ilé tó lọ. Ìyá wa Táíwò Ṣadé wọ́n ní the boldest forever Yorùbá nation no going back. It is time for our freedom. Enough is enough. Mo kí nílùú Àjà Sanjo Beauty ṣáwọn èèyàn ti ń ṣerun láti lọ sí party ní weekend ní. Mo kí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá o pé ẹ máa gbáradì torí pé a máa jáde kò sẹ́ni tó máa dá wa dúró. Bàbá Fádáhùn sí ìmá masaka orúkọ yín sà Adérẹ̀mí ní Kóìkì. Sir, when Baba Bola Ige was making this speech, all these Afenifere, Baba mi son Odu, àwọn ti gbowó wọlé. Wọ́n ní I do support monthly on paper. Èmi mọ̀ yẹn. Bẹ́ẹ̀ tẹ̀ sọ fún wa ṣé gan ni sà, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ìtẹ́ fún wa ní super chat. Super chat orí backup channel wa ló wà kò sí lórí Koiki Media. What's your monetization mi? Mr. John, my father served government for 35 years. Kò gba pension. Tó bá jẹ́ pé UK ni, a máa gba pension, free bus pass, a máa gba owó, kódà oríṣiríṣi owó lọ́mọ máa gbà fún tọ́jú. Ara ta ṣe ń sọ pé God bless UK but kò wá pé jẹ́ kó bless ilẹ̀ Yorùbá ní tó ń jẹ́ àjẹsọ ìtàfínwá ìpínlẹ̀ upset yẹn. Lálẹ́ iná aago 6 máa wà lọ́dọ̀ bàbá Bàkáì níbi tá a ti máa gbóhùn sókè náà. Ìyá mi màmá dáadáa Margaret Ìbíjọkẹ́ wọ́n ní UK should attend to the letter received by number 10. It is time they release the people in Nigeria to live their lives. Bọ́ọ̀ release wa máa release ara wa. Ìyá wa Elizabeth Olúwagbémiró wọn náà ń kí wa láti bíbá. When UK made BRICS exit happen, Nigeria is one of the places they counted upon to survive. Ṣé àwọn wọn ṣe kọjáde nínú exit British tọjọ́ wà nínú EU? Búsàrí Karim mo kí yín. Mo kí yàwá mo kí Ọlá Nails Lounge. Ìkànnà lẹ́yìn a máa ṣe níbẹ̀ mo ti rọ́wọ́ yín tó fine dáadáa. Kudos to you Koiki, we want our Yorùbá nation. Mo fẹ́ kí olúkálukú nílé iṣẹ́ tájọ́ máa ṣòwò. A lè ṣòwò kankan nínú Nàìjíríà ká ní àṣeyọrí. Bàbá mi Olújìmí Kọ́láwọlé ní no more to amalgamation. Amalgamation ti tán. Bàbá mi Benjamin sọ pé ẹ máa rántí láti support Koiki torí pé ilé-iṣẹ́ kan tó fẹ́ ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ni tí kò dẹ̀ ní rẹ̀ láíláí. Ẹ jẹ́ ká fi kíkì yẹn sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ for now ká padà sórí ìkànnì láti máa bá ètò yẹn lọ torí pé aago 2 hours bá lù lọ́dọ̀ mi mo fẹ́ fẹ́yìn náà l'opportunity láti jẹ́ kí ohun yìí kó jáde nínú broadcast yìí. So let's go back to more discussion. Ẹ jẹ́ ká lọ báyìí. I have multiple cameras and I have to take some of them down. So ẹ fún mi ní a bit of time to listen to ilé iṣẹ́ ń ṣe mi pé now. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ BBC bí BBC ṣe gbé kalẹ̀. Ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ BBC. Ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ BBC. Lóde títí ẹ̀ ń lè ṣe show. Where is it now? Mo kéyìn yan wa o. We love you all and we appreciate you all on this platform. Àdẹ̀kóyan ẹnìkankan kéré. Ẹni tí ń bá dárúkọ ẹ má fi ṣèbínú. Ẹni tó bá mọ̀ nípa MixLR wàláì ó cheaper fún yín láti gbọ́ wa látòrí ẹ̀. But ẹ̀yin tẹ́ bá ní data that's fine. Tó lè fi máa rójú mi mo rí Ṣẹ́gun Honorable tó jọ́ mẹ́ta. Mo kí bàbá wa David Ṣótúndé ọ̀kan láwọn. Mo kí ìyàwó mi dáadáa náà ẹ bá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ fún ìtọ́jú tó ń ṣe fún mi. Ìwọ̀n ló ń jẹ́ ká máa dúró dáadáa báyìí. Tó bá ní pé àṣẹ Yorùbá nation mọ́ àṣẹ náà ni but kò sọ bẹ́ẹ̀. Ojoojúmọ́ ló ń fẹ̀mí ẹ̀ pé kílẹ̀ Yorùbá kó tètè bọ́ sí ní kíákíá. Ẹ bá ń kí ìyàwó mi náà dáadáa. Ẹ bá ń kí àwọn ọmọ Oòduà torí pé wọ́n sọ pé bàbá wọn inconvenient wọn nínú ilé ní gbogbo gbà. Mo kí bàbá mi David wọ́n ní think Yorùbá first. It is time to exit the bloody Nigeria. Gbogbo àwọn tó ń pera wọn ní conservative àti liberal ẹ jẹ́ kí gbogbo àkájọ sowọ́ papọ̀. Ẹ jẹ́ kájọ sowọ́ papọ̀ ká push away. Tábà kúkú délé lérí náà kò kúkú ṣèmi ní fẹ́ jẹ president kò ṣe mo fẹ́ jẹ vice president. Àwa máa bá ṣe tiwa lọ. Adé máa make sure accountability wà fún ìjọba government wa. Àní embassy tiwa, àní iléeṣẹ́ tiwa, àní gbogbo nǹkan. Àwa máa fi èdè yìí sọ̀rọ̀. Ṣé David Lammy ṣé etí ń dùn pé a fẹ́ máa fi èdè wa sọ̀rọ̀? A fẹ́ lo English. English is a 419 country language. Ìdí tàbọ̀ mẹ́rin gan sẹ̀ ẹ̀ má ẹ̀kọ́ ló ẹ̀ tàbọ̀. Ẹ yẹ ká kọ́kọ́ sáré ka pépà yìí. BBC, how the UK big role in Africa is changing. Irọ́ ló wà níbẹ̀. Irọ́ gidi ló wà níbẹ̀. It's all lies. Tó bá trust the British wò wá ti gbé ẹni gógó. Àwa ti gbé pẹ̀lú wọn. We know what we are talking about. Ẹ bá mi gbé ọwọ́ lé share button ọbẹ̀ yìí. Ẹ bá mi gbé ọwọ́ lé share button yẹn. Thank you so much those of you watching me on the Twitter. 46 people. We can push it to 100. I know we can do so. Wherever you're watching me, let's just do one more share. Ẹ bá mi share. Mo kí Rahim Abbas.
ó yẹ kí n reduce the audio yẹn ni because mo monitor àwọn comments yẹn. We love you, we appreciate you. Mo kí Ọ̀gbẹ́ni Bobby. Wọ́n ní ìyá Táíwò Ṣadé ní yes so God bless your wife and children. Àwọn nìkan ló bá mi kí ìyàwó mi dẹ̀ ń gbọ́ ní kitchen. Ó wá máa gbọ́ pé èèyàn kan péré ló kí òun. Ẹ̀rí pé kò bójú mu. Mọ́mì mi Comfort Adélẹ́yẹ ní mọ́mì wa thanks very much regard to ọmọ Oòduà. Wọ́n kí ẹ níbí báyìí ìyá mi. Wọ́n kí àwọn ìyá Oòduà ń kí ẹ o. Ò dáhùn ní sí yàn. Àwọn ìyá Oòduà ń kí ẹ o. Òun náà kí yín o. Triple DRS ò kíyàwó mi o. Only without their permission and support, you can't do anything. Only on bá ń kí family mi. Ẹ ṣé gan ni. Let's move forward quickly torí àsìkò. Dizima náà ní òun bá mi kí àwọn family mi. Mo kí gbọ̀n family náà. Gbogbo ẹ̀ tẹ́ wà ń lé. Èèyàn kan pè mí bàbá Kóìkì. Òun ti ní 200,000. Òun 100,000 owó lé sí. Gbogbo yẹ kò yẹ kó máa ṣẹlẹ̀. Ó yẹ ká ní government. Ìlú yìí ní sẹ́jẹ́ ká lọ báyìí. Tó bá lọ sí Sodok Council nísìn. Sodok Council. Ò nílé ni. Wàá lọ síbẹ̀. Ibẹ̀ lọ ti máa sort it out bó ṣe jẹ́ kó rí nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn wàá wá lọ sí wẹ́bsáìtì wọn tó bá tẹ̀fẹ́ òkè ká ṣe báyìí lọ sí gov.uk nísìn ká jẹ́ ká lọ sí gov.uk tó bá dé wẹ́bsáìtì yìí nísìn wọ́n máa béèrè pé kí ló ń wá bó ṣe máa rí ní láìpẹ́ lọ́jọ́ tí kò ní pẹ́ mọ́ lágbára gbogbo àwọn tó ń gbàdúrà fún ìran Yorùbá bí bàbá yìí náà ṣe gbàdúrà fún wa tó àti bàbá wa Tibetan ni àti kódà mọ̀ pé bàbá ti G.O. náà Adébóyè ẹ̀mí wọn kò tí jáde pé kán sọ̀rọ̀ Yorùbá délẹ̀ ní mo mọ̀ pé ìyá Esther Ajayi náà fẹ́ Yorùbá nation but nǹkan kan ṣì wà tó ń tà ìwọ̀n mọ́lẹ̀ nínú Nàìjíríà àdúrà táwa ń gbà ní sí ni pé gbogbo tó ń tà ìwọ̀n mọ́lẹ̀ nínú Nàìjíríà yẹn kọ́lọ̀ wá wa yọ ẹ̀mí Nàìjíríà kúrò lára wọn ta ló ń pè wá láti bíbá ní àwọn bàbá wa fẹ́ bá wa dá sẹ́tò ní ṣe fẹ́ bá wa dá sí ní sàdádì ṣe fẹ́ dá sórí ètò ní sà. Àmì mọ̀ pé wà lórí ètò máa lọ jọ́ ìdí lórí ìdí. Ọ̀dà ẹ mọ̀ wà lórí ètò so bí a ta bá dẹ̀ ṣe ètò tán tẹ bá tẹ̀ ṣe fẹ́ dá sí ẹ kọ́kọ́ lọ gbọ́ ìtàn ṣe lọ́mọ lè ṣe àlíkẹ́ pẹ̀lú yín ó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ẹ jẹ́ ń share pẹ̀lú yín ṣé orí YouTube lẹ ti máa ń wò mí sà? Orí YouTube. Ẹ jẹ́ ń share àlíkẹ́ tí yín kẹ lọ bá wa máa wò níbẹ̀ ó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ tó ń gbóná gan-an máa nídìí kẹ bá wa dá sí ṣé tẹ bá ti gbọ́ díẹ̀ ṣẹ̀ wá bá wa dá sí ta nídìí gbogbo ẹ̀yin bàbá yìí kẹ bá wa dá sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ torí ẹ̀yin ti pẹ́ láyé kọ́lọ́n jẹ́ káwa náà pẹ́ ẹ tó bá ti pé 50 years tó pé 60 àgbàlagbà ni yín ẹ máa jẹ́ kí bàbá kan ní 70 máa tún sọ fún wa pé ká lọ kíkù Nàìjíríà yìí dádì yẹn a dẹ̀ fi máa bú àgbàlagbà torí pé ẹni tó bá ti ń bú àgbàlagbà kò lẹ́kọ̀ọ́ nìyẹn ìyẹn là ṣe ń bú àwọn ọba lérí bíbá kan pé wọ́n ṣàkíyèsí ni mo kí Yorùbá Wuyì mo kí Oyèdára mo kí Lady K mo kí Ọmọlúkà mo kí wo mọ́ bídí àwa pátápátá gbogbo àwọn náà lájọ ń ṣiṣẹ́ lọ́tún lọ́sì bá ṣe ń gbé ló yàtọ̀ ni. now ẹ jẹ́ ká sáré kan tí David Lammy sọ níbí báyìí ìyẹn ẹni tó bá mọ tó ń pè David Lammy òun ní a suspect tó gbé lẹ́tà lọ bá àwọn ọba àti ìjòyè. now ẹ lè ní rọ́là ń pa mo fẹ́ sọ pé ẹni tó ń wálé ẹni tó ń wá council support tó bá ti wá sí gov.uk mo rẹ̀ ń bẹ̀yìn mo rọ̀ yẹn tẹ̀sẹ̀ ń wọlé dé ẹ má bá ọmọ 14 years ò sọ̀rọ̀ mo rí bàbá kan tó náà níyàwó nílé ó lọ́mọ méjì ó wá lọ ń bá ọmọ 14 years ò sọ̀rọ̀ lórí kinní kan dating app ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ ó ti ròdì sófin nìyẹn o ẹ lè wá àwọn ìyá kóréde tó yẹ pé wọ́n ń dágbé nínú ilé ẹ lè wá àwọn dádì tó yẹ pé àwọn nìkan lọ́dá wà tó nídìí ẹni tó máa support wọn bọ̀ ẹ má wọ ọmọ 14 years old nílùú yìí obìnrin dẹ̀ pọ̀ nílùú yìí bàbá mi Isaac Mokin wọ́n ní this is a sad story about the Obas ó sì lè start ní but àtúnṣe ṣì wà ẹ jẹ́ kó bá wá sí bíbáyìí nísìnyí quickly náà fi pẹ́ lórí bíbáyìí tó bá ti fi housing sí a wá béèrè lọ́wọ́ ẹ pé kí lo fẹ́ bí mo ṣe fẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá rí leléyìí bó dẹ̀ ṣe máa rí nìyẹn mo dẹ̀ mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa bí tẹ́yìn náà fẹ́ nìyẹn kí àwọn èèyàn lọ sórí wẹ́bsáìtì gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa kọ́ input kankan síbẹ̀ kí wọ́n dẹ̀ máa rí bó ṣe láti rí wọ́n wá ń béèrè pé kí lo fẹ́ wọ́n wá sọ pé apply for home wọ́n wá ní for housing ṣé ẹ̀ ń rí dáadáa ṣá tó dà pé èmi àti gbogbo àti cover ẹ̀jẹ̀ ń reduce the frame tó bá yẹ pé yàn ní staff tó ń ṣiṣẹ́ ni àwọn ọlọ́mọ máa ṣe gbogbo ilé lẹ́yìn ìyẹn la ṣe nídìí pé ká tètè gba country olú ẹ náà lè lọ establish fully dáadáa sílẹ̀ Yorùbá a lè establish dáadáa ní ìṣèjọ́ pé wọ́n máa fi máa lé platform wa mú ni ìyẹn la ṣe ọ̀rá ń ṣe ní díẹ̀díẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ wa nílé now ṣé ń rí screen yìí dáadáa tẹ́ bá wá wò nísìn ó ní housing association homes apply for a home housing association offers similar types of housing as local councils
often to people on low income or who need extra support. Ta ló need extra support? Gbogbo èèyàn ló need extra support. Kódà Dangote gan sunkún, ó sunkún Sábọ́tì. Ó ní òun need the support, ó ní wọ́n fóun lépo rọ̀bì. Everybody needs support in life. Mo kí ẹ Isaac Strong Tower. Mo like orúkọ yẹn gan. Wọ́n ló clear dáadáa. Tá bá ti lo software ló máa ń clear. Machine tí mo lò yìí lágbára gan. Ọ̀tá bá rówó rà mí kò pọ̀ jù. Alienware lọ́nkọ́ ó ti ń lọ 3 years nísìnyí. Kò dẹ̀ gbọ́dọ̀ kó láti wọn lọ́wọ́. Torí òun la fi ń sọ̀rọ̀, òun la fi ń gbóhùn síta. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹni tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa. Tẹ́ bá mi gbọ́ wọlé share button inú mi á dùn. Tẹ́ bá dẹ̀ bá mi comment. Ẹ comment dáadáa kẹ́ click love. Gbogbo yín náà ni mò ń kí ẹ rí pé mo ti kí dáadáa. Wọ́n wá béèrè pé báwo ló ṣe lè apply? Ìwọ tó wà ní UK tó bá níwèé, o ní right láti apply fún local government kan fún ẹ nílé. Wọ́n lè sọ pé àwọn ò nílé kó lọ sí Manchester, kó lọ sí Liverpool lóòótọ́ nítorí pé inú London ti tight gan. But kò sẹ́nì kankan tó ń gbé nílùú yìí tó bá ní right láti gbé níbí. Mo sọ pé ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ jápá tẹ́wà lórí COS owó ní fún ẹ nílé o. Má ṣì mí gbọ́ o. But ìwọ tó bá ní right láti gbé nínú UK tó ní indefinite stay ni, o ní British passport ni, o ní 2.5 years ni, o ní any right tí kò sọ pé kó má gbé nílùú yìí. O lè apply fún local government ìlú yìí pé kó fún ẹ nílé. Wàá ń bi ẹ́ pé ṣé directly to housing association ló fẹ́ ni or often through your local council. You can apply to more than one housing association at a time. Kò ṣe pé ó easy náà. Gbogbo àwọn ìyá tó jàǹfààní gbogbo kìíní, àwọn tó dé in the 80s, àwọn tó gbàtà máa fi máa dé ní 1998, gbogbo ẹ̀ ti ń tight. Ó ti ń tight. Gbogbo àwọn tó dé in the 80s, wọ́n máa ń fi ilé bẹ̀ wọ́n ni. Wọ́n á ní ṣe lọ tó bá ti lọ sí council báyìí, wọ́n á ní kó lọ wọlé bíi 6. Ẹ bá mi fi sínú comment section ní tẹ jàǹfààní ẹ̀. A gbọ́dọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ ìlú yìí náà, but n tàn sọ fún UK ni pé jẹ́ ká jọ ṣe gẹ́gẹ́ bí Yorùbá country to your country. Má jẹ́ sọ fún wa pé ká tó sínú Nàìjíríà títí di 2075. Irú báwọn ọmọ yìí ṣe ń gbádùn lẹ́nu afẹ́ káwọn ọmọ Yorùbá gbádùn. Gbogbo ẹni tó bá láǹfààní àti gbádùn yìí tí mò ń sọ yìí nígbà tí ẹdẹ́lu yìí ní 1980 wọ́n máa ní kẹ́ lọ síbẹ̀ nísìnyí wọ́n máa ní ká bíìdì níbẹ̀ ní Àrólé Odùduwà. Makun Grill wọ́n ní we are ready to make Yorùbá nation great again. 40 years ilẹ̀ Yorùbá máa dán bí more than gold ni. I am not joking. We all have the skills. But má support Nàìjíríà torí pé Tinubu ló wà níbẹ̀. Think about Tinubu máa kúrò níbẹ̀. Òun ló fẹ́ poison ẹ̀ tó fẹ́ pàdánù yẹn bó ṣe pa Lágbájá. So ká má pẹ́ lórí eléyìí. Once you apply, you will be put on a waiting list. Lóòótọ́ priority wà. Ẹni tó bá lọ́mọ wá fún ní priority. Gbogbo eléyìí la ṣe mo kíyà mi Bridget Awoniyi ìyá dáadáa. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá o. Eléyìí la ṣe ń sọ pé a fẹ́ Yorùbá country. So that kí wọn náà lè rí ilé gbé. Kó má máa tọrọ pé o fẹ́ rent ilé, a gbọ́dọ̀ send owó sí ẹ. Èèyàn kan lẹ́ni nísìnyí mo sọ fún pé mo ò lówó. Èmi náà láwọn ọmọ mi kan tó ń fẹ́ gbalé nísìnyí wọ́n ní 150,000 láti fi kún. Èèyàn mélòó la fi máa fún lówó? Ṣé jẹ́ ká fìyàn sílẹ̀. How the UK big brother role in Africa is changing. Ṣàbẹ̀ wọ́n ṣẹ́, ṣàbẹ̀ David Lammy ṣẹ́ àti Keir Starmer. Bí bàbá wa kan ṣe sọ lánàá pé ó possible pé a máa dìbò fún conservative ni. Àwọn ọ̀tẹ̀ fẹ́ dìbò fẹ́ ní kankan mọ́nu yín. Torí pé trust Kẹ́mi Badenoch tó bá rò pé rọ́ ni mò ń pa ẹ̀gbọ́n ti Kẹ́mi Badenoch tóun fúnra rẹ̀ gan sọ nínú fídíò tí a fẹ́ play fún wa yìí pé àwa tí a ń béèrè pé a máa gbẹ̀tọ́ wa nínú slave trade ó ní kò sí tó jọ ẹja gbọ́n tó sọ. This is the past. We need to talk about the future. There are many countries now who want to use guilt to try and exploit the UK. They ask for reparations. I saw it as a trade minister. It's not culture wars. I was at the WTO. I won't name the minister from another country. And he was telling me that we needed to give up some of the things that we were doing because of colonialism and because they needed time to develop. These arguments are a scam. Don't fall for it. We need to make sure that we put this country first. Ṣé gbọ́n kan tí Kẹ́mi Badenoch sọ? Only we have to first put British first before Nigeria. But British wants to put Nigeria as a second-hand class country for 2075. Ìyẹn àwa Yorùbá tá wà níbẹ̀ ni o. So if Kẹ́mi Badenoch, the current leader of the Conservative, is telling us that don't fall for it, it's a scam, we are also telling the British government that it's a scam to tell us that Nigeria should remain one till 2075. It's a scam. And I want Kẹ́mi Badenoch to listen to this, and also David Lammy. Scam me. And we're not going to listen to that.
So gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá ń dùn pé òun gbé ní UK, brother mi kan pè mí lánàá, ó ní àwọn kan ní à ń waste time ara wa là ń lọ sí Liverpool number 10 Downing Street alọ́dún síbẹ̀. Àwọn ọmọ Yorùbá ní Peckham nìyẹn, kò ń ṣe gbogbo wọn náà àwọn tó ń tẹ̀lé Tinubu. Brother wa ń sọ fún un pé ìlọ ọjọ́ yẹn pé application form lélẹ̀ wàá kájọ filẹ̀. Púpọ̀ nù yẹn àwọn ọmọ bẹ ṣe wọlé náà, ṣèbí ẹ̀ ṣe interview, ṣèbí drop in lẹ́ ń ṣe fún visa nísìnyí. So anybody lọ lè fún ní visa, kò dàbí ìgbà táwa lọ ṣe application. Èmi lọ sí Àbújá ni wọ́n òyìnbó interview mi ni. Tó bá jẹ́ pé púpọ̀ nù yín tẹ̀ ṣe ń dé nísìn tẹ́ ń wá against Yorùbá nation, púpọ̀ nù yín wọ̀n ní fún yín ní visa tó bá yẹ pẹ́ lọ ṣe interview ni. Torí pé ẹ lè fi ìdí ìgò, ẹ lè fi kọ́ ha, àmọ̀ pé wọ́n bá ń ṣe application yẹn. Shut up your dirty stinking mouth tá à ń sọ pé Yorùbá nation. Ẹ̀yin wà ní London, ẹ̀ ń sọ fún wa pé àwọn waste time ara wa, báwo ni wọ́n ṣe wọlé gọ́sẹ̀? Idiot people all over the place, ẹ̀yin ìka burúkú yìí. O torí pé wọ́n ti ráyè lọ, ìwọ wá dé síbí báyìí, òun ṣerun òun lọ patí lójoojúmọ́. Orí iṣẹ́ kékèké ṣe, bó o bá níwèé gan nílùú gbogbo la mọ bá ṣe ń dọ́gbọ́n sí. Ká má go into that ìtorí bí platform yìí wà too sensitive. Ẹ̀yin ẹ wá ń portray Yorùbá nation pé Yorùbá nation tó ń ṣe yẹn, báwo ni wọ́n ṣe wọlé? Ṣé bá mọ̀ pé gbogbo yín náà àwọn bá yín gbé application wọlé ni? Ṣé wọ́n lo kankan nínú application? Ṣèbí wọ́n kọ́ lọ submit ni? Wọ́n dẹ̀ ń ṣe interview mọ́ nísìn. A dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n ń to gbogbo ẹ̀ ni. Ká má go into all the details. Ẹ̀yin ìka burúkú yìí, ẹ̀yin ìka wicked people. Ọlọ́run máa ṣèdájọ́ gbogbo wa. Bó wá jẹ́ báwa là ń parọ́ fún ọmọ Yorùbá ni, àbẹ́ yìí náà ń sọ pé Tinubu ló máa ṣe. Tinubu ló wà bẹ́ẹ̀ ní sìn tí kì í pa àwọn èèyàn lọ́tún lọ́sìn. Tí Kẹ́mi Badenoch sọ fún wa pé ká shut up. Pé ọ̀rọ̀ British force làwọn kò sí tó kàn wọ́n pẹ̀lú Áfíríkà. Ẹ máa sọ pé ọmọ Yorùbá ni. Kí ni kàn wá pọ̀ lọ ọmọ Yorùbá? Àwa wí tán Àbíkẹ́ Dábírí sọ pé kò dá wọn lóhùn. Ó máa dá yín lóhùn. Ẹ̀yin dá lóhùn nígbà tóun náà tó request fún support. Bàbá mi Fatai Ògúnrébí ló sẹ́ni kankan sí mi pé nígbà tó fẹ́ contest fún MP, ó náà òun need the support Nigerians for kò ní support. Kò dẹ̀ ní ever support Yorùbá nation. Àṣírí lẹ́gbọ́n yẹn. So ká party ẹ̀ tì, ká pèsè Labour Party tó ń kó ràgbàtíà, tó ń gbé David Lammy káàkiri, tó ń rìn bí ẹṣin oníwò nímọ̀, tó ń lọ tó ń bọ̀ bí ẹṣin oníwò nímọ̀, tó sọ fún wa pé Nigeria will be a better place. Ta ló rán wọn iṣẹ́? Ta ló rán David Lammy iṣẹ́ àti Kisama Labour Party? Who sent una problem? Biafra will go, Yoruba will go, Ijaw people will go, Arewa will go. Nigeria must stop to exist before very soon. Kí má ti sọ pé ìjọba ẹ̀ nísìnyí ìyẹn lè máa mújọ yẹn mọ́ lọ, ìyẹn lè máa kọ́ọ̀tì nísìnyí. O rò pé mi náà máa sọ síta ni, o rò pé mo gbé padà sínú. Torí nígbà tí mo ní kẹ́ má lọ dìbò, mo ní kẹ́ má dìbò ní 2023, ṣèbẹ́ ní kí n shut up ni. Ẹni kó ikú òrẹ́ ẹnu ẹ̀ bó ṣe ń wa rọ́ọ̀fù, kò ní sí election, ṣèbẹ́ election padà ṣẹlẹ̀, kí lẹ mú jáde nínú election yìí nísìnyí. Orí gbogbo wa máa pé láìpẹ́ láì jìnnà. Mo kí ẹ Tony Ages, mo kí bàbá mi, mo kí ìyá mi, mo kí ìyàwó Ọmọlọ́lá Florence. Wọ́n ní may God bless your wife and the children. They will live long to enjoy the goodness of God and Yorùbá nation in Jesus' name. Amen. Ẹ bá mi gbọ́ wọlé share button. Àwọn ọmọ ló ń jẹun nígbà yẹn ń jẹ dòdò, jẹ chicken, jẹ soup. What are you eating? Ẹ gbọ́ plantain àwọn UK. Nàìjíríà nísìn ìyàwó alá nílẹ̀ ìyàn lè jẹ dòdò. Jẹ dòdò. Bẹ́ẹ̀ yẹlé gan bá jẹ dòdò nísìn lẹ́yìn kí ẹyẹlé yẹn kó gé sínú ọbẹ̀ kó jẹ́. Ṣé irú ayé ta fi máa gbé nìyẹn? Sọ yẹ ká tẹ̀síwájú pẹ̀lú Kẹ́mi Badenoch agbọ́n tó sọ tán. We work well with our neighbors, we work well with other countries, but we have to look after ourselves too. Only we work with other neighbors, we work with Nigeria, but we have to first look after ourselves. British will always look after their children. Àwọn ọmọ wọn lélẹ̀. Wọ́n kàn jẹ́ pé ilẹ̀ Yorùbá ló ti wá ní bàbá wọn ní Yorùbá, ìyá wọn ní Yorùbá. But British children ni wọ́n bọ́ ṣe wà yẹn. British ò dey expect pé kí nǹkan kan ṣe wọ́n. Kò sí ìtò kan Britain ó gbọ́dọ̀ pọn lóúnjẹ. Bí wọ́n bá jẹun, ó gbọ́dọ̀ tọ́jú wọn. Wọ́n gbọ́dọ̀ ṣubú nínú ilé, wọ́n máa question ẹ. Ìwọ tó ṣẹ̀ ń dé, tó ṣẹ̀ wọ London. Mo ń sọ fún yín lójoojúmọ́. Sùúrù la fi ń gbé níbí báyìí o. Ọlọ́run á dẹ̀ fún gbogbo wa ní sùúrù. Màá rò pé gbogbo ìtò ń ṣe Nàìjíríà pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀tẹ́jọ́ kò possible níbí báyìí o. Bó ṣe ń gbọ́n ọmọ yẹn lórí tó ń gbá ọmọ yẹn lórí tó bá ti dé school wọ́n máa sọ fún wọn ní school pé my daddy is giving me some headache. Ó ń kàn mí ní kò ọ̀ nílé sọ yẹn but wọ́n ní my daddy is use my head like that ìkànnì ní kò. Wọ́n ń bọ̀ nílé ẹnìyẹn social service ọgbẹ́ ọlọ́mọ lọ nìyẹn eléyìí ṣe pé ìyá kan ló ń ṣe ìwọ ló ṣe rẹ̀ tó o ti gbọ́ létí Koiki nísìn. Tó bá mọ̀ pé bíbá yóò pé ẹ kò pé àwa náà but I manage fún 25 years padà lọ sí Nàìjíríà for now. O lè fẹ́ gbé ní bíbá kó tún fẹ́ máa operate bí Nàìjíríà o sí nínú territory Nàìjíríà mọ́ territory UK ló wà ìyẹn ni Kẹ́mi Badenoch sọ pé we gotta first think about ourselves inú kan pẹ̀lú Yorùbá
Olúkẹ́mi lòun jẹ́ lóòótọ́ bàbá òun ní kíní òyìnbó lòun fẹ́ bíbà lòun gbé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà kan òun nísìn òun ni lídà bíbà yìí nísìn bí bíbà ṣe máa make sure pé owó àti nǹkan mẹ́nimẹ́ni á sì máa jáde ní Nàìjíríà a lè bá British ṣe gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá but a fẹ́ bá British ṣe bí Nàìjíríà kò possible a máa ṣojú òpó láìpẹ́ yìí. Well, I mean, those advocating for reparations would say, shouldn't we just make up for some of the damage we did? Shouldn't we make up for the damage? I don't think some of you know the damage that she kí n fún ní sneak view. Mo ti download àwọn videos yẹn lánàá. Mo mọ̀ọ́mọ̀ rewind ẹ̀ láti lọ mú jáde fún yín. Ẹ jẹ́ kí n gbá yín lọ mú wá. Torí pé púpọ̀ náà àwọn èèyàn mọ damage tí British ṣe fún wa. Kódà ó jẹ́ ká máa jí ká máa sunkún pé nǹkan ṣe fún ìran wa yìí àtẹ̀pẹ́ gbọ́rùn Nàìjíríà mọ̀ bọ̀ tí nígbà táwọn èèyàn kò yé wọn ò ní understanding ẹ̀ pé n tí Britain ṣe fún wa òun ló ń lọ lọ́nkàn yẹn ẹ jẹ́ lọ mú fídíò kan wá fún yín fídíò yẹn tíyàn bá wò ó ìyẹn á rí ìkà tó ṣe fún wa bó ṣe sọ àwọn èèyàn mọ́lẹ̀ bó ṣe fi jígí tó fi fún àwọn èèyàn wa ní jígí wọ́n fún àwọn bàbá wa ní jígí wọ́n dẹ̀ bàbá mi Fatai Ògúnníbí lẹ́rìn pé Kóìkì máa tún sọ fáwọn èèyàn pé wọ́n intimidate àwọn ọba wa kan kò ń ṣe gbogbo ọba ló gbà fún wọn níjọ́ náà lọ́hùn bẹ́ẹ̀ ni kò ń ṣe gbogbo ọba ló gbà fún Britain níjọ́ náà lọ́hùn wọ́n intimidate àwọn kan wọ́n make sure pé àwọn kan wọ́n ṣe jàǹbá fún wọn ó dà pé mo fẹ́ kẹ́ sunkún lọ́sàn-án yìí Ọlọ́run dẹ̀ ní jẹ́ ká sunkún bọ̀ jẹ́ ká jọ wo fídíò yìí á pa yín lẹ́kún pé kí la ṣe fún Britain tó yìí ẹ jẹ́ lọ mú fídíò yẹn wá àwọn máa play Kẹ́mi Badenoch lẹ́ẹ̀kan sí i wọ́n sọ fún pé ṣé àwọn ọ̀nà fẹ́ gbowó padà àwa ní kọ́ fún wa ní self determination tó bá wù wọ́n kó sanwó tó bá wù wọ́n kó má sanwó ọ̀rọ̀ owó kọ́ làwa ń béèrè lọ́wọ́ Britain sí ọ̀rọ̀ slave trade tẹ́ ṣe ìyẹn tí àwa ti mọ̀ pé kò ní kúrò nínú ìwé ìtàn but a fẹ́ dá dúró under self determination rules and engagement mo fẹ́ kájọ máa wo àwọn fídíò yìí ni o mo fẹ́ lọ mú jáde ní òmùbọ̀ káwá play fídíò yẹn lẹ́ẹ̀kan sí you will cry for the danger and the damage tí ìlú yìí ti ṣe fún wa and we are now saying a fẹ́ lọ wọ́n ní ká shut up àwọn kan ní àní lọ kí ló dé tá a ṣe lílọ we must go lílọ ní bọ̀yìn lọ ẹlẹ́dẹ̀ máa dọ́ọ̀yọ̀ ariwo ẹ̀ ló máa pọ̀ òun lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ṣe jẹ́ ká play fídíò yẹn wá àti máa mute mic. ok mọ̀mọ́ tó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ti Kẹ́mi Badenoch yẹn ń bọ̀ ẹ jẹ́ ká adjust gbogbo ẹ̀ dáadáa kò sí mo gbọ́ sound ti Kẹ́mi Badenoch yẹn mọ́ ok mo ní láti a máa rewind again so mo fẹ́ kí Kẹ́mi Badenoch kó máa wo fídíò yìí ẹ bá mi sọ fún Kẹ́mi Badenoch àpẹ síkú àpẹ sárùn mo fẹ́ kó wo fídíò yìí pé n tí Britain ṣe fún wa òun lélẹ́yìí àwọn ò ní gbàgbé láéláé àwọn ò ní kó sanwó padà fún wa àmọ́ a fẹ́ dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè gẹ́gẹ́ bí ìran kan tí ó ti wà rí tó dẹ̀ tún máa wà whether they like it or not mo fẹ́ ká jọ wo àwọn fídíò tó ń bọ̀ yìí ẹ jẹ́ mute mic yìí. This is the past. We need to talk about the future. There are many countries now who want to use guilt to try and exploit the UK. They ask for reparations. I saw it as a trade minister. It's not culture wars. I was at the WTO. I won't name the minister from another country. And he was telling me that we needed to give up some of the things that we were doing because of colonialism and because they needed time to develop. These arguments are a scam. Don't fall for it. We need to make sure that we put this country first. We work well with our neighbours. We work well with other countries. But we have to look after ourselves too. Well, I mean, those advocating for reparations would say, shouldn't we just make up for some of the damage we did through slavery? And as a black woman saying that, they may find that hard to understand from you. Well, there are many things that the British Empire got wrong, but there are many amazing things that the British Empire also did. And we need to be honest about that and stop pretending that it was all bad. The British Empire ended slavery, the Atlantic slave trade. We need to talk about that more. This is the past. Africa is realizing its potential. And the truth is, if I'm in the Gulf, when I speak to foreign ministers, they're talking about the continent of Africa. It's important, I think,
that the UK is present in that conversation. We have historic relationships, because what I've heard is that the UK stepped back somewhat over the last few years. It reflects on our trading figures. There is much that I think we can do together over the coming months and years. We can't have this conversation without talking about reparations. You're in Lagos. There was a huge port here where during the slave trade era, Nigeria, among other nations, pushed for reparations. First of all, do you believe the UK should pay reparations? Look, I think that when we look back on that period, there were many horrors. I am the descendant of enslaved people, so I recognize that. But what I'm interested in is looking forward, looking to the future, looking to deepening those partnerships across the Commonwealth. mo máa ẹ mọ̀ pé ká má pause yẹn ká tó rọ̀ mute ó máa take few seconds. Àwọn oníṣẹ́ àwọn yẹn pè wọlé ó yẹ ẹ lè máa pè wọlé nísìnyí. Nọ́mbà tẹ máa fi bá wa pè wọlé òun ló wà lójú òpó. Ṣẹjẹ so intan rí tí wọ́n sọyàn mọ́ yẹn bó ṣe ń sọ àwọn bàbá ńlá wa àtàwọn ìyá wa dé bíbá nìyẹn o. So tó bá sọ pé òrírí òun ló ti rí lórí Koiki Media nísìnyí. Fídíò tí mo mọ pọ́sẹ̀ ni o, èyí tó wọ rẹ́ẹ̀dì yẹn èèyàn ni o. Bó ṣe so wọ́n níjọ́ náà lọ́hùn nìyẹn tó ń padlock ẹnu wọn. Kódà láwọn òbí kan wọn ni wọ́n gé wọn nísàlẹ̀ kó má bàa reproduce. That is the wickedness of human nature. Ẹ̀yin tẹ̀lé ń sọ pé wọ́n lè amalgamate wa irọ́ ni àti kúrò ní that stage. Ṣé nígbà tí wọ́n tọ́kọ gbogbo àpapọ̀ ní 1884 ta ni wọ́n pè? So ẹni tó bá fẹ́ pè wọlé ẹ bá a máa pè wọlé ní méjì mẹ́ta ká tètè máa gbóhùn yín. Ẹ já lọ sọ́dọ̀ the first caller ó dà ń pé látòrí nọ́mbà méjì náà tẹ bá ní ẹ bá wa mute yẹn la máa bára wa jà ẹ bá wa mute ẹ bá ti ń pè tẹ́ ẹ bá ti ní la máa disconnect yín lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ẹ lè máa gbọ́ra yín ẹ mute tẹ́ fi ń gbọ́ mi yẹn Mr. Isaac ẹ mute tẹ́ fi ń gbọ́ mi nínú ilé. Ẹ bá wa mute tẹ́ fi ń play nínú ilé. Okay, ẹ kú iṣẹ́. Àwa nìyẹn gbóhùn sókè sà. Ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́. A ràn gbogbo alọ́wọ́ lágbára Jésù Mo fẹ́ kí ká túbọ̀ enlighten àwọn ọba tí ó dàbẹ̀ ni pé wọ́n rò bá ní wọn lára. Wọ́n mọ̀ pé Nàìjíríà nìkan kọ́ o, kì í ṣe Yorùbá nìkan o. Kò máa tí ì pé 2 weeks táwọn Hong Kong gba ọlọ́pàá independence. Wọ́n ti yarí mọ́ China lọ́wọ́ pé no àwọn ò tẹ́ ẹ̀ fẹ́ bọ́ wọn kan mọ́. Pé kí China máa lọ tiẹ̀. All over the world olúkálukú ló ń fẹ́ òmìnira. Gbogbo àwọn island gbogbo àwọn tó jẹ́ island British àti ti France àti gbogbo wọn ló ti sọjí ló sọ pé àwọn fẹ́ dá dúró kì í ṣe àwa nìkan kó mọ̀ pé ọjọ́ iwájú àwọn youth tó wà nílẹ̀ ó wà very important. So ẹ bá wa fún wọn time limit láti reply ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ pé wọ́n jẹ́wọ́ ibi kan bá ọ̀rọ̀ Yorùbá nìkan dé. So ẹ̀yin náà agree pé kọ́ jáde kọ́ ní sùúrù sà mo fẹ́ kó má jẹ́ pé mi ohun tó nǹkan tó máa ní Koiki nìkan ló sọ̀rọ̀ so ìtẹ́yìn náà sọ ni pé ẹ fẹ́ káwọn bá jáde ẹ bá mi sọ bẹ̀yìn dáadáa káwọn yóò gbọ́. Ó yá títí ìparí oṣù yìí kì í ṣe tó máa pẹ́ tó máa jókòó lé lórí. Ó yá títí ìgbà kan olúkálukú jẹ́wọ́. Tó bá ní platform tó olúkálukú ti máa jẹ́wọ́ anything any way tó máa kò sọ́ba tí ò kàwé mi sí ní Europa tó ní the interpretation wọn. Yes, gbogbo ibi tó ń bá dé èyí tó lọ́wọ́ sí èyí tí ò lọ́wọ́ sí kó jẹ́wọ́ ìgbà tí ọ̀rọ̀ bá máa túra ẹ̀ sọ kọ́ náà sọ pé ìgbà kan ní kìnnì kan ṣe kìnnì kan àwọn olóòtú kan ṣe kìnnì kan so wọ́n ra kó tètè respect ara wọn kó lè mọ̀ pé àwọn náà lọ́mọ ọba ìgbọ́mọ wọn sábúrò pé kó máa di pé ọmọ wọn ò ní lè fún wọn yangàn láwùjọ mọ́ lọ́jọ́ iwájú. Ẹ ṣe gan ni bàbá wa ti bá wa sọ wọ́n ní Koiki wọ́n nìkan kọ́ ni ó sọ bẹ́ẹ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá ló bẹ́ẹ̀ sọ ló sọ̀rọ̀ torí pé nígbà tá a bá sọ̀rọ̀ mẹ́wàá ní kí ó ṣe wá jẹ́ ti ẹnìkan ni àsìkò tẹ́ lè pè wọlé lélẹ̀ máa gbé nọ́mbà yẹn sórí screen dáadáa nísìn àsìkò tẹ́ gbọ́dọ̀ pè wọlé ká gbọ́n tẹ́ fẹ́ sọ kò ṣe gbà tí bá parí program ẹ máa pè mí ẹ má pè mí lẹ́yìn after program èmi náà ní family life mo ní láti enjoy family mi ẹ pè wọlé nísìn ká gbọ́n tẹ́ fẹ́ bá wa sọ táwọn bá lè gbọ́ kọ́ máa ní Koiki wọ nìkan ló ń púṣù ẹ fẹ́ da Yorùbá land rú ẹ wá bá wa mute background yìí tẹ́ bá ti ń wọlé fóònù nìkan la fẹ́ máa fi bá yín sọ̀rọ̀ ẹ gbóhùn sókè sà bàbá wa tó ń sọ̀rọ̀ ẹ bá wa bá gbogbo ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀ à ń gbọ́ yín sà èyí ní Saturday. Ẹ kú àkókò yìí o. Àwa nìyẹn sà. What I just want to say is that everybody is pretending
and everybody know what is going on. So as you said, táwọn ọba yẹn come out, wọ́n á sọ position wọn. But one thing is certain. If British or Britain or United Kingdom, whatever they call them, don't want to de-amalgamate Nigeria peacefully, they will de-amalgamate Nigeria the Yugoslavia way. People are tired, people are frustrated, anger everywhere. Those of us in that one want keeping Nigeria. Let British know that the migration in their country has just started, whether legally or illegally. If I de-amalgamate Nigeria peacefully, or the de-amalgamate Nigeria the Yugoslavia way, you understand what I say. Because the pain in the country is beyond human comprehension. Every day, people receive different costs. I won't say more than that. Ẹ ṣé gan ni sir. Bàbá wa ti ní Britain a máa kọ́ àwọn èèyàn wọlé tó máa wá síbí báyìí torí pé kí ni a lè máa sọ fún wa pé ká má di amalgamate Nàìjíríà nǹkan lọ bó ṣe jẹ́ kó lọ mọ́ ẹja tó pa kọ́là tó ń bọ̀ nọ́mbà yẹn máa wá sórí screen ẹ má bínú ẹ̀yẹ yan wa pé Koiki owó náà ní ká pè wọlé ò fún wa ní nọ́mbà jàre má yọ wá lẹ́nu wàhálẹ̀ ti pọ̀ jù nọ́mbà yẹn máa jáde nísìn láìpẹ́ yìí bàbá tó wà lórí ètò ẹ bá wa gbóhùn sókè wọ́n adjust gbogbo ẹ̀ náà ní kó bá lè dá mọ́ránmọ́rán ẹ ti wà lórí ètò sá. Nǹkan tẹ̀ fẹ́ sọ ni pé tá a bá fún àwọn ọba ẹni ẹjọ́ òde fún ọ. Tí wọ́n bá jáde síta, wọ́n sọ bí gbogbo nǹkan ṣe rí fún wa. Wọ́n bá ṣe ń parọ́ fún wa. Àwa ọ̀dọ́ máa dìde, a máa dìde pẹ̀lú wọn. Ló jẹ́ àní tẹ̀kẹ̀ yìí sí pẹ̀lú wọn. Ṣùgbọ́n dábàá mú kí ni láìkì àwọn bàbá yìí wọ́n ti rẹ̀ pẹ̀lú wa. Àwọn ò ní gbà ká tó wá lọ jẹ́ 50 years ago. Àgbọ̀dọ̀ bára wa. Wọ́n bá kọ̀ láti jáde to pay off this month. Wọ́n gbà fún wa máa bẹ̀rẹ̀ máa tó gbogbo ní wọn ni. Ànígbà fún wọn. Àní tẹ̀kẹ̀ yìí sì rárá àkọ́. Àní tẹ̀kẹ̀ yìí sì pẹ̀lú wọn. Fún ọ̀dọ̀ wọn táwọn tẹ̀sí jí pẹ̀lú àwọn ọ̀dọ́ máa sọ̀rọ̀ òyìnbó lọ pé àwọn ti fi wọ́n kọ̀kọ̀ fún wa o. Àwọn òṣèlú o. Ẹ má jẹ́ àtẹ̀kẹ̀ yìí sì rárá pẹ̀lú wọn. Àwọn tẹ̀sí tó wájú ọ̀sẹ̀ wọn tí wọ́n kọ̀ gbé ìranù. Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa padà lọ. Báyọ̀ tó kọ́ báyọ̀ tó bẹ́ẹ̀ òyìnbó tó fi báyọ̀ ló ṣe nígbà tó máa parẹ́. Wọ́n máa padà lọ fún kọ́tọ́ ṣe wọ́n máa padà lọ fún àwọn ọ̀gá ẹ̀ nìwọ̀n o. Ẹjọ́ pípọ̀ tó máa ṣe kó bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe ẹja ìpèlè ajé káfíń bá bẹ̀rẹ̀ fún wa lọ́wọ́ káfíń ti pẹ̀lú wọn. Àwọn ìbẹ̀ lọ àti kékeré ti pẹ̀lú wọn. Àwọn èèyàn ti bínú tán o bàbá yìí ti bínú tán wọ́n náà wọn ò gbà pé ọba gbọ́dọ̀ jáde ní Koiki àwọn ọba gbọ́dọ̀ wá bá wa sọ̀rọ̀ kò ń ṣe lórí ìtọ́jọ́ ti ẹnìkan gbogbo platform pátápátá ẹ ti wà lórí ètò bàbá mi mute ti TV yẹn dádì mo fẹ́ kí yẹn interfere rárá torí ìní hot gan adẹ̀fẹ́ kó cool down ní ìbẹ̀kọ̀ fẹ́ cool down àwọn ọba la fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ààbò ọba níbí báyìí à ń pè wọ́n sákèésì ni ó mà ti lọ já ẹnẹjà pè wọ́n padà gbogbo ẹ tó fẹ́ pè studio number yẹn máa jáde láìpẹ́ mo ti ń ṣiṣẹ́ lé lórí ẹ mọ̀ pé mi nìkan náà ni ẹ bá gbóhùn sókè dádì. O ṣe láyọ̀ lórí gbogbo nǹkan tó àpò wọn náà sọ̀lẹ̀ sí gbogbo ìlú dáadáa british kìíní kan rìn káàkiri tó àpò orí ara wọn náà rí wọ́n tẹran mẹ́ran kíkọ̀ kọ̀ọ̀pá lóde we are going we are not looking back tó máa gbà tá máa fún I don't care that is nonsensical British ló máa determine ní ìgbà tá a máa ní freedom wa. Kí ló gbà lọ́wọ́ wọn gan pàápàá? Kí ló bá wọn dà pọ̀? Ìwà sọ fún àgbẹ̀ 65 years. Which economic theory is that? All this bullshit. Ìbò ti wọlé o. Rúra dáadáa wò nìyẹn. And don't take care. Àwọn Boko Haram náà ti padà. Bàbá wa lágbájá wọ́n jànjú ẹ̀. Yes. Wọ́n ti pa lágbájá. That's what is happening. Òdodo ọ̀rọ̀ rẹ o. We have nations before the British came. We had nations. God of issue that Fulani was never part of the tribes in Nigeria. Nationalities in Nigeria. Kí ni wàhálà dé? Wọ́n sọ fún àwọn àgbẹ̀ ẹ̀ sọ fún with the level of education that who are there to be telling us that we should stay for the economic income and boom. Wọ́n ní 2075 lọ pé wọ́n ní
wọ́n ní 50 years ní ìdádì wọ́n ní 50 years wọ́n ní Nigerian economy máa wà buoyant gan by 2075 pé àwa gan máa gbádùn. What kind of nonsense is that? Wọ́n feel pé àdìdá àwọn ọba wa let them sit tight or keep up. Àtọ́ ọ̀gá lè sọ̀rọ̀ ọdún wọn kọ́ dákẹ́. Gbogbo nonsense yìí ó ti lójú ẹ̀. We cannot no going back o. Kò sí ìgbà tó ti Ìgbòho ti lọ sọ mí ti lẹ́tà ìgbò ti mọ̀ pé wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ àti pàǹtí wọn. Ṣé pẹ̀yìn náà ẹ ti rí? What kind of nonsense is this? Màá sọ fáwọn pé another something. Àwọn àjọ máa rù mí. Àbí bèbí àjọ pè wá. Àwọn bàbá mi ti bínú tán lé ní o. Ẹ ṣé gan ni sir, thank you so much. Ẹ jẹ́ ká máa bẹ́tò lọ. Ó dà mú gbọ́. Kí Yorùbá kìíní kan kọ́ wà together, kí gbogbo aká wà together, eléyìí tí gbogbo wa wà ní separate kò jẹ́ kí Britain mọ̀ pé alágbára èèyàn ni wá, ọlọ́pọlọ èèyàn ni wá, a ní kí gbogbo ajá kájọ pull together. Ó dà. Ok. Àwọn èèyàn ti bínú tán lérí program lé nìyẹn. Ó dà. A máa gbé ìtawà lórí kíní wọlé. Ẹ ṣé gan dádì. Dádì náà wọn kí àwọn ní tó bá máa ṣẹlẹ̀ ní kò ṣẹlẹ̀. Ẹ ṣé gan ni sà. Ẹ tún láǹfààní àti pè wọlé 3 minutes ni kó má bàa pẹ́. Èmi kàn ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ilẹ̀ láǹfààní àti sọ̀rọ̀ nísìnyí o torí ti bá parí program kẹ́ máa pè mí o. Ẹ ti wà lórí ètò láti Dallas. Ẹ bá gbóhùn sókè sà. Ẹ bá mute background. Mi ti bá ti gbé kọ́ọ̀lù yín ẹ̀yẹ mute background. Kó má máa interfere torí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ọ̀rọ̀ tó bá gbogbo wa ni. Ẹ gbóhùn sókè sà. Àti wà lórí ètò ẹgbẹ́ yín. ẹjọ́ àní kí òpè yẹn àárí send ẹ mo tún send you message. Òun ló wà lórí screen yẹn screenshot ẹ̀ òpè account yẹn ní 610429016. Òun ni mo gbé sórí screen yẹn màá fi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ díẹ̀ ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ ẹ máa sọ tẹ́ǹsì lọ ó wà bẹ́ẹ̀. Kó ìdí bàbá ṣe ní lọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú Donald Trump tí ó wọlé. Bẹ́ẹ̀ni sà. Best opportunity ta ní and it has to be this year. This. Sorry, Donald Trump kò care about anybody. Ṣé there be a lot of Nigerians wọ́n wà ní tó jẹ́ pé they are on asylum tó jẹ́ pé work organization lásán náà ní. Say you understand? Yes sir. So pẹ̀lú Donald Trump tó wọlé kò pay as a lot of them. Okay. The best bet carry Donald Trump he no send anybody. Ẹ̀bá àgbàlá ìfà bó ti máa deport everybody tó máa problem tó ní sorry about America. Okay. So àwọn kan wà gan nílùú yìí tó jẹ́ pé tán wà ní foreign land tó jẹ́ pé Nàìjíríà nígbà tẹ́rì sí pẹ̀lú Donald Trump yìí ojú òkú wọn ti gbó so everybody is thinking back home now. So now what I want to say now is that gbogbo nǹkan tá a bá bẹ́ẹ̀ ṣe ẹ̀jẹ̀ àṣẹ lọ́dún yìí kó kálukú padà sílùú ẹ̀ kápọ̀ bá ṣe lọ́ máa yọjú lọ́wọ́. Ṣé lọ́dọ̀ àwọn bá ń ṣe kìnnìkan Britain wá wọn lẹ́nìkan wá wọ́n rí pàtì serious tí gbẹgẹ bá bẹ̀rẹ̀ lẹ́nu èmi ń bọ̀ nílé tí gbẹgẹ bá bẹ̀rẹ̀ lẹ́nu I dey tell you my brother they go see say we go go. Gbogbo àwọn bá sórí gbogbo yẹn orílẹ̀ yóò ṣe ní 2022 this is 2024. Thank you my brother. Ẹ ṣé gan ni fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè pé Koiki Akúkú fẹ́ fún ẹ lówó ò dá wa lóhùn àkáǹtì náà ni ó wà lórí screen yẹn má bínú ẹ jẹ́ ń sáré ẹ tó ń pè yẹn mo fẹ́ override ẹ jẹ́ kọ́kọ́ wá síbí báyìí náà TJ Bàbá àwọn tó lọ sí embassy nìyẹn wọ́n lọ bá wọn pò lẹ́mbàsì torí àwọn tó ń béèrè account number agbọ́dọ̀ fún wọn anáfẹ́ ra fóònù lẹ́nìí mo fẹ́ send ẹ̀ sí brother mi ni o TJ o kò jókòó sí background o monitor gbogbo tó ń lọ o bá wa dá sọ̀rọ̀ yìí mọ́ mo mọ̀ pé o monitor ẹ̀ kí ló ń ṣẹlẹ̀ TJ Bàbá gbogbo ẹ̀ láti rí British ti lọ sí Nàìjíríà wọ́n ní 2075 èmi ọmọ ọdún mélòó ló jẹ́ ọbọ̀ bí ṣe ń rojú ẹ̀ bá ọ̀rẹ́ àbúrò àṣìbẹ́ pé bí i 20 years old ìwọ tẹ̀tí ní ìdàgbà púpọ̀ wá ti wípé bí 70 èmi á ti máa wà bí 90 TJ British ní 50 years náà nìkan wọ́n ní kò ní pẹ́ mọ́ wọ́n ní wàá máa kọ̀ ṣiṣẹ́ l'Amẹ́ríkà ní gbàngbóhùn sókè káwọn èèyàn gbọ́ ẹ. Koiki ṣègbọn ni brother mi ṣègbọn ni ilé àtọ̀nà ọlọ́run abẹ́ dúró tí wọ́n lọ́wọ́. Àmì Jésù mò ń bẹ̀ akéde lórí Twitter space àmì gbóhùn sókè. Màmá máa ń rí ẹ pẹ̀lú ògo ọlọ́run. Wọ́n ń ṣàdúrà àwọn èèyàn ṣàbí fún mi o wọ́n ń ṣàdúrà àmì àmì Allah àmì. Ó gbìyànjú ó ti sọ tẹ́lẹ̀
ní ọ̀dọ̀ last man standing wa mo lè gbà bẹ́ẹ̀ kó last man standing wa kí a máa sọ lọ bóyá sọ nípa Yorùbá nation torí kọ́kọ́ lè fẹ́ bóyá àwọn èèyàn wa ní pé number one I will come in a negative way. Anyone, go ahead. Ìyá ò tí tó ìyá yẹn ò tí tó tí ìyá yẹn bá tó sẹ́ I swear to God tí a bá dà sílẹ̀ lẹ́nu ní Nàìjíríà yẹn bó ṣe gbọ́ ló máa lè lọ́lé o mi fògùn ẹ̀gbá yìí ni pé bí wà lára àwọn tó máa padà lọ́lé pé jẹ́ ká lọ fọ́ nǹkan tó kù bẹ́ẹ̀. a ní ìyá yẹn ò tí ì tó sẹ́ tí ìyá yẹn bá tó a máa ní àwọn external tó máa wọlé tó máa wá support àwọn tó wà nílé àbí tó fẹ́ wá láti wáyé ìdè ìdílé tẹ́tí rí ta bá retí pé British wọ́n wà wọ́n ti mọ̀ pé yes wọ́n máa sọ wọ́n ní South Sahara òun ní West Africa ibẹ̀ ní kòkó ọbẹ̀ Africa ibẹ̀ ní kòkó ọbẹ̀ gbogbo Western world kan wà. tẹ́tí rí èmi bẹ Ọlọ́run Donald Trump ti wọlé bíbá yẹn sí ó lè sọ ó lóun máa ṣe kí ni wọ́n máa ṣe massive deport èmi bẹ lọ́wọ́ àti ìṣùgbọ́n lọ́wọ́ ó ṣe massive deport yẹn kó deport àwọn Africa àtàwọn Nàìjíríà tó ṣe wọlé kó deport wọn. wà láìka láì kó deport ẹni kan Ọlọ́run àti ìṣù àrùn lọ́wọ́ sẹ́ ó ṣe massive deport yẹn kó deport ẹni kan Africa àwọn tó ti rí wọn lẹ́ bíbá yìí ẹ bá dá Africa padà tẹ́tẹ́lẹ̀ yìí ó yẹ ẹni lọ fi lọ sí airport Nàìjíríà. wọ́n máa nìkan máa jù nǹkan kan. bẹ́ẹ̀ bá kí jẹ́tìrì kóyìkì wo àwọn ọ̀rọ̀ kan wà pé ọ̀rọ̀ wèrè ni. èmi kọ́ ẹ̀ ọ̀rọ̀ wèrè ni. property tó wà lẹ́yìn a gbọ́dọ̀ dáwó káwá restruct ẹ̀ káwá tukọ̀ padà. we are the owner of this thing tábà vandalize ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n pé yes we are kept our life. gbogbo iná lẹ máa pè má wọrí gbogbo ẹni tẹ́ ń pè TJ ń bá wa sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àwọn eléyìí lọ síwájú embassy ni ẹ bá rántí gbà kan tí wọ́n lọ sí embassy TJ wà lára àwọn tó lọ sí embassy kódà òun àti American police ọjọ́ mú kan lẹ̀ níjọ́ yẹn Ọlọ́run ló máa ṣàánú ẹ̀. àti ìṣètò bá ṣe tó ṣe it's our right to fight whoever oppressing our life. When we understand that it's our right to fight whoever oppressing our life. America mo wà yìí and I'm not. Ipe ká sọ̀rọ̀ ipe ká jà fún nǹkan tó jẹ́ tọ́lù. Election bọ̀ nígbà yìí wọ́n jẹ́ ká yí kó yé wa pé wá kò sí nǹkan kan tá a lè ṣe. Kò sí nǹkan tá a lè ṣe. America is made by white. Tó bá lọ pé blind mind white wà lọ́la. Àfọ́jú tó jẹ́ àfọ́jú white men. Tó bá fi compare tó bá gbé sílẹ̀ pẹ̀lú any black tí black yóò bá ní solid strong nílẹ̀ as a president. àríbó ṣe lọ nínú election yẹn tàfẹ́ tójú bá ń dùn gbogbo náà láàrin. ọmọbìnrin tó. má lọ sí gbogbo bẹ́ẹ̀ everybody mọ̀ má tẹ̀ náà lọ sí bẹ́ẹ̀ everybody ti rí Kẹ́mi Badenoch gan kò lè débi kankan bó ṣe wà yẹn. so wọ́n sọ fún wa pé bíbá yìí this is their own country we have to go and fight for what belongs to us. Yorùbá has been exist tó tó di pé ìbò dé. ọmọ aládé ni wá wẹ akíkọ ọmọ àṣẹ tó dé fún ìbò dé tá a bá ṣe tán a máa jà pọ̀ tó tí ní kò tó wà lẹ́yìn ẹbí òwò bóyá ń sọ̀rọ̀ a máa fọ́ kínní yìí ni tá a bá jà no pain no gain. No pain, no gain. Ọmọ Yorùbá tó máa ń gbọ́ program ló kọ́ máa láti kọ́ máa gbọ́. I don't give a fuck about anything. Amẹ́ríkà ni wọ́n máa ń lo àwọn Amẹ́ríkà èèyàn tó mọ̀ pé Amẹ́ríkà náà ló wọlé. Ẹ tó bá kú ló máa sọ good story tó kù lẹ̀. Ẹ jẹ́ ká lọ change àìdí àwọn èrè wa. Jẹ́ láwọn ọba tẹ̀ sọ pé kó wá jáde kó sọ̀rọ̀ ẹ̀. Ẹ wọ́n come outside and say anything. Ṣèbí ìyàwó Tinubu wọ́n sà fún Ọ̀ọ̀ni. Ó fún Ọ̀ọ̀ni ní $3 million. Kọ́ni máa fi manage ni. Kọ́ni ní empire tó pọ̀ wọ́n ní ìdòwò táwọn máa fi manage. So nígbà tó bá lè gbé adúrú owó yẹn fún Ọ̀ọ̀ni. Ilẹ̀ Yorùbá ò lè rú kó lè ráyè. So kí lè wá sọ yìí náà? Táàbà mú àwọn pípù yìí, táàbà mú wọn dá níṣẹ́, láti dìbò pẹ̀lú wọn bó ṣe dìbò pẹ̀lú ayé wa. We are not going anywhere. O ṣe gan ni, thank you so much. We are not going anywhere. O ṣe gan ni, mo bí ṣe gbọ́n wọn inú mi dùn gan, mo like voice tó bí wọlé. Tó wà lẹ́yìn, tó bá sọ pé Yorùbá yẹn àti ìṣetán láti yú ara wa. Tá bá ṣetán láti yú ara wa tàbí jẹ́ Yorùbá, a máa jà fún ẹ̀tọ́ wa. Ẹ̀tọ́ a máa kú, ẹ̀tọ́ a máa kú. America doesn't belong to me, but I'm a privilege to be a citizen. If it don't belong to me, ilẹ̀ Yorùbá yẹn ni. Ilẹ̀ Yorùbá bá ti ké tán, a máa gba ilẹ̀ Yorùbá wa. Thank you so much. TJ bàbá, akéde wo ni mo fẹ́ kó wọlé kó tó di pé kọ́ọ̀lù máa override torí pé àwọn Twitter space wọ́n máa ń lọ́ọ̀kì wọn jẹ́ kí ráyè sọ̀rọ̀. Akéde ó yá gbóhùn sókè. Gbogbo ẹni tẹ́ ń pè ẹ máa pè wọlé. Àkànjú, èmi ti jẹun mo ti yó.
but mo fẹ́ kájọ woro tó wà nílẹ̀ yìí millions of Yorùbá people tí jẹun nọ́mbà yẹn ló wà lórí screen ẹ má wọrí gbogbo ẹ ṣe ń pè èèyàn kan gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ tán ká tó yẹ kí èèyàn kan sọ̀rọ̀ a fẹ́ lọ sórí Twitter space ẹ̀dá gbọ́n tákéde fẹ́ sọ gbóhùn sókè àkéde. Iṣẹ́ náà nìyẹn sà ẹ̀ka sùn sà. Mo rí ọ̀rọ̀ owó lábẹ́ káwọn bá sọ kò sọ̀rọ̀ lẹ́nu ọ̀dọ̀ sọ. Bẹ́ẹ̀ni ká kàn fẹ́ fún wọn ní opportunity láti sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ni ká kàn fẹ́ fún à ń ṣe nípa níbìtì fún wọn abẹ́ gbọ́wọ̀ ẹ̀nu kì í sàṣìkò ilé ẹ̀kọ́ wọn jáde ká ní kọ́ sọ̀rọ̀. Ìgbà tí síbù lọ submit petition. Ìgbà yẹn ni wọ́n ń pè ẹ jáde nígbà yẹn pé ẹ jáde. Táwọn bá fẹ́ sáyìn. Wọ́n tó ní báwọn fún àwọn àgbà ọ̀sẹ̀. Ìgbà yẹn ló ti yẹ káwọn wá dìbọ̀ nípa ìpèkìtì tó yẹ pé kò bí wọn. Kì í ṣègbà tí British ti wá lé èèyàn wá. Làwọn ará ẹ̀sẹ̀ tí wọ́n wá sọ̀rọ̀ wọ́n á máa pa ọ́ fún wa náà. Kí ni ìlànà bá ṣe fún wọn? Ọ̀rọ̀ ta ní ká wá sọ báyìí wọ́n máa pa ọ́ fún wa. Oríṣiríṣi wọn lè máa tó kọ́ wọn lẹ́kàn tó wá tún wá sọ. Ẹni bá fún wọn lọ́pọ̀túnìtì kan wá sọ̀rọ̀. Kò sọ̀rọ̀ tó máa fẹ́ sọ báyìí wọ́n á sọ̀rọ̀ tó máa dùn wá nínú ni. Wọ́n á tó pé wà ní mọ́gà ni. Ìgbé wa ní mágà ni. Lórí ẹlẹ́sẹ̀ kan wọlé, èkó àti kó jáde. Ó jọ káfé kò jọ gàdé. Ẹ sọ̀rọ̀ jáde pé British fẹ́ sign another amalgamation. Bẹ́ẹ̀ni. And British rán yẹn wá sílẹ̀ Yorùbá. Wọ́n ò jẹ́ wọn ò jẹ́. Kí nìyẹn ti fún wa ní sáà rẹ̀? Àwọn bá dẹ̀ dákẹ́. Àwọn bá náà wọn náà ń ṣiṣẹ́ lé lórí náà ni àwọn bá sọ pé àwọn ń ṣiṣẹ́ lé lórí. Àwọn àgbọ̀n kankan ṣe lé lórí. Wọ́n sáyẹn because wọ́n gbé jáde. Kí nìyẹn la máa ṣe fún wọn? Wọ́n á fi sọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ tiwa náà wà expect òun ni ká ṣe kí nìyẹn fún wọn. Ká bá ṣe kí nìyẹn fún wọn, wá sọ̀rọ̀ jáde. Ẹ ṣe gan mọ̀ ń padà bọ̀ ẹ má sá lọ ẹ ṣe ìgbà mute mọ́ bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹni tẹ́ ń pè ó yẹ sáré máa pè wọlé pension wọ́n ní pension ti tán báyìí o gbogbo ẹni tó fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ 40 miss call ẹ̀yin lẹ máa wá pè padà torí mo lè máa pè yín ẹ wá jẹ́ ká máa ṣe ní kíákíá ní 3 minutes ẹ ti wọlé mute background tí bá ti lè gbé kọ́ọ̀lù yín ẹ mute background ẹ go straight to the point bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ kí ni wọn kò pọ̀ sí ẹ kí ni ẹ go straight to the point. ẹ má jà kíra wa okay like yesterday. Yes. I had a chat with you lórí àwọn 4 issues. Mo rántí yes. Mo rántí kódà tí àwọn ọmọ Igbo la fi ṣe ti kẹrin. Mo rántí yín dáadáa. Journalist ò ń gbàgbé nǹkan. Kódà mẹ́sẹ̀gì yín gan máa ṣèdí níbẹ̀ fún bàbá ni torí àráyè sọ̀rọ̀ lánàá. I respect that. Go ahead, sir. Good, very, very, very good memory. Okay. I don't want to go to that now, but mo máa brush it quickly. Let me rush everything. Take time. I'm going, sir. Sherry, I am a businessman and I have traveled to nearly everywhere in the world, north, east, south, west of the world. Okay. And I have lived in different countries. So, money experience. I don't need to read too many books. And Timbama George, what the British are saying. Or how they projected it. Only by 2075, 2075. No, I got it. But, okay. Sherry, I will just cite an example quickly. Sweden, I've lived there. Sherry country here was a poor country back in the days. If you are there in the 60s, it was a poor country. Today is one of the richest countries in the world. Even in the 70s, they were struggling. Picked from 70s, 80s, and today, they are great. I will pick another example. I've been to Poland. Cherry Poland. When I was in Belgium back in the days in 1991,
I used to work with one of my dad's colleague. Ó máa ń sọ̀rọ̀ fún mi pé tó bá ti rí a Polish man tó bá ti wọlé sọ́dọ̀ ẹ̀ sá fún. I was working with the INEs, motor dealers. So, tó bá ti wọlé sínú garage, jẹ́ ká sá fún. Because he gave an example. Only tí o bá sá underwear sí, tí o bá hang underwear sí ta, a Polish man, homage, respect to them. I'm not here to disrespect anybody. But yeah, that was the image every European, everybody in the world had about Polish people. Because ìlú wọn ò lóòótọ́. They were based on lies. Tẹ́ bá rí 10 out of them, 9 out of them máa parọ́ fún yín. Ó máa fẹ́ kọ́nà yín to make it. Now, this is the situation we have in Nigeria. Before I go now, I will cite another example. Fún àwọn projection tí British project ni o, kí everybody lè get it right, but not they are just talking nonsense. Ẹni tó jókòó tó sọ̀rọ̀ yẹn, we are far ahead ní ọpọlọ pẹ̀lú wọn. Brazil, China, Nigeria, India, and one other country. Wọ́n play well together in the early 80s. We were projected to be the richest, the most powerful because of the populations and everything and the resources. Our countries here ni. Àwọn tó backslide yà mọ̀ wọn. Àwọn tó gbórí ìrí wọlé, wọ́n gbórí ìrí wọlé. But the projection about Nigeria then, today, are we enjoying anything? Are we as good as China? Are we even near to are we I mean fit China and India? Brazil and Nigeria all over your king Olano. So the projection doesn't make any sense. It's a mere stupid things that people put together. Our factors should make sense. Nobody should take that serious. Please, I beg everyone. Okay. So, if it's more than a projection, I want to nullify that one straight away. And I can go on and on. But let me run it up. Our Tomba Wagbe as a host, we have lived, or let me say, the Ghanaians in millions, more than 2 million of Ghanaians have lived with us in the Yoruba land. And as a host, we did not get it wrong with them. Till tomorrow, we have good relationship with them. The Hausas they've lived when the West was the West, and it will always be the West. Like Barolongwaba. And our Hausas they were in billions. That people were Dawalam to you. Our Igbo, Dawalam, feel agalically. And what I want to say is, please, they can how to approach this. See, or hate you, don't hate here. The reason I'm saying this, hate is a very dangerous factor. Hate, if I go on and on, it will pass from generation to generation and generation, and it will but it will remain there forever. We need to quench it, and we need to put a stop to it. Whichever way, the Bible will put the Magbekali, call on Funishi. Amen. So let's work on that. We don't need that hate. They don't need to hate us. Hate won't bring so many things. Terrorism and all this and killing and all that. So please. Lastly, sir, ọ̀rọ̀ tí mo sọ nípa nullifying their projection yẹn. Yes. A ń láti sòótọ́ ọ̀rọ̀ àwọn olùdèmí ti dé tó ṣoríire. Tẹ́ bá pick ìlú kan láyé yìí, pick only one country. I've been in Belgium, Luxembourg, everywhere, France and Asia. Tẹ́lẹ̀ àwọn olú tó ṣoríire, wọ́n lóòótọ́. Tẹ́ bá kó citizen mẹ́wàá, mẹ́jọ máa ṣòótọ́. I need one project. I don't know who's going to come up with it. How can we go? I don't know what you can do.
ká ní project ká ní ẹgbẹ́ àwọn tí ó pàtó ẹgbẹ́ a máa sọ fún wọn pé tó máa kọ́ àwọn ọmọ wa the moral talk the ọmọlúwàbí thing that name ọmọlúwàbí let us inculcate it let us put it in our children our upcoming or even the ones that are grown let us put it in them wípé bá a ṣe ń wùwà láyé jọ́sí rẹ̀ tó bá gbé ṣu sí bíbí yìí ò gbúdọ̀ gbé o nǹkan tí ìlú fi dá nìyẹn o. Òun ṣe pé everybody wá di yahoo everybody di wèrè everybody di new nuisance are you expecting the country the society or where the community to be good please that's my final straw. Ẹ jẹ́ ká wá ọgbọ́n tá a máa fi jẹ́ ẹ fẹ́ mú governmental person mọ́ra tá a máa fi sọ fún ọ pé plan wa rè kọ́ máa teach ẹ̀ ní school primary school kọ́ máa teach ẹ̀ ní secondary school kọ́ máa teach ẹ̀ everywhere pé ọmọlúwàbí this is how you behave this is the moral about it this is how you don't lie or you lie or you wá sọ fún ẹ pé ìmú ẹ bó ṣe máa rí rèé tó bá ṣe parọ́ ìlú wọn máa dùn. Àwọn eastern part of Europe tí wọ́n ń parọ́ all those countries I can name them wọn ò ṣoríire. Nísìnyí náà wọ́n ti rí pé òwò tọ́ ló lè jẹ́ kí ìlú dùn. Poland is getting better now because they are now adopting wípé òwò tọ́ ló lè ṣe. So that's it. I won't say more than that. Please, I've taken too much of the time. Well, it's okay. Adúpẹ́ fọ́lọ́run. Bàbá wa gbé wa lọ sí igbó ibi tí a fẹ́ lọ. Mo kí Bishop Adesina, mo kí ìyá mi tó ṣe ìgbòrí wọlé. Mo kí àròlé Odùduwà. Clement says, and I quote, when Nigeria break apart, we should have nothing to do with them. No embassy, no relationship for the next 50 years for making effort in firm yearning of the 1914 expiration of the amalgamation. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pè náà ni mo fi máa pè ní méjì mẹ́ta padà torí gbogbo ilẹ̀ ní right. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Twitter space a sì máa gbé gbogbo yín wọlé torí pé gbogbo náà ni ọmọ Yorùbá. Even if you are APC, PDP wá bá wa sọ̀rọ̀ ẹ ti wọlé ẹgbọ́n sókè sà. Ẹ rà sọ ẹ kú àjẹjù sọ. Àwa nìyẹn sà. Ogun State èmi ti sọ̀rọ̀. À ń gbọ́ yín kétékété. Ẹ ṣe bọ̀ sà. Àwọn ọba àlè ní ká máa dúró dà àwọn ọba ní pé kọ́ support wọ́n ti jẹ́ dodo wọn lè so dodo ẹ̀gbọ́n mi. Ṣé Naija àwọn ọba fẹ́ ṣẹlẹ̀ tí Nàìjíríà bá ti burst kí everybody tí náà wà títí everybody fọ́n síta ọ̀hún ní fi wá lókun sílẹ̀. Jẹ́ lára wa ni nǹkan tó ń jẹ ọ̀hún ní fẹ́ pẹ̀lú kúrò àwọn alábàágbára wa tí ó bá ti dogun everybody mọ̀ pé yes ó ti di wèrè tán ká bá gbójú ara wa jẹ́ ẹ̀dọ́ fẹ́ ṣẹ́kù máa ṣẹ́kù àmọ́ pa àwọn kan fẹ̀ mi wọn ṣe kí ni àwọn ṣe fún bọ̀ káfẹ́ kọ́ tó kù nìyẹn ṣùgbọ́n tá a bá nípa lórí àwọn ọba yìí mọ̀ sí wọ́n sì jẹkújẹ. Network kò jẹ́ ká gbọ́ bàbá wa mọ́. So action la need sí. So tẹ́yìn bá láǹfààní mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ̀gùn state láti gbogbo local government àwọn ọmọ Yorùbá tó ń bẹ níbẹ̀ àti tó ṣe ti Yorùbá nation àti tó ṣe tẹ́ bá láǹfààní àti bá David Lami sọ̀rọ̀ ìyẹn arákùnrin tó gbé lẹ́tà yẹn wá tó wá ń sọ fún wa pé Nàìjíríà máa da làgbà tó ń pè látògùn state ó máa ríṣẹ́ ṣe partnership ni kí lẹ́yìn máa sọ fún David Lami. Tí David Lami tẹ́ bá láǹfààní àti rí David Lami sójú tó dẹ̀ sọ pé Nàìjíríà máa da ní 50 years from now pé ká lọ ṣe sùúrù kí lẹ́yìn máa sọ fún. Àpárá tí wọ́n lọ sọ yẹn sí àwọn alára ló mọ bá yẹn ń ta àwọn alámọ̀tí bàlá ń ta wá lẹ́sẹ̀ kò lè bá wa sọ yẹn wọn ò lè decide fún wa àwọn alámìlú wa jìbìtì tó wá ṣe òun ló jẹ́ kó agamẹ́ ti wá pọ̀ òun kọ́ ló fẹ́ decide fún wa tí ó bá ti di wèrè ó máa dógun ni kò lè bá wa sọ àwọn kọ́ ló fẹ́ decide fún wa we owns our life we owns our land jìbìtì tó wá ṣe òun ló fi so wá pọ̀ sínú ẹrú tó dáa sóko ẹrú yìí so action làwọn gbọ́ nídìí fúnra wa because àwọn ọba yẹn wọ́n ti jò lọ́ ti jẹ́ dodo wọ́n mọ̀ pé ẹ̀sùn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni ọkùnrin ìjọba ń fún àwọn jẹ ẹ̀tọ́ wọn gbogbo wọ́n ti gbà wọ́n ti gbẹ̀tọ́ ọba mọ́ tiwọn wọ́n sọ̀dà local imagine. Ẹ ṣe gan bàbá wa mo kí yan gbogbo àwọn tí Ogun State ọba ò láṣẹ ìjọba ló tún pàṣẹ fún ìjọba tẹ́ pé ẹrú làwọn ilé ẹ̀kọ́ máa ṣe ẹrú lábẹ́ ọba kó máa pàṣẹ lọ́wọ́ ọba kọ́ lọ́dún tó ṣe ní ìsìn. bí àwọn ọba wọ ọ̀ràn tí bí àwọn ọmọ wọn ti gbàgbé. ọmọ ni ìjẹkújẹjẹ ni ìkọsọ́ ti mọ̀ pé pàǹkan fi kọ́ kékeré tọ́ Yorùbá lẹ́nu là tábà ti fi kọ́ tọ́ wọn lẹ́nu wò báyìí lójú wọn ọtí jèrè ìyẹn ọ̀dẹ̀ mọ̀ pé kékeré ìbẹ̀rẹ̀ fún wọn jẹ́ ńlá abẹ ó wà lápò tiwọn. ó wà lápò tiwọn jẹ́ ká máa tẹ̀síwájú ká bọ́ sí street ẹ ṣé gan ni torí àsìkò ni jẹ́ ká lọ sí the next caller láti Maryland mo kí bàbá mi Adébáyọ̀ Yusuf Adébáyọ̀ Ọlárẹ̀wájú Táíwò sọ pé action mo kí olórí ẹbí wà látà
fẹ́yìn tẹ̀ ń wo àwọn fídíò tó wà nísàlẹ̀ yẹn arákùnrin tó so mọ́lẹ̀ yẹn bó ṣe kó wa lẹ́rú nìyẹn ní on the left hand side eléyìí tẹ̀ ń rí yẹn shinap mirror àtàwọn nǹkan tí àwọn òyìnbó fún àwọn bàbá ńlá wa àwọn ọba tó fi kó wa lẹ́rú wọ́n wá ní kò ń ṣe gbogbo ọba o wọ́n náà àwọn ọba kan wà tí wọ́n náà wọ́n nígbà níjọ́ náà wọ́n intimidate wọn ni ṣé Britain intimidate àwọn ọba tìsín ni àbá àwọn ọba tìsín ló kọ́ accept gbogbo rubbish yẹn ẹ bá gbóhùn sókè ẹni tó ń pè wá. Hello, White Lion. À ń gbọ́ yín mà. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Àjọ ń ṣe náà ni mà. Ọlọ́run á fún yín ṣe. Àmì Jésù á fún gbogbo wa ṣe. Gbogbo wa náà ta àjẹjà because mo wà lára kan lára àwọn mega rally. Wow, very good. Ẹ ṣe gan ìyá mi, ẹ ti wà lórí ètò. Ṣé rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀? Ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn wa níbi yẹn kódà tá a bá ní kò sí wa irọ́ la pa. Mi ò mọ nǹkan táwọn ọba tó ń rò ṣé ojú wọn fọ́ etí wọn di wọn ò rí wọn àbí wọn ya ojú láti sọ̀rọ̀ ọmọ nǹkan tó wọn láàrin jẹ yẹn a lè sọ pé bóyá wọn ò ní kankan fi rán náà pa kí wọ́n jáde káfí ẹ̀gbọ́n táwọn aráàlú tí ò mọ nǹkan tó lọ kíkọ́ irú nǹkan bẹ́ẹ̀ náà tó ṣẹlẹ̀ èmi gan náà ìgbà tí mo dé western world rí ni mo tó rí wípé nàìjíríà wọ́n fẹ́ pa wá akọ̀ròyìn lásán ni òkú làwọn èèyàn tó wà bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ìtọ́ mo fi máa jáde skul kò ṣiṣẹ́ kò sí kankan kò sí ná ẹ̀jẹ̀ tún ní ẹ̀ láìsí pé káwọn èèyàn wà bẹ́ẹ̀ ló yẹ kó fọwọ́ bọ̀ wé yẹn gbogbo ọba tó fọwọ́ bọ̀ lágbára ọlọ́run orí àwọn ọmọ kéékèèké tó ń fìyà jẹ orí arúgbó tó ń fìyà jẹ orí ọ̀dọ́ tó ń fìyà jẹ apá gbogbo wọn lẹ́kún alẹ́ kò sí kankan nínú wọn tí wọn máa dùn lágbára ọlọ́run torí àwọn bàbá yìí àwọn bàbá Akíntóyè bàbá Ìgbòho wọ́n gbìyànjú gbogbo anybody tó ń ṣe Yorùbá nation wọ́n gbìyànjú ṣùgbọ́n àwọn èṣù lẹ́yìn ìbejì tó jẹ́ ọba yẹn náà ń dá gbogbo wàhálà ìṣúná náà jẹ́ kó ṣeé ṣe inú tiwọn náà jẹ́ ní dùn kálẹ̀ kódà inú wọn bá dùn láàárọ̀ kò ní dùn lọ́jọ́ alẹ́ wọn lágbára Ọlọ́run tó bá wá sẹ̀ tó bá fẹ́ gbọ́ tó bá yá Ọlọ́run á gbé egun yẹn dìde ká ní gbogbo ìlú yẹn lára ká fi máa bọ́ lágbára Elédùmarè torí àgbàtì àdúrà àwọn tó wà bíbá iṣẹ́ padà sílé oníkálukú bí ẹni pé èèyàn kan dààmú ara ẹ̀ gan lèèyàn ń ṣe ní àgbègbè àwà yìí a lè máa sọ́pà owó téèyàn rí tí òfin dùnú rí owó téèyàn rí tí wọ́n pẹ́ àtọ̀rọ̀wò gan náà iṣẹ́ tá a máa ṣe àmọ́ bí ìlú ṣe rí téèyàn bá tóbi téèyàn bá débi tó ti wá yàtọ̀ tí bá ṣe wà níbà ó gbójú nǹkan tẹ́ gbọ́dọ̀ ṣe lọ́sibí tẹ́ ti wá kò sí yẹn bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ní bíbá yìí gbogbo bá a ṣe ń gbìyànjú tó wọn ọ̀jẹ̀ kó yọ ẹ bá fún wọn lówó nílé kò tó wọn kí ló fẹ́ ká tó wá máa ṣe iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ pọ̀ bíbá iṣẹ́ téèyàn ń ṣe bíbá kò ṣiṣẹ́ kékeré mo mọ̀ wípé bó sì wù kó pẹ́ tó Ọlọ́run á bi wọ́n léèrè lójú ẹ̀ ní gbogbo wa ìlọ́ọ̀dẹ̀ ni àwa gbà sí Nàìjíríà gbà sí Yorùbá nation lójú wọn lágbára Ọlọ́run á padà wá sí ìyàlẹ̀ jẹ wọn ẹ máa bẹ́ tó bọ̀. ẹ ṣe gan ni mo kí mega rally nílùú Amẹ́ríkà ẹ jẹ́ ká lọ sórí Twitter space ká lè máa balance ẹ̀ mo rí brother mi Ben mo ń bọ̀ wá sọ́dọ̀ gbogbo yín náà Yorùbá greatness ẹ bá wa gbóhùn sókè ká gbọ́ látọ̀dọ̀ yín torí pé a fẹ́ fún gbogbo èèyàn láyè kó má jẹ́ pé ojú kan ló máa pọ̀ sí jù ẹ bá gbóhùn sókè à ń gbọ́ yín ẹ̀yin tẹ̀sí ń pẹ́ ẹ ṣe sùn ẹ gbóhùn sókè à ń gbọ́ yín. Yeah, ṣé ẹ gbọ́ mi I'm driving at the moment so ní bínú ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ is ṣé ẹ gbọ́ mi. ẹ máa sọ̀rọ̀ la à ń gbọ́ yín mà à ń gbọ́ yín mà. All right, now the problem that we have and we have to be realistic with ourselves is our Yoruba politicians àwọn ní ọ̀dàlẹ̀ Yoruba land. And they are the ones that we have to face. Even in terms of the British, it's those Odale politicians that they're facing. Amazingly, you'll find that they're only few. But because we haven't put out a proper campaign against them, we're just going out in circles. So what I'm suggesting is there should be a grassroots campaign against these evil Yoruba. Look, what we have are enemies within. If we don't face them or find a strategy to face them and discount them, then we're just going round in circles. Okay, for example, àwọn Igbo tó jẹ́ pé wọ́n attack wa, tani fún wọn láyè. Isn't that these Yoruba politicians, the liberal ones, the Yoruba ones that are amongst us? Àwọn ló yẹ ká face now. Àwọn ní ọ̀tá Yorùbá, àwọn ni wọ́n fún àwọn jẹ́ kí àwọn tí wọ́n jẹ́ kí
Yorùbá kí wọ́n jẹ́ kí wọ́n máa mọ́lẹ̀. Nítorí pé kí ni nínú alátẹnujẹ nǹkan tí wọ́n máa rí jẹ, they're only thinking of themselves. They're not thinking of the Yoruba nation that is even greater than them. Okay. So let us be realistic. We need to fight. We need to face our enemies, and the enemies that we really have are the Yorubas amongst us. Okay. They are the ones that we need to be calling out. You see, Tabati Sheye, Tabati the Wajati. Yes. The rest is easy because then majority of us that we really want our freedom, we will now come out in full. But so long as we are just dancing around the circles and not calling out these evil Yoruba politicians, then I'm afraid we're literally wasting our time. So we need a grassroots campaign. Okay. We need a grassroots campaign against these Yoruba politicians in all our universities, in all our markets. Okay. And make it clear exactly what it is that they're doing. Oda. Because without them, okay, for example, let the caller finish and then I'll bring you in. Just hold on there. These Yoruba politicians are voted into the Senate. Okay. They are voted into they are holding House of Representatives. They are holding wards. Okay. And communities. What are they doing to improve, to prioritize Yorubas first? Okay. They are giving out our jobs that should be going to the youth. Are being given to all these non-indigenous Yoruba people. And will be watching some imagine most of the public houses that are publication houses are being held by these Igbo people. Okay. The free healthcare and the education. Why are we servicing these non-indigenous people? Why are they not going to their states to claim what is rightfully theirs? Are we not all receiving federal government allocations? Okay, all right. Let me ask a question there. And caller, just reduce the TV set there. The caller on the other line there. Reduce the set, please. I'm going to bring you in a minute. Reduce the set because it's filtering back out. The question is, Tabashi Wanino Nigeria. Is it not the reason why we are one Nigeria? We want Nigeria. Everybody has the right to go to any state, and the governors can work with anybody from other indigenous people. I'm just asking a question because as long as we hold on. Let me wait 1 minute. When we are one Nigeria as it is right now, every Nigerians have the right to move anywhere across any part of Nigeria without no restriction. Any Nigerian has the right to apply for a job. It's entirely up to whoever gives them the job. So why should we blame, those indigenous people? And I know you are putting the effort on our governors, but is it not the reason why if we have a country of ours, we might be able to convince those that still believe in one Nigeria, because we are many Yoruba people that are shouting against indigenous people that are not Yorubas, but they don't want Yoruba nation. Because you cannot resolve most of this problem if we are still in Nigeria. And I'm sure you know that. Just another 30 seconds because I'm going to take more calls. Go ahead. Can I answer your question? These are the areas that the Yoruba politicians need to be pushing. Yeah, but they're not going to hold on. They're not going to push it. That's the problem. These Yoruba politicians are not going to. That is why I'm saying that we need to call them out. We've been calling them out for the last 4 years. We've been calling them out for the last 25 years, even before Yoruba Nation started. I was in Nigeria in 2015. They're not going to listen. Well, we can't say that they're not going to. They're not listening. You know that. I myself and you know that. They're not going to listen. Let's stop deceiving ourselves. Akeredolu that was even lenient to Yoruba people, they don't listen until he died. Why are we living in a denial that they're going to listen to us? How are they going to listen? You've not given me how they're going to listen. They're not going to listen. Ayayomi, yes. I'll be honest with you. Because, we have been on this campaign for many years. Well, I've known you now for about 3 years. Let's leave that alone. How are they going to listen is the question. No, that's what I'm going to answer. I'm just trying to answer your question. Yeah. There's a lot of calls on the line. Go ahead. I have not seen that we have actually had a one-to-one with these politicians. How do you know that? We've only been speaking on the social media. Oh, maybe that. Okay, I'll come back to you. Maybe that is what you are thinking. It is far beyond social media. I was in Nigeria in 2021.
I went to Nigeria in 2021 and I did engage Baba Adebanjo. Baba Adebanjo is one of the closest to some of these politicians. I cannot reveal some of what he says, but it's like, you know, you're not going to come back to me maybe in the next few minutes. I'll let you drive. I'll come back again to you. I have a caller on the line. Come on, caller. Let's listen to you. Sorry for holding you for the last 4 minutes. And for now, because the line is very busy. I'm going to come back to the next caller in a minute. Go ahead, caller. Good afternoon. Good afternoon, Koiki. You're welcome to the program. How are you? How is the family? Well, the family are doing very well. I've pushed them upstairs, so they are not being disturbed. Go ahead. No problem. Yeah, I'm not in Yoruba. Yeah, I can understand. Don't worry. Go ahead. No? I know that. I can see the name already. Yes. Ngozi. Go ahead. I thank you so much because I love what you are doing. I love your energy. I love everything in you because you know the truth. You know what my sister, this caller is saying is, is totally fallacy. We cannot depend on them anymore. How many years? How old am I? How old are you that we shall depend on these fucking people that taking our country? Our country, we are not British. I'm not British. Yeah, I'm not American. I have opportunities over here and obtain their passport, but it doesn't mean anything. There's nothing like home. Okay, everybody said, okay, let us go and speak to our governors. Let us go and they're not listening. Do you know how many years we are speaking? Okay, our sister in UK Parliament, and that's our brother. What are they saying? Because they're comfortable here. They're comfortable. Okay, why is that? Dublin, Ireland, they break up. Why? Why Scotland are pushing to break up from UK? You know? Is it not because of they don't stay too well, but they're living well? You know, why can't us do it? We do it. We have the power to do it. Even UK left EU in 2016. So maybe I should add that to it, but go ahead. Please, my brother, please, no matter what the battery that battery you, please, let us keep on moving. Let us keep on moving. Okay. We will get there. Okay. We should not stop. We should not stop. If we stop, all of us will die. All of us will perish. This is our home. If they know, let them go and read history. I learn history. I'm not educated, but I research. Yeah. Before these people come and bring us together, everybody, we're not together before. Okay. We're not together. You understand? Yeah. Because of our oil, we're going to break up, whether they like it or not. Okay. Before you go, I want to see. I want to hear from the perspective. All right, thank you so much. Before you go, can I ask you, because as a Biafran, you've seen David Lammy. I know you are preparing for a lot, in December. You don't want to be distracted. What are you all saying with the move of David Lammy telling Nigeria that Nigeria will be a better place by 2075? Strategically re-establishing, and I mean, this is not what this is what I say. I've got it on the screen. Establishing the Nigerian-UK strategic partnership. Joint communique between David Lammy and the Minister of Foreign. What is your caucus, within the Biafra? I know you guys are preparing, but what are you saying on this particular David Lammy moves? My brother, we don't care. We don't care. What we care for is our Biafra. We are going forward. We are going to declare it. We don't care. Whatever they say, we don't mind. We don't care. We make up our minds. Wow. Understand? Majority carries the vote. We don't care. I love that part. I love that part. Majority carry the vote. Wow. Okay. Interesting. Wow. Interesting time ahead. I'm going to let you go. Keep watching. Keep sharing. One love of the Biafra. And I appreciate you, Sister Ngozi. All hail Biafra and to our peer. I like you. I think we tell them we won't cut you because I want to receive Pepe sorrow. All the matter big our bias because kì í ṣọ́kọ̀lù gbé ni mo fẹ́ gbé kọ́ọ̀lù màmá wa láti bíbá gbogbo ẹni tẹ́ pé náà the program will be extended ẹ má wọrí inú ilé mo wà tó bá rẹ̀ mí máa lọ ṣe tíì ọ̀rọ̀ tó à ń sọ ọ̀rọ̀ tó kan gbogbo ọmọ Yorùbá ni a need ọmọ APC kó wá bá wa sọ̀rọ̀ ọmọ PDP kó wá bá wa sọ̀rọ̀ Labour Party
ìran Yorùbá là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ẹ bá gbọ́n sókè yá wa. Ẹ ká sọ White Lion. À ń gbọ́ yín mà. Amen. Mo kàn fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí David Lammy. David Lammy. Tó ní pé in the next 50 years. Bẹ́ẹ̀ni mà. Nàìjíríà máa di whatever. Èyí jẹ́ kí mi bá yín sọ ẹ má ní ká lo whatever ó ní Nigeria will be a better place as number 5th largest economy in the world by 2075. Èmi kọ́ mo sọ David Lammy ló sọ. Bẹ́ẹ̀ sà, but láti ẹ̀yìn wà láti láti tọ́lọ́ ti mú wa lẹ́rú láti wà nú ẹ̀ wọ́n ò ṣe nǹkan kan tó àti nǹkan kan àtúbọ̀ ń lọlẹ̀ sí ni. So kí wá ní assurance pé wàá máa lọ síwájú. Kọ́tẹ́mi kàn rò ní pé wọ́n fẹ́ mú wa lẹ́rú ni. Wọ́n kọ́ tún fẹ́ mú wa lẹ́rú lẹ́ẹ̀kejì wọ́n fẹ́ kàn wá jẹ. Ní Kẹ́mi Badmus sọ pé UK first. Ó sọ bẹ́ẹ̀ ẹ parọ́ ó sọ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Ó ṣe Yorùbá first. Káwa establish ara wa káwa ní ta wa wọ́n máa bá wa trade kọ́ máa bá wa ní relationship. Ọgbọ́n olè láti mú wa lẹ́rú ni láti ti mú wa lẹ́rú tán wá fi wá lẹ̀ yàyà pọ̀ pọ̀. At the moment ní wákàtí yìí kí ló ń ṣe nípa gbogbo wàhálà tó wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n ṣe nǹkan kan. Wọ́n kàn jẹ́ kí gbogbo èèyàn jìyà wọ́n rí pé gbogbo èèyàn ló jìyà wọ́n ò dá sí. Kọ̀tọ́ ní pé wọ́n rí pé Yorùbá nation fẹ́ lọ. Àwọn gbogbo àwọn àárẹ̀ wá gbogbo. Everybody push out. Torí ẹ̀ náà fi ń sáré kíjokíjo pé káwọn lè tètè establish wa tó dà wá lè kó wa lẹ́rú. So kẹtọ lọ mọ́mì kí ni ẹ̀yin rò pé a lè ṣe pẹ̀lú àwọn ọba wa torí àwọn ọba wa ní wọ́n ní a lot of say indeed àwọn èèyàn ti agree pé káwọn bá ṣe fídíò a fẹ́ gbóhùn wọn pé wọ́n ò ní kankan ṣe pẹ̀lú ìrìn àjò David Lammy pé ká dúró sí Nàìjíríà for another 50 years bóyá amalgamation làwọn wá pé ni o bóyá wọ́n kọ̀ nǹkan kan míì ni o but àwọn mọ̀ pé ìtọ́ ṣe tẹ́lẹ̀ amalgamation lọ́pẹ́ mọ̀ pé òyìnbó wọ́n lè ti yí òyìnbó yẹn padà wọ́n lè má pè ní amalgamation bí ẹ̀ lọ́ ṣe ń pè ní 2075 Nigeria will be better kí lẹ́yìn rò pé ká ṣe pẹ̀lú àwọn ọba wa ẹ bá wa ṣe ọ̀rọ̀ lé lórí. Ok nǹkan tí mo rò ni pé àwọn ọba wa wọ́n má bẹ̀rù wọ́n má bẹ̀rù anybody tó má àwa Yorùbá àtọ́wọ́ láti dúró sí ẹ̀yìn wọn. Wọ́n bá rọ̀ wọ́n lóyè tí Yorùbá bá wọlé wọ́n á padà sórí oyè ó tẹ̀ pé wọ́n lè rọ̀ wọ́n lóyè wọ́n bá tà láti rọ̀ wọ́n lóyè gbogbo Yorùbá pawọ́pọ̀ á dì wọ́n mú á lè jà fún wọn. Ìgbà tó máa sọ pé nísìnyí o àwọn ò lè ẹ̀rù bà wọ́n àyà já wọn kọ́ má bàa rọ̀ wọ́n lóyè ìgbà tí Yorùbá wá wọlé yẹn kan ló máa lè fún wọn. Ìgbà tí Yorùbá bá wọlé ìgbà yẹn ló máa wá lè fún wọn. Yorùbá mú lè sí kọ́ńtì náà ò ní gbogbo àwọn Yorùbá. Ọ̀dà ẹ ṣe gan. ọmọ Yorùbá bọ̀ pé wọ́n ń ṣe tiwa. Mo láìkì mọ́mì wa yìí wọ́n fi ọgbọ́n àwọn màmá tí à ń bẹ̀ òun pé kó túbọ̀ máa dúró tì wá wọ́n bá wa fi ọgbọ́n yẹn kalẹ̀ láti fi bá wa sọ̀rọ̀ náà. Ẹ̀yin tẹ́ ń pè tẹ́ bá ti pè tẹ́lẹ̀ tí mo mọ̀ kò ní da pé abájẹ́ ilẹ̀ ń gbé Ọláníran ọjà lọ sórí Twitter space ẹ ní 2 minutes ẹ bá wa gbóhùn sókè ní kíákíá ẹ má kí ni ẹ lọ straight to the point torí kíkí yẹn máa ń dá time dúró ẹ lọ straight to the point Ọláníran kò dẹ́ ṣe tẹ́ máa wọlé tẹ́ máa sọ pé ẹ fẹ́ tajà tẹ́ bá ti sọ bẹ́ẹ̀ àníjẹ́ kẹ́ wọlé mọ́ ẹ bá ṣí máìkì yìí kẹ́ gbóhùn sókè Mr. Ọláníran lórí Twitter space. Ọ̀dà pé Mr. Ọláníran tí ráyè gbọ́dọ̀ move forward torí pé networking hold wọn kọ́ọ̀lù pọ̀ rẹpẹtẹ tó fẹ́ wọlé ẹni tó bá ti wọlé ní kó kọ́kọ́ wọlé kó bá wa sọ̀rọ̀ ẹ bá gbóhùn sókè Bishop ẹ bá wa ṣe ní kíákíá torí a mọ̀ pé ẹ máa ní nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ tó pọ̀ ẹ go straight to the point Ọláníran máa padà sọ́dọ̀ ẹ mo kí ẹ Clement no more pension wọ́n rí pension sọ fáwọn ìyá wa wọ́n ní kò sẹ́ni kankan tó máa gba pension o screen yẹn ni mo share pẹ̀lú yín lẹ́ẹ̀kan gbogbo ẹni tó bá ń retí pension ní Nàìjíríà ẹ ní rí pension gbà kò ń ṣe pè mí kọ́ mo sọ èyí tí wọ́n sọ láti Nàìjíríà ni pé kò sí pension fún civil servant wọn náà ti yá gbogbo owó pension fund ìyẹn Bọ́lá Ahmed Tinubu ẹ bá gbóhùn sókè Bishop Adesina. Wọ́n ti fẹ́ Badenoch kó wá take assignment yẹn for long. Badenoch wó yẹ ó lóun ò ní anything with Nigeria. This stupid bastard David Lammy took the assignment. Kì í ṣe ó ní ìran slave lòun. I don't know, maybe he's a Jamaican black Briton or what. To take that dirty assignment. Our investigation wa about the confirm that conclude that the evidence wípé àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá wọ́n actually pen a signature
on any document or treaty. Àbẹ̀mọ̀ either ìjẹ̀bi or not. David Lammy will go down. It doesn't matter oyogun. The office yẹlẹ̀ orí táyà or any ajá ẹ̀ ògùn ló máa fi ẹ̀jẹ̀ ajá ẹ̀wẹ̀ kẹ́yìn. David Lammy, this stupid guy will go down. We go down. You don't mess up in the whole race. Yoruba is a race, a nation. Cannot be a disrespect for the entire race. People are rich, people. And you pick up that data assignment, you came to do it. You will go down. People are tracking you. They are training you. They don't matter. Don't even worry about it. He can travel anywhere and go back to UK. When we do our investigation, we will track whatever he has done here. Once we confirm evidence, that guy is going down. He's going down. Then, what you saw for you, tẹ́lẹ̀, people go back to bed, the first thing is I won't buy one yet, and they want that no. It doesn't matter, any of them who support Yoruba Nation, or who support Yoruba, I also support Yoruba Nation, and some who want to come to rule and travel away. I want to support Yoruba Nation, and fuck the Kapala to any of them, anyone that do not. Once that is shown, you don't face the politicians in office. Never give you about that up. Once those stop set is done, they wait. Kemi, bad enough. No, these are our sister. So they can call Yoruba greatness. This one doesn't listen. This one doesn't listen to you. How many years they are listening to everything that is happening here. They don't practically about you. Like those who are in Nigeria. You think you'll be talking to them. You take action. That's what they understand. You take action. You confront them. That's what they understand. When they are doing election, they don't campaign. They intimidate to do election. That's why you say that they are stealing ballot box. They break out to vote for them. Citizens don't vote in Nigeria. They buy votes. Okay. Don't you read the newspaper? Tinubu himself talk about stealing, snatching, and running. He's a ballot box. And all these things. So you don't talk about campaign or anything. You talk about confronting them. We prepare not to fight Nigeria. We prepare to fight our politicians and our traditional rulers. That's all. Padà sọ́dọ̀ yín Bishop. Once they are done, Nigerians can send any military to protect our land. There's no problem. We will be protecting our land together. They will call on either United Nations or our assistance for protection with Open Asara Nigeria for Open. That's all. Mo ṣì máa padà sọ́dọ̀ yín Bishop later. Ẹ jẹ́ ká. Bishop ti bínú tán. Ọláníran mo ti pè lẹ́ẹ̀kan, màá tún fún ẹ ní one more chance. Ọláníran, open your mic. If otherwise, I'm going to bring you back to listening because we are too busy to be calling you, maybe networking. Ọláníran on the Twitter space. Go ahead straight to the point. Go ahead straight to the point. I'm going. Wọ́n àti ó ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan tí ọ̀làpọ̀ ti kò ní space. Wọ́n á bọ́ sàn ìgbà ìbá ní kí wọ́n lọ listen to space bí èmi àti tí mo wà bẹ́ẹ̀ tí abẹ́gọ̀ náà one of the DSS agents táyọ̀ sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ tó lè sọ pé ẹni tí ọba ti bí sí anybody bá wà from nowhere from any country lọ́wọ́ wá sí Nigeria wọ́n sọ wá sí gba Nigeria passport tó ti di citizen of Nigeria even though Fulani ní or come from India wọ́n sọ wá sí gba pé Nigeria or citizen of Nigeria tó bá bímọ sí Nigeria tí India yẹn tó bá bímọ sí Nigeria ọmọ yẹn bá lè ní lọ́pẹ̀dá ọmọ yẹn tó bá gba best certificate of Nigeria ọmọ yẹn ní yẹrẹ láti contest. Ẹ ṣe bí the same thing náà ní bíbá ẹ so the same thing pẹ̀lú àwọn àtàwọn bíbá ẹ náà bí èmi sí bíbá ẹ ní sè mo ní right láti contest as an MP as a councillor so èyí tá ẹni sọ̀rọ̀ gbọ́ pé buttress ibẹ̀ yẹn so tá a bá wá ń push pé àwọn tí atẹ̀jọ́wọ́ jẹ́ nínú Nàìjíríà ọmọ Ìgbò àtàwọn Haúsá pé kọ́ wà nílẹ̀ Yorùbá àwa fẹ́ lé wọn kúrò nísìn ó máa difficult ẹ má yẹ ká parọ́ fúnra wa ó máa difficult ká má tẹ̀ èyí tẹ́yìn tẹ̀ tún sọ párá àtà yẹn ẹ̀ ń waste time nìyẹn ọ̀rọ̀ pé ẹ̀ṣẹ̀ ẹni tó ṣẹ̀ bí yẹn èyí táwọn focus lè ní pé àwọn Ìgbò tó wà pẹ̀lú wa hatred yẹn and all that but these are people that Nigeria was put together with and ìyẹn la ṣe ń sọ fáwọn tí wọ́n wà against Yorùbá nation pé ẹ jẹ́ ká unbundle ẹ̀ náà
Can we come back into the reality conversation? Go ahead, Mr. Olaniran. Sorry for interrupting. Mo kí Mr. Ejan kí àwọn media tó wà nínú ilé mo pé respect wọn. Mo kí iSyn TV, mo kí Yorùbá Space TV, mo dẹ̀ kí ìyá wa Àṣàkẹ́ TV. Ẹ bá mi gbọ́ wọlé share button. Ọ̀rọ̀ tá à ń sọ níbí báyìí kò ń sọ̀rọ̀ pé a kàn ń jágbe. Ọ̀rọ̀ tó máa lè di ogun tá à ń try láti escalate pé kó má di ogun. Àwọn balẹ̀ Yorùbá fẹ́ fa ogun wọlé Yorùbá pẹ̀lú David Lammy àti British government pé a máa wà nínú Nàìjíríà fún 50 more years. I will be 90 something years old. Kò possible. Ó bẹ́tà ká kúkú wá jà ogun ẹ̀ bẹ́lẹ̀ ká wá mọ̀ pé àwọn tó bá kù kọ́ máa bá wa yanjú lẹ̀ Yorùbá. Yorùbá country àdé ti dúró báyẹn. Ẹgbọ́n sókè Mr. Olaniran. Mr. Adelanwa ẹ̀yin máa ní sùúrù after a few more calls ká tó padà sọ́dọ̀ yín. Olaniran ẹ̀sìn náà another 3 minutes ẹ bá gbọ́n sókè ní kíákíá. So nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀ pé tábàní ká sọ tòótọ́ fúnra wa kò sí bí kò ṣe ní gbogbo and àwọn politician àwọn ni wọ́n fà wàhálà tán lọ́n sọ pé tí a bá jà tá a bá lọ fún àfẹ́ Nàìjíríà kò tí a bá gba orílẹ̀-èdè tiwa pé àwọn ìjọba terrorist Europeans tí wọ́n wá kó wa lẹ́rú máa wá máa pa ẹni wọ̀n náà ṣe pẹ̀ but èmi sọ fún wọn pé àwa tá a jẹ́ Áfíríkà tá a jẹ́ aláwọ̀ lòdì a ti wà nínú wọn a ti wà ní kọ́ńtì wọn náà so kò sí bí èèyàn tó máa jẹ́ Áfíríkà tó máa wà lọ́dọ̀ wọn náà tó máa wú tó máa lájúlẹ̀ tó máa wọ tó máa pa àwọn èèyàn ní lórí ilẹ̀ wọn so ní ọ̀dẹ̀ pọ̀ sí bẹ́ẹ̀ so ayé àtijọ́ ní gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ ẹ̀ so ẹlẹ́gẹ̀ẹ́jì ni pé normally ní ìmọ̀ irú education tí àwọn èèyàn ní ọmọ bọ́bọ́ tó rí pé still náà education àwọn tí wọ́n á kó wa lẹ́rù ni wọ́n study for sábàríkà wò normally èmi mo wà I'm an educated person but mo ń ṣe lọ́dà western education so lóòrè ní òbí yàtọ̀ gédéńgbé even though nígbà mo ń sọ̀rọ̀ ó yàtọ̀ so èmi ò mọ ní ibi tẹ̀mí ti study kò sí àkí fi ọ̀rọ̀ bó ọ̀rọ̀ a máa ń sọ bó bá ṣe rí ni so ó ní space kan tí mo lọ pẹ̀lú ìkọ̀nù oníwọ̀ kan tó ń pè ní abẹ́gọ́ọ̀nù mo mọ̀ pé ara àwọn òṣìṣẹ́ DSS ní ẹni yẹn so bó ṣe wà ní sọ́ọ̀lì bí àwọn ẹni tí wọ́n pẹ́ tí máa tẹ́wé tí bá fọ̀rọ̀ wá lẹ́nu ó máa tọ́ra ti sọ̀rọ̀ tọ́ fún àwọn yìí so ìgbà tí mo gba speaker mic tó fún mi ní mic láti sọ̀rọ̀ so mo ṣe wọlé mo sọ pé nǹkan tí mo kọ́ sọ ni pé àwọn kò sí anybody tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tó ṣe ọmọ Nàìjíríà àtọ́rẹ́ yẹn pé anybody tó bá jẹ́ ọmọ Yorùbá tó bá wù pé ọmọ Nàìjíríà lòun ó gba mic ó máa bọ̀ ní mic so that màá lè béèrè question lọ́wọ́ ẹ̀ so ara àwọn òṣìṣẹ́ DSS yẹn wá ní òkè ó yá òun ọmọ Yorùbá lòun Nàìjíríà lòun màá béèrè question lọ́wọ́ ẹ̀ pé ṣé ní family tàwa àwọn ò ní document kankan tó sign wa into Nigeria Union so ṣé àwọn ní document irú ẹ̀ ní inú family tàwọn kan ẹ̀dá document tó sign wọn into Nigeria Union so bóyá bẹ̀rẹ̀ sí ní bóyá dá ọ̀rọ̀ pẹ́ẹ́pẹ́rọ̀ lọ̀rọ̀ lẹ́yìn àbá rẹ̀ máa ń sọ bóyá bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ yẹn pé because kò sí bóyá fẹ́ parọ́ ń bẹ̀ yẹn káwọn èèyàn má jàrọ̀ ẹ̀ tó kò ní choice pé kó sọ òótọ́ lọ so nǹkan tó sọ ni pé Yorùbá people that's gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pápátá we are conquered people ó ní ọtí kan àwọn British wọ́n wá conquered wa tí pé wọ́n wọlé wọ́n pa àwọn èèyàn wọ́n ṣe nǹkan oríṣiríṣi so wọ́n dẹ̀ kó wa lẹ́rú so ìgbà tó kó wa lẹ́rú tán wọ́n dẹ̀ padà wá fún wa ní òmìnira àwọn kan bẹ́ẹ̀ pé so àtìgbà yẹn àwọn British àwọn ni wọ́n wà in control so wọ́n á sọ pé okay nísìnyí àwọn wo ló wá ní ó dá Nàìjíríà sílẹ̀ so ó wá sọ pé ó sọ náà pé àwọn British àwọn ni wọ́n dá Nàìjíríà sílẹ̀ because àwọn ọmọ kọ́ńpáì àwọn ọmọ bọ́ ṣe yí orúkọ bí èmi nísìnyí fún wa látọ̀gbò sí ẹni bọ́ ṣe yí orúkọ ìlú ọ̀padà sí Nàìjíríà so and sísè pé kò sí document kankan tó so wá tí a fi sign agreement nínú ẹ̀yí gbogbo Yorùbá pápátá kò sáà ní document kan tó sign wa into Nigeria Union which means we are not in Nigeria so àwọn èèyàn kan parọ́ fúnra wọn lóṣìṣì so nígbà tí okay nígbà tó balẹ̀ kì í ṣe Nigeria why will I obey Nigeria law why will I obey the police government all these lawyer all these things why will I obey those things so and those things àwọn kìíní yẹn wọ́n dẹ̀ operate lórí wa. Mute background Mr. Ben ẹ ti wọlé ẹ̀kọ́ mute mọ́lẹ̀ Mr. Ben go ahead Mr. Olaniran. àwọn èèyàn bìlẹ̀ pé Nàìjíríà pé country àwọn ni wọ́n dẹ̀ ń kún torí ẹ̀ tó tó yẹ pé wọ́n ìbòye country wọn àwọn British àwọn ni wọ́n wá tí wọ́n gba gbogbo ilẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ lè mú gbogbo ilẹ̀. All right, so kí ni nǹkan tó ń wá sọ how do we unbundle it because everybody knows that the genesis of the creation
How do we unbundle it? Wọ́n tó ń sọ ni pé kò sẹ́nìbọ̀dì tó lẹ́nu láti sọ̀rọ̀ bó tó bá ti jẹ́ Yorùbá nation tó bá ti ṣe ti Nàìjíríà that's enemy Nàìjíríà ni ẹ yóò kó jẹ́ politician kò máa pàdé àbí kọ́tẹ́ ni ẹ wà after ni ẹni ẹ wà ní Peter ó ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn DSS. It doesn't matter ibi tó ti ń ṣiṣẹ́ it doesn't matter wherever ibi tó ti ń ṣiṣẹ́. So what he's saying is that Ali unbundle it. That's all I want to know. Ó ní ogun ni ó ní tábàfẹ́ unbundle ẹ pé a máa jà ni a máa. Ẹ bá meet mọ́lẹ̀ I have to get points here because we're very busy. A máa padà sọ́dọ̀ yìí again if there's enough time. Go ahead Mr. Ben. Ẹ bá mute bá èmi mo ní kẹ́ mute èmi mo ní show màá sì fún yín láyè ẹ ń ṣàlejò mi Mr. Ọláníran. I have about 500 calls tó ń wọlé ẹ ṣì máa ráyè sọ̀rọ̀ ẹ ṣe sùúrù àbárawájà níbí báyìí ogun yẹn náà lọ máa padà ṣẹlẹ̀ èmi ti sọ yẹn láti 4 years ago ẹ bá gbóhùn sókè Mr. Ben quickly. Okay, hello Mr. Koiki ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta ẹ ṣe ẹ fún mi lásìkò láti sọ̀rọ̀ yeah so because I saw the topic what is on your list UK is a new approach to Africa Nigeria therefore Lami and Kemi the position they are standing for the United Kingdom. So nǹkan tí kò tí yé àwa Yorùbá ni pé the way the Western world why they operate okay when they want to destroy a race okay they will take a people that is loyal to them that look like them okay to destroy them. This is what we've never most people don't recognize or admit. So at this point okay and the situation that is going on this planet that we are living today, there is a paradigm shift. And what is that paradigm shift? The power is about to change from the hand of the white people, okay, to another race. And Yoruba is the race that the Yoruba want to give that power to. So this is why the British government, okay, they are playing all these their shenanigans upon the Yorubas. This is why they chose Kemi as the Tory leader. Okay, so you can try to captivate the mind of the Yoruba. Oh, maybe Yoruba has written stuff, but it's a lie. And this is why they have to stand Lami down. Okay, he's a black man also. I believe before Lami was David Cameron. When they said, okay, yeah, they announced Nigeria is an Islamic nation. Okay, we have to understand the way these white people they operate. Yoruba is a targeted race. Yoruba is more dangerous than the Biafra. Okay? Yoruba is more dangerous than the Biafra. Okay? So, what is going on now is that Afẹ́fẹ́ come Afẹ́nilẹ̀ Nigeria. Like that. And it's Afẹ́fẹ́ of destruction. Gbogbo àwọn ọba wọn yẹn gbogbo wọn they will be beheaded. Serious. Eléyìí kò sí nǹkan tàbí gbó for anybody mọ́. Kò sí nǹkan tàbí gbó for anybody mọ́. Okay, because Ojíṣẹ́ Elédùmarè ni mí, and you know who I am and my brother. You don't know who we are. We've met several times. Okay, and I know the situation that is going on that is eating. Okay, that the white British government, the royal family of England, the Charles, they are hiding, they are finding a way to run away. Okay, so because the concerning pé ogun ló máa end everything. Ogun àti gbogbo àwọn tí wọ́n pera wọn ní governor politician in Nigeria in Yoruba land, there's no need to say you want to bring them to the table. They are not majority of them. They are not part of the real Yoruba blood. We've said it before. They are children of Lancados and the Gados. Okay, so this is what we have to know because things are happening more in the spiritual in another realm that our people don't understand what is going on. They just have to see it. The rain here we are now. That people just okay, yeah, it's going to get better. But no. What is happening is that the paradigm shift has already happened. Started in 2021. Or let me say 2020, when they started the coronavirus. Okay, the coronavirus is what they've already planned. When the rulers of the world is about to come to a final end, they will use coronavirus vaccination, global warming, a lot of all this rubbish. Okay, and as you know, me and my brother, we've been preaching this since 7 years before coronavirus. Because most time you don't understand what is going to happen. This is why the government or British government, they are against my life, my family, and my brother was locked up in prison for 2 years. After 2 years, they deported him to Nigeria. Even in Nigeria, hold on. So has it been deported? Hold on. Did I hear you say that it's been deported?
deported to Nigeria. Wow. I tell you, ìtòrí ẹ̀ tó ká pẹ́pẹ́ kọ́ máa fẹ́ ní Nàìjíríà. Òwe tó nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ìjọba bá rí ràmọ́ ẹ̀mí àti àṣepọ̀ náà Okay, wọ́n all right. kájà. Now, don't go too much into the details. That's fine. Okay. Ògúnbọ̀ kò sọgbọ́n ẹ̀. Ògúnbọ̀ Nàìjíríà kò tẹ̀sẹ̀ tó lè stop. Ògúnbọ̀ kò sọgbọ́n ẹ̀. kò sẹ́ tó lè sọ pé àwọn olúmọ̀lẹ́ ti dìde. Ògúnbọ̀. Irú àwọn olúmọ̀lẹ́ ti dìde. Because Yorùbá gbọ́ngàn ní ọmọ aládé. Kí ni túmọ̀ àwọn aládé? Àwọn èèyàn wa ti tó ń dín gbogbo àwọn tí wọ́n ní wọ́n jókòó sórí ipò ọba. Bí a náà dáwà ní wọ́n ṣe yọ wa. Wọ́n kọ́ ju tóbi wa ní àwọn ọmọ làǹkàdó kàdàgàdọ̀. Wow. So this is more into the spiritual. Ẹ ti pè lẹ́ẹ̀kan ni mo ṣe kọ́ lọ. Àkọlù pọ̀ rẹpẹtẹ ẹni sùúrù because ẹbẹ ṣe ń pè yẹn àwọn tó fi pè náà ẹni jẹ́ kọ́ sọ tiwọn kan ẹni sùúrù ẹni kan wà on the line ẹni sì ní sùúrù ṣe mọ́mọ́ gbé ní ẹni sùúrù ẹ̀yẹ́kẹ́ni ẹ̀ sọ̀rọ̀ tó mò ń gbọ́ Mr. Ben ẹ̀ go ahead. Okay, yeah. So because I will tell you one secret tí most people mọ̀. Gbogbo ìgbà tí wọ́n ní King Charles of Britain was sick, he's going for rest. Tí bá sọ fún yín pé ibi tó lọ sápamọ́ sí, tí bá sọ fún yín pé ẹ máa ní rọ́ọ̀dì. You went to go and hide in Ile-Ife under the king of all your people. How did I know? How did we know? So because àwọn àṣírí oríṣiríṣi wà. Nítorí ẹ̀nà ṣe ń lé èmi àti brother mi nílùú yìí. Me here in the UK, they make me homeless, they make me jobless. The last time I was arrested, they said they found drug on me. Okay? If I am carrying the drug, will I not be in prison by now? No, because they've already destroyed my record here in the UK. Wow. My license I used to work, they've already stopped. I can send all the documents. Everything is really on black and white. I'll call you after the program because I didn't realize that your brother has been deported now. I saw lẹ́yìn ètò ká sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ètò. Okay, kẹ́tọ́ sọ̀rọ̀ Mr. Isaac, ẹ má ti interrupt me please. Ẹni tó bá a sọ̀rọ̀ kan nísìn, I've talked about them in the past before on my show in the last 4 years. Wọ́n gbé Queen lọ sí court. And kọ́lá tó sọ̀rọ̀ kan yìí. This na ilé ìránṣẹ́ Joko, I've met the two of them. I didn't even realize that the brother has been deported. Ogunmade Nigeria o. Fact like gbọ́dọ̀ ẹnu mi yẹn o. I'll leave it like that for now. Go ahead, Mr. Isaac, quickly because we have many callers coming. Ṣé ọlọ́run àpọ̀ yín lé. Ṣé rí mo fẹ́ borrow this northern politicians vocabulary kinetic and non-kinetic. Non-kinetic the last respect là ń fún àwọn àti gómìnà àtọ́gbà o. Because tí àwọn Igbo bá strike in the next few weeks, àwọn náà láti protect ìlú wa kì í ṣe kó máa fi kanra tí wọ́n á bá wa o. We have to wipe off all the police stations kó mọ̀ kó wọn ò nílé. Bí mo bẹ́ ọ̀rọ̀ mi yé yín. Mo ń gbọ́ mo fẹ́ interrupt me. Tí àwọn Igbo bá strike, because lára àwọn Igbo kan tó bá lé wọ́n tún darí wá sọ́dọ̀ wa báwọn fẹ́ wá ibi táwọn máa forí pamọ́ sí. Owó kọ́dà sọ yìí in the next 2-3 weeks máa ní. So ká múra sílẹ̀ de anything tó bá fẹ́ happen ọ̀rọ̀ àpọ̀yìnlé. Àṣẹdùnmá ẹ ṣé gan ni bàbá mi. Èyí tí wọ́n ń sọ ni pé ẹni tó bá ní kò ní lọ ṣẹlẹ̀. Simon Ekpa tèmi bá sọ̀rọ̀ ní background. Ó náà wọ́n ní gbọ́. Òun ní kódà bí Tinubu fi Nnamdi Kanu sílẹ̀. Ó náà fi tó bá gbé dé Finland lòun lè pull out a little bit. Tóun bá rí ní Finland anything short of that. Má sọ pé kò lè possible. Mr. Adelanwa ó dà pé ti disconnect ẹja gbé wọlé padà ní quickly kẹlẹ láǹfààní àti bá a sọ̀rọ̀ mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Twitter space gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pè náà pátá ni máa make sure pé tẹ́ ẹ̀ bá ti kánjú tẹ́ ẹ̀ dẹ̀ wà níbi iṣẹ́ gbogbo yín rẹ̀ máa pè ẹni tó bá ti pè tẹ́lẹ̀ ẹja fẹ́ni tó ì tí pè láyé ẹ ṣé gan ni last caller wa Mr. Adelanwa ẹ̀yin ni ọ̀rọ̀ kàn Yorùbá greatness ti padà wá wọ́n ń sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan wọ́n ní bí ẹgbọ́ àbẹ́ ẹ̀gbọ́ àmọ́ a padà sọ́dọ̀ yín later Mr. Adelanwa ẹ bá wa gbóhùn sókè sà Adelanwa Yakubu. Adelanwa Yakubu ẹ kú ètò. Ètò ni ẹ sà. Wọ́n dàbí pé àwọn ọ̀rọ̀ tí mò ń gbọ́ nígbà yóò ti ń jọ bí ọ̀rọ̀ IPOB and Yorùbá dẹ̀ ní wá. Tí wọ́n ní ó jọ bí ọ̀rọ̀ IPOB is an organization that is full of
misinformation and what have you. Tọ́lá sọ pé nípa ọ̀rọ̀ Yorùbá a ní làákàyè púpọ̀ jù yàtọ̀ sí kí ìlú òyìnbó tó dé a ní làákàyè tá a fi ń pè wá ní ọmọlúwàbí. Ẹnìkan sọ̀rọ̀ wọn lẹ́ẹ̀kan wọ́n ní àwọn civil servant pé wọn ò ní rí pension gbà ní Nàìjíríà pé wọ́n ti ní àwọn yẹn tán. That is where I'm going to start from. Enisuru, let me interrupt that back. I was the one that said, what he borrowed 6.16 trillion. So, mélòó ló kù ńbẹ̀? Mélòó ló kù níbẹ̀? And it's not the first time on a pension. We have a saga of the pension from minor Bugbalamo, the end result of it. I was the one that said, and it's on the Punch newspaper, federal government borrows 6.16 trillion. Go ahead. I'm going, sir. Thank you very much. You're welcome. Ṣẹ́ni tó máa sọ pé owó pension all over the world wọ́n máa ń yá ni wọ́n fi ń ṣòwò ní eré ẹ̀ wọ́n fi sọ pension all over the world. Ní UK pension United Kingdom is in British Petroleum. Okay. Pension United Kingdom is in mortgage. Gbogbo owó ilé tá a rà tá a fi owó ilé tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń kọ́ àwọn ibi tí wọ́n invest sí nìyẹn. Customer bá invest owó yẹn oye tó ń yọ yẹn kọ́ ló máa fáwọn èèyàn padà owó yẹn máa. So wọ́n gbọ́dọ̀ máa revolve ẹ̀. So ẹ jẹ́ ká jọ communicate díẹ̀ níbẹ̀ tó bá revolve ẹ̀ ṣé n tí mo fẹ́ mọ̀ nísìnyí pé ṣé ti Nàìjíríà náà máa dàbí ti ìlú òyìnbó tẹ̀ ń sọ yẹn ẹ bá mi answer bẹ́ẹ̀ náà. Absolutely. Pension all over the world. So now ẹ jẹ́ ká wá padà sẹ́yìn àwọn tí wọ́n ń complain pé àwọn ò rí pension gbà ní Nàìjíríà látijọ́ ìkíni kí ló ṣẹlẹ̀. Mi ò rí àwọn tí ò rí pension gbà wọ́n state ni wọ́n rí pension gbà. So lórí federal wọ́n ń gbà. So ṣe ẹni sùúrù sà à ń kẹ́kọ̀ọ́ níbí báyìí ni ṣé ti state yẹn nísìn ṣé wọ́n òfin yẹn náà invest ní àbí báwo. Ẹ ṣe nígbà tí Ọbásanjọ́ ló ṣe president pension tó wà ní Nàìjíríà. Ẹni tó ní báǹkì ọmọ Abẹ́òkúta yìí kí lórúkọ báǹkì ọmọ Abẹ́òkúta yìí tó fẹ́ contest ní PDP nígbà yẹ Ọbásanjọ́ orúkọ Yorùbá ló jẹ́ olóṣè vice president fún ìbàdàn tó contest ní under ACN. Òun ló hẹ̀ẹ́dì pension reform tí Ọbásanjọ́ ṣe one of the greatest probably nǹkan tí Ọbásanjọ́ fi sílẹ̀ ìwé tó fi ṣe pension yẹn kò possible kí any individual yọwọ́ sí àbí government wọ́n máa yá owó yẹn wọ́n lè máa dá padà and return owó yẹn ló jẹ́ kó jẹ́ pé kí pension federal government lè kó wà guarantee Lagos State nìkan ló ṣe something similar to that because why tí wọ́n fi rí pension sọ Nàìjíríà ni pé wọ́n ṣe ń dá pension ní àwọn gómìnà wọn gbà tí wọ́n kò jẹ they have to be. ẹni sọ̀rọ̀ síbẹ̀ yẹn that is a good point now. Sọ nísìn mo ti lọ mú article tí Ọbásanjọ́ yẹn what you're saying is right. Ọbásanjọ́ is on the Daily Trust I think some people while I introduce a contributory pension fund. Now ẹ̀sùn kankan nísìn tó flag up bó ṣe ń contribute ní àwọn governors kò jẹ. ẹ̀sùn tó mọ̀ ní bọ́ọ̀dù bí tí Ọbásanjọ́ ṣe ìkọ́ni kan ló nírú ẹ̀. Okay so ẹni sọ̀rọ̀ kí ló máa wá guarantee bá ṣe máa make board wà available kí wọ́n lè máa rí pension yẹn san. I know we are still in Nigeria. We are working towards a breakup. More viewpoint here, but I don't want to know the viewpoint here. But lórí area tá à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ ni lórí nísìn. If they are kówó from the pension fund tó ń mú ẹ̀mí àwọn èèyàn lọ on the state level, káàtẹ̀ sọ pé federal ń sanwó fáwọn tó ṣiṣẹ́ ní federal acceptable. But a mọ̀ pé ní state level nísìn wọ́n san. How do we resolve that problem within Nigeria context right now? And that there will be loyalty from the governors and the deputy and the state yàtọ̀ sí Lagos then sọ àdèmọ̀ pé Lagos ń try láti ṣe yẹn because of the investors tó wá sí Lagos state that is my own perspective ọmọ ń gbọ́ yín. Tinubu ló ti copy ẹ̀ straight nígbà tí Ọbásanjọ́ fi ṣe olókòwò domesticate nígbà tó wà ní gómìnà. Now àwọn state tó kù là sọ pé kó jẹ́ kí pension wà independence of government ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ mi. Ìwé tó fi run federal pension ló jẹ́ kó wíyẹn pọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. What of the road 1 trillion? In fact, it's less than about 200 billion. Today they have over 30 trillion. It has over 60 trillion. The money is not. So we want for when you share, one thing that board, one thing that everything. Oh, we need to increase the value. To me, it is money that of National Assembly. National Assembly law affected. The procedure could be for that. So they say, oh, when you want,
Some of my year, we have been federal government, all my go through the same process, see every bank, every part of it, I go through. That was not make it unique. And many African countries don't copy it. You understand? That's just aside. Participation, it is as guaranteed as knock off. People guarantee retention, so it will guarantee because the people are not getting their pension. So what is the guarantee there? But they're not doing it. How long are we going to be sitting down and accept that they are going to do it? When the now the Europe because a lot of people are thinking or something, but I'm not interested in that. We're having a discussion here now. So it doesn't matter what they're saying. I'm not interested in that as well. But what I'm trying to understand is why are we trying, to make things that is not going to be thinkable for us to be thinking? We know that this thing is not going to happen. Yoruba greatness just talk about telling our governors to do so and do so. We know they're not going to do it. We all know that. Are we going to have a new breed of politicians that we're going to do it? Is that what you're saying? Is that what you're suggesting? And I'm not talking about the federal now. We're talking on the state because state and I want us to go back to IPOB pension quickly. Yes, thank you very much. And to my mom, I'm an ouch. And you get my when you live here, because I'm a product of states. I always advocate for the best of state system. Oh yes, I understand. Everybody knows that. Definitely. Primary school, secondary school, primary year, secondary health, sanitation, everything I was saying one. Until Tabani state, we are going nowhere. Okay, right? Now let's dive into it slowly. Do you think that the state will be able to activate? Should we remain in one Nigeria? Is the question I want to ask now. Absolutely. But we have to advocate for a new grand crop of people that we have a progressive idea. When I'm talking of progressivism, I'm not talking of progressivism to us on no. I'm talking of people that are passionate about their people. So that means we will remain in one Nigeria to be doing all this. Nigeria. You need to come at change. Change DNA, right? And Sherry, our also Nigeria. Yes. Our only Mokio Jiche TV, Dada, sister me, Emma Binu brother, me go ahead. Yeah, if Sherry or the Islam was you understand? Constitution to so Nigeria that constitution was repealed before 1960. Independent constitution kò sí kíní bẹ́ẹ̀ kò sí kí ẹnìkan àwọn náà suggest it as if we ò gbà idea ẹ̀dọ̀ ni ó wọlé kò sí pé ẹ̀yà kan lè lọ since there was a 16 constitution wọ́n ṣe republican constitution àti 1999 constitution àti a lot of constitution 79 and all of that so constitution bá ní sìn kò sí pé ẹnìkan ó lè lọ àfẹ́tọ́ fẹ́ dá sáyé fẹ́ dá sí wàhálà náà ọ̀rọ̀ tó yí ṣùgbọ́n Yorùbá ni wá lóòkù kò sí bá ṣe lè bú British tó kò sí nǹkan tó jẹ́ Yorùbá yípo kí ìbò tó dé à ń jẹ́rẹ́ mọ Ìjẹ̀bú Ẹ̀gbá Yẹ̀gbá Ọ̀yọ́ ni we are individually let's be honest with ourselves àwọn ni wọ́n kó wájọ papọ̀ tá a fi ń jẹ́ Yorùbá nínú odò Ifá a sọ ní a bit of Ifá there is no way Ifá ti lè fà sí Yorùbá right so Yorùbá kẹ́yìn nígbà tí àwọn òyìnbó dé lọ kó wájọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹni tó lágbára jù nínú wa ló ń bára wa jà tá a tọ́ ní ẹ̀sán ilẹ̀ wọn lọ́tọ́ ń gbalẹ̀ lọ́tọ́ we are winning ourselves based on how strong and how powerful we are right there was a crisis even kan lẹ́yìn tó ìbò dé pàápàá àwùjọ àdé sì fẹ́ máa bú ìwà nílẹ̀ mọ́ pé jésù àgbẹ̀ pé àwọn òṣìṣẹ́ Ìjẹ̀bú it takes àbákárí go to court and all of that tó máa ṣe ń gbé nìyẹn kó tó di pé òyìnbó ní òkè ẹ̀yìn máa jẹ́ fíìkì ẹ̀yìn máa jẹ́ not only in Nigeria every Africa ni wọ́n ti kó wọn jọ bẹ́ẹ̀ yẹn títí tí wọ́n fi fún wọn ní orúkọ tó kọ́ mọ̀ mọ́ gbogbo wọn tí wọ́n orúkọ ẹ̀yà wọn jọra nǹkan wọn jọra sí tí wọ́n fi we have to acknowledge that right but now the problem that we are living is it because we are in Nigeria it's not it is because the most of us are representing us taba the Yorùbá nation táwọn èèyàn sọ tá a jẹ́ ìyá kan náà èdè kan náà that doesn't really bring progress so many years one country one language one religion we know what is there. South Sudan is
It's one, they are one people, no religion, Okay. right? What religion matter is how do we find the best of us to represent us? Tell me, you know, those who run religion, they go there, you should be secret. Okay, all right. Mo ti mọ̀ pé definitely ibi tẹ́ máa end up sí nìyẹn, that is fine. Ẹni sùúrù brother mi, ẹni sùúrù. Kò sẹ́ni kankan tó máa dẹ́ ọgbẹ́ òṣèlú kankan sílẹ̀, ẹ má ẹ̀ka tanra wa, oyè yín nísìn. Ẹ lọ máa múra ogun sílẹ̀, I will leave it like that. A máa padà sọ́dọ̀ yín, ẹ lọ máa múra ogun sílẹ̀, kọ́nà dẹ̀ jẹ́ kí ó wà ní kẹ́yìn náà wà láyé, kémi náà wà lé gbogbo alájọ máa wí tẹ̀sẹ̀. Ogun Ọlọ́run máa já arógun, tá a bá pín Nàìjíríà Ọlọ́run máa já arógun, ẹ má sọ pé Ọlọ́run já arógun, ayé àtijọ́ nìyẹn, ogun ń bọ̀, so ẹ má mú yẹn wá fún mi níbí báyìí, Ọlọ́run máa já arógun, torí pé irọ́ tá à ń pa, ẹni sọ̀rọ̀ ẹ má ti interrupt Mr. Olaniran, irọ́ tá à ń pa fúnra wa for very long time, òun náà sì lélẹ̀. Whether we are Yorubalis, we are Haworis, a nínú Nàìjíríà tá a wà, irọ́ ló wà níbẹ̀, ẹ̀yin sọ nísìnyí pé ká sì wà nínú Nàìjíríà, a ní ká fọ́ Nàìjíríà. Why are people like this? Ẹ jẹ́ afọ́ Nàìjíríà. So gbogbo ìtẹ̀yìn mú wá yẹn kò lè work. Ẹ jẹ́ lọ sí France. But mo sì máa fún yín láyè máa ti lọ Mr. Adelanwa. I like to engage, you know, ẹ lè béèrè question because a ṣì wà lórí caller. Ẹ bá béèrè gan-an nílé ìdáyé lóòótọ́ mo ti ní kọ́ bá ẹ̀gbọ́n ẹ̀rẹ́ respect ọba mute. Ẹ̀rù ń gbọ́ mi. Mo rẹ̀ fẹ́ kí ọkàn bóyin tó pè yẹn. And we need everybody to come on board. But n táwa máa sọ fún wọn làwọn ti dúró lé lórí yẹn. Ẹ go ahead láti France. Actually, àwọn ẹ̀ṣẹ̀gun mo gbọ́ yín tó sọ̀rọ̀ yẹn. Ìgbà pé ìlọ́wọ́ ẹ̀kọ́ ṣe ní kó ṣe federal government rí. Ok, bí àwọn lè dá yín lóhùn, Mr. Adelanwa, wọ́n ní ṣe ṣiṣẹ́ pẹ̀lú federal government rí. Mr. Adelanwa, ṣe wà ń bẹ̀, ẹ má lọ mu tíì náà, wọ́n gbọ́ mi mọ́. Ọ̀dà ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ bí awọ́ sáré dìde. Wọ́n ní ṣe ti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ẹni sùúrù, wọ́n ní ṣe ti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú federal government rí. No sir. Ok, ọ̀rọ̀ wọn náà wọ́n ṣiṣẹ́ pẹ̀lú federal government, ó yẹ go ahead láti France. He was not a civil servant. I worked with the federal government for 15 and a half years as a top civil servant up till now. For the past 2007 to retire, I take the pension with my gratuity. So what the heck is he talking about? He's talking rubbish. Ẹni sùn ẹbí alẹ́ ìfẹ́ dá yín lò síbẹ̀ yẹn ẹ jẹ́ kó dá yín lò Mr. Steve. Hold on, wọ́n ní talẹ̀ bá ṣiṣẹ́. Because I work with it. I will not tell you where I work with because it's confidential. I will not tell you. I work with the federal government. Don't tell you where I work. Okay, so ẹ fẹ́ mọ bí tó ti ṣiṣẹ́ ṣé yẹn wá important yẹn náà wò gba pension. No important. I have many people. Why are people dying in Nigeria because of pensions? Why are they dying in Nigeria because of pension? They're not paid. Àwọn èèyàn kú sí lọ́dún tó mọ̀. My father is not being paid his pension too. What are you talking about? Okay. Right, 84 years old, with a pension. Yeah. What are you talking about? It is corruption. It is corruption, point blank. Corruption. Okay. So it's not about that pension. The federal government took their own pension. It is because of it's a corrupt country. It is wrong to dip their hands into people's pension. I live here in France. The government can never do that. It can never do that. So our pension, come on, so on the level pension. Okay, as we want here, Nigeria also Padani. So also Padani. And so actually to Nigeria. He's talking about Yoruba or Sikinikon, or Sikinikon. We are all Yoruba, we are not called Yoruba before. We know that we have the same ancestry, we have the same culture, we have the same tradition. I want to make Nigeria because it's training from the useless country. Nigeria ní Britain. Àwọn yẹn wá kú ìyá ń jẹ wọn ẹgbẹ́ ká tó síbẹ̀ because of their own selfish wọn ló ti wé àyà emotion because of the training from the government. People are dying. Yorùbáwùyí náà ti pè wọlé ṣá àwọn èèyàn ti bínú tán lénìyàn wàhálà ẹ tún mute ara yín mọ̀ bí akọ́ọ̀lù wọlé fún yín ni ẹ já lọ sọ́dọ̀ Yorùbáwùyí ìyá wa dáadáa ẹ bá gbóhùn sókè. Mo kí gbogbo ilé o. Wọ́n gbọ́ yín. Ó ti bring ẹ̀ rẹpẹtẹ báyìí wọ́n ní kò ní sógun ológun bọ̀ tó bá ní sógun kọjá kájọ jókòó kájọ yanjú ẹ̀ ẹ gbóhùn sókè sísá mi. Èmi kàn ní question fún bàbá wa tó ń sọ̀rọ̀ yẹn ni pé. Wọ́n sì ń gbọ́ àwọn tí kúrò lórí Twitter space. Wọ́n lọ dá fásitì sílẹ̀. Question mi ní fún wọn ni wípé
sẹ́ǹtì wo ló ṣe politics ní Nàìjíríà tó dé certain level tí ò wà corrupt. Tó bá ní kí wọ́n mú Fáṣọlá as president nígbà tí Fáṣọlá ń ṣe governor Lagos State 90% èèyàn ló máa dìbò fún Fáṣọlá. Ọtí Fáṣọlá wá lọ sí òun rí kámẹ́rà ní Lekki toll gate Spiderman. These people are also Nigeria the drama country. Ẹnìkan jáde ó ní àwọn IMF jáde wọ́n ní 15 years ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ká ní sùúrù à ń pariwo. Ẹnìkan tó wá gbọ́dọ̀ tó wá ní 2075 tó bá dé ìjà òbí over 100. Gàgà tí wọ́n ló wà pé over 100 bá sì wà láyé. Ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yẹn dọ̀sámì pé wọ́n ń ta àwa ta wà nísìn kalẹ̀ fún àwọn ọmọ tí wọ́n kàn bọ̀. Education sector wa wọ́n bá jẹ́ wọ́n kọ́ àwọn tí wọ́n lọ sí ìlú òyìnbó kọ́ máa lọ kàwé. So àwọn tá a jẹ́ ọmọ táríkà tá a wà nílé àríwé kà. Bàtí tátà mo máa padà láti ìlú òyìnbó wá sí Nàìjíríà àwọn ọmọ tí wọ́n ti máa dá gbèrò. And they will be ready to kill anybody for them to get to post again. The same way they use us, they want to use our children, our grandchildren. Health sector kò ṣiṣẹ́. Àwọn fún ara wọn ń travel lọ sí ìlú òyìnbó wọ́n gbé wọn sínú bọ́ọ̀sì padà wá sí Nàìjíríà. We are here in ìlú òyìnbó à ń ṣiṣẹ́ látàárọ̀ dálẹ́. We work round the clock. Àwọn tó wà nílùú òyìnbó wọ́n máa sọ pé wọ́n máa fi deportation threatening. Libya and deport Nigeria. Even Ghana ń bẹ̀ yẹn deport Nigeria. And they keep on giving us endless hope. Ní ọ̀dọ̀ tèmi ẹni bàbá sọ fún mi lẹ́nu pé màá ṣe kíní kan tí ò ṣe màá ṣe kíní kan lọ́la tí ò ṣe àwùjọ yà kó nírọ́. Either we like it or not, Nigeria is built on irọ́ level. And kò lè change. Anybody going there are going there láti lọ kó tiwọn náà ni. But no matter how first mind tó ní tó bá ti débẹ̀ even if you want to do certain things there are some people tí wọ́n ní jẹ́ kó ṣe. Because adẹ́kọ̀ wọ́n fẹ́ máa claim mistake wọ́n fẹ́ mọ̀ ṣe ju àwọn tó kù lọ àbí. In a country tó jẹ́ wípé ẹ bèrè lọ́wọ́ Minister of Education ìfowópamọ́ ẹ̀sìn lọ́dún. And you are telling me Nigeria will work. Tí Nàìjíríà máa ṣiṣẹ́ ọmọ Minister of Education á máa lọ sí school ní Nàìjíríà. You are telling me Nigeria will work. A lady get an alarm ní ilẹ̀ Haúsá wípé wọ́n ń bá wọn sùn wọ́n wọlé wọ́n kó àwọn wọ́n ní gbogbo ẹ̀. Ìjọ gómìnà ilẹ̀ Haúsá fi àwọn tó pé wọ́n kó àwọn kalẹ̀ wọ́n lè lọ àrẹ́sẹ̀ tó lè dà láàmú. Èkó sì ló yẹ pé olóyè Sunday Igboho pariwo wípé ẹ má pa ìran mi ìyá ẹ̀ lè má pa ìran mi. Tí wọ́n fi sáálù gàngán kalẹ̀ tí wọ́n lé olóyè Sunday Igboho sẹ́yìn òní. Báwo ni ẹ ṣe fẹ́ ṣiṣẹ́? Ẹ bá mi bí máa yẹ pé báwo ni irú bí yẹn ṣe ṣiṣẹ́? Ìlú tó ń pè wọ́n tó bá ti sọ òótọ́ òun lọ sẹ́wọ̀n ni. Ṣùgbọ́n wọ́n tó bá ti rẹ́dí àti pààyàn wọ́n máa fẹ́ ní bẹ́tà gbogbo. Now káwá kúrò níbẹ̀ ẹ wo àwọn ọmọ tí wọ́n sọ pé wọ́n gbọ́ ní ilẹ̀ Haúsá jọ wò. Yorùbá Nigeria is not meant for us either we like it or not. Bóyá àbí second class citizen gan bóyá 99 citizen la jẹ́ bẹ̀. Because ẹ wo àwọn tí wọ́n kọ́ ní ilẹ̀ Haúsá jọ wò nípa àpàgọ́ àwọn ẹ̀yẹ minor ni wọ́n kọ́ fún wọn sílẹ̀. Wọ́n bá àwọn ẹ̀ sílẹ̀ lọ́yà kan bọ́ta ó ní àwọn ọmọ yẹn wọ́n ní their married men many of them are university graduates gbogbo aláwọ̀ post lọ́yà yẹn. Ṣé ti rí fídíò yẹn tó padà fífa àwọn ọmọ yẹn sílẹ̀ sí gómìnà wọn fún $100,000 pẹ̀lú smartphone. Many of them when you go adult overnight I was surprised. Wọ́n rí àwọn tó yẹ pé me looking at them many of them are over 30 years. Ta ni wọ́n kó ní South West tí wọ́n release bẹ́ẹ̀ yẹn? Àwọn tó ń kọ́ látàyè ń sáà many of them ti kú sẹ́wọ̀n. Many of them wọ́n ti ń rọ́tì sínú sẹ́ẹ̀lù bẹ́ẹ̀ yẹn sínú jail. So ṣé irú yẹn ni wọ́n á fi àwọn afẹ́ Nigeria belong to us. Ìlú náà máa ti fẹ́ ẹ. Ìyá mi máa sọ pé tébù tó bá ti láìpẹ́ ẹ má fòfò síbẹ̀. Tọ́pẹ̀ kó máa kó fẹ́ mú ọtí àkófẹ́ jẹun lórí tébù yẹn. Wọ́n láìpẹ́ wá Nàìjíríà àwa Yorùbá. Àwọn tó pẹ́ lọ dá pátì kan sílẹ̀. Tàbá dá pátì kan sílẹ̀.
we are definitely against that unique as one. Because they will still control us the same way they are controlling your back. Tinubu is there now, and our MPs and people are fighting. You have to say this to you. You just Tinubu débẹ̀. Gbogbo àpáyọ̀ stop ni. Lẹ́bí Tinubu lọ sí OAU ó fún wọn ní ìdẹ́dọ́dọ́ fún ọlọ́ṣẹ́ $1 billion lówó kíní kan ló fún wọn $1 billion. Ẹsẹ̀kẹsẹ̀ àwọn olórí àwọn Fúlàní jáde tó gbogbo sọ̀rọ̀. He has to go and give them their own. Ó láti lọ fún wọn ní tiwọn. Ìjọba ti fún wọn lówó ní Haúsá. Táwọn bá pariwo lẹ̀ Yorùbá, wọ́n lè fún wa padà ní. We are like, tẹ̀lé abẹ́ pé èèyàn kan tẹ̀ ẹ̀kọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ pé òun tiẹ̀ máa sọ̀rọ̀ ni. Thank God for the Yorùbá nation agitators. The freedom fighters, àwa gan-an láti jẹ́ ẹ̀rí Yorùbá for now. If not, bẹ́ẹ̀ lẹ̀ Yorùbá wà ti tọ́ pátápátá. Yorùbá ò lẹ́nu Nàìjíríà o. Either we like it or we don't like it. Yorùbá, but the politics of today ní Nàìjíríà, if any Yorùbá state of them as a jẹ́ politics kan, wà á padà come back to shame ni. Just like the way táwọn kan ṣàlàyé olóyè kan lè gbòó. Tí wọ́n lọ tẹ̀lé Tinubu, where are they now? They are on YouTube, Facebook. Dancing. Ẹlẹ́rìí ikú ni Tinubu, ẹlẹ́rìí ni Tinubu. But to me, màá sọ pé Nigeria politicians wọn ò ní wọná. Because wọ́n yẹ wípé oníjẹkújẹ olè ọ̀fọ́ òní ẹ́. They will collect bakery from you and wọ́n máa fẹ́ ní loaf of bread. Wọ́n dẹ̀ kó like loaf of bread tó fẹ́ jà at that time yẹn gangan ló wà after. So they are ready to give you the loaf of bread and take away bakery from you. I rest my case for now. Ẹ ṣe gan. Àgbà wo ló sọ̀rọ̀ yìí? Yorùbá wuyì. Ó náà gbọ́dọ̀ tún sọ nǹkan mímọ́ bí ìyá ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀. Mo kí mo sáré lọ mọ ọsàn lẹ́yìn ni. Ọláníran ẹja lọ sọ́dọ̀ Ọláníran. Èsì kan sísítà mi Yorùbá wuyì. We love you too much. Ọláníran ẹ bá gbóhùn sókè just for 2 minutes. Tí bá dẹ̀ ti ní kẹ́ dákẹ́ ẹja dákẹ́ torí kọ́ọ̀ sì fẹ́ wọlé tó pọ̀. Mo fẹ́ ká wà diverted látọ̀dọ̀ Mr. Adelanwa. Opinion wọn ni ẹ jẹ́ n gbé face mi padà. Opinion tí wọ́n lọ sọ yẹn. And gẹ́gẹ́ bí ibi tá a fẹ́ lọ àtẹni tó ń gbé nílùú òyìnbó ní bíbá everybody has their opinion. But lórí Yorùbá nation táwa tẹ̀lé olóyè Ìgbòho tí a tẹ̀lé bàbá Akíntóyè Mr. Adelanwa ló ń ṣe 89 years old kò lè mọ̀ tó bàbá Akíntóyè. So gbogbo tó ń sọ yẹn kí n kàn respect wọn pé ọmọ Yorùbá zero ni. Mr. Adelanwa wọ́n gbọ́ mi gbogbo tó ń sọ yẹn zero ni wọ́n dàgbà tó bàbá Akíntóyè. Bàbá Akíntóyè is 89. It was a part of the Second Republic nígbà tí wọ́n ṣe tiwọn nígbà yẹn. So káyọ̀ kan ṣe máa ń sọ fún wa ọ̀rọ̀ pé eléyìí ti kọjá ọ̀rọ̀ pension wa à ń sọ̀rọ̀ ìran wa awọ Abẹ́òkúta ni wá Èkìtì ni wá èdè kan náà lájọ ń sọ. Ìyẹn ni priority wa. So gbogbo angle pé pension yẹn tó gbọ́ yẹn pẹ̀lẹ́ à ń dàbí àwọn ọmọ Ìgbò à ń ṣọmọ Ìgbò. Ọmọ Ìgbò yàtọ̀ sáwà. Àgbé lẹ́tà lọ gbogbo yín náà lẹ́wọ̀ against ẹ̀. Láti ìjọ́ ta ti ń ṣe Yorùbá nation ẹ mú bì kan jáde pé wọ́n ti lọ pààyàn rí o lórí ọ̀rọ̀ pé arányàn pé kọ́ lọ pààyàn irọ́ ni èlé ní kò sẹ́ni bọ́dì tó lè sùn yẹn because ọmọlúàbí ni wá. Ṣé má wàá sọ fún wa pé à ń ṣe bí àwọn ọmọ Ìgbò àìtí ṣe bí àwọn ọmọ Ìgbò bọ̀ a máa ṣe jọ àwọn ọmọ Ìgbò lọ òun lẹ́ ń gbọ́ yẹn life lè ní sọ kò dẹ̀ sí bá bá lẹ́ni tó lè stop ẹ̀ àfi káwọn kájọ jókòó kájọ yanjú ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. So gbogbo ìtẹ́yìn sọ ti pension ni àwa ti kọjá gbogbo stage yẹn but èèyàn gbọ́dọ̀ pé everybody ní platform láti wá ẹlòmíì sìn bí wọ́n máa padà lọ sọ́dọ̀ Tinubu mo ti lọ sọ lọ́dọ̀ pé I don't know I don't have any evidence to that but one thing is àwọn tó mọ ẹ̀yin gan mọ Tinubu àwọn ọmọ tó ń support Tinubu gan kò dẹ̀ sẹ́ni kankan tó lè wá fix kankan ní Nàìjíríà lábẹ́ Nigeria system tá a wà ní sí fraud ni everybody knows that. So gbogbo ìtọ́ ń ṣe yẹn ọkọ̀ fẹ́ tún divert wa ni àwa ti kọjá stage yẹn kò sẹ́ni kankan tó lè divert ẹ̀mí wa kódà bó jẹ́ 1 million people ni a máa dalẹ̀ Yorùbá rú tá a máa fi lọ òun lẹ̀ gbọ́n yẹn Mr. Adelanwa a máa dàrú olórí burúkú gbogbo àwọn politicians yẹn a máa lé wọn léré ọba mi ò ní wọ pátá jáde àfi kájọ jókòó kájọ yọjú ẹ̀ Mr. Ọláníran mo fún yín ní 2 minutes Mr. Adelanwa ẹ máa ní sùúrù jẹ́ ká tó gba few more calls ká tó tún ráyè yẹ kẹ́ wọlé. So ọ̀rọ̀ pension kan ló wà nílẹ̀ ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ni pé Yorùbá fi dá dúró àfẹ́ sínú Nàìjíríà that's all 2 minutes Mr. Ọláníran ká tó padà sórí àwọn callers wa kí lè lọ parí ọ̀sán nìkan tó kù. Thank you Mr. Koyi.
the way I see them say either Nigeria good or you we the Yoruba people we don't know anything about it. Anybody wait to say you know about Nigeria, say him be Nigeria, make it bring document wey sign you into Nigeria, you won't see am because this man wey I dey talk, he talk say the 1940 Amalgamation say there is no any document where anybody sign. Say nobody sign any document, nobody sign any agreement. Say na just word of mouth. They just talk am. So if the British won't put us together as a one nation like Nigeria, so we're not supposed to get documents where we say you will put us into the union. So we don't get any document. How come you say we'll be Nigeria? Somebody like me now, I know a lot of things. I know about electricity. I know the origin, that the source of light. I know. I for this place here, we dey use 220 with 60 to 50 hours up and down. The up and down is equal to 120. I do this light, it no be shock anybody. And instead of making that shock you, you go energize your body, you go make your body dey okay. And I don't think he invents those things for the British government or the British own Nigeria. So we don't know anything about this Nigeria. Maybe only that one, I know a lot of things. I go Alaba, I won't go buy brushless DC motor controller. The time you say the one where I need now 1.2 million. I just say maybe I open and make I just see the type of electronics with inside. I give them small shit. Then I go Alaba there, buy the electronics component and I do the controller. It work for the brushless DC motor where I do say I can use it for any that's a lot of horsepower. I can use like even though 50 horsepower, 100 horsepower, I can use that controller where I do. And I don't think invent all this for the British government because the British government own Nigeria. We need our own country so that we can invent our own stuff. I know a lot about how things work in life in different way. Maybe about that British one, they different. This one now, you go with the natural law. You go with like now. Then the British then put down for their opinion say 365 days make 1 year. So for my own calculation, 365 days not in 1 year. It's 360 days make 1 year, and I get my evidence. I invent numbers. Another way to write number. What you say? If I write my number here now from 1 to 9, you no go fit know how to. You no go know what it be. And I still invent my own letter words. What you say? If you use and spell any language for this word. If you use like Calabar now, you know you write a language. You know write. You know we use English language. You write Calabar English letter words. But my own letter words can use and write Calabar. Ṣé gan ni Mr. Lamiran a máa padà sọ́dọ̀ yín torí call yìí direct ni a tún máa padà sọ́dọ̀ yín mò ń bọ̀ ẹ bá mute ẹ tó ń pè yẹn ẹ ń gbọ́ra yín again ẹ mute ẹ ti wà live ẹ mute background wọn yẹn sir ẹ mute background àti gbé call yín 7660. But ẹ bá wa mute tẹ fi ń gbọ́ mi nǹkan tó ń sọ̀rọ̀ lẹ́yìn à ń gbọ́ yín nísìn mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín padà Mr. Adéláwà tó mọ̀ mọ̀ pé ọmọ Yorùbá ní ẹnì kan tẹ̀lé ṣe ok ẹ go ahead mò ń gbọ́ yín. Ó ti yá ni o ní àwọn tí wọ́n jẹ́ Nàìjíríà lọ́pọ̀ wọ́n lè sọ̀rọ̀ ẹ̀rú everybody ni o. Everybody mọ̀ yẹn intimidation in everybody lè sọ̀rọ̀ because ìyẹn náà ni wọ́n ṣe fẹ́ pa Ìgbòho. There was a lot of ẹ má bínú pé mo ẹ̀ bí distracted ọmọ yín fẹ́ hot chocolate mi mo kí gbogbo àwa tá a wà lórí ìjókòó mo fẹ́ ká má wà distracted ṣe rí kò sí bí a ṣe fẹ́ gba country nígbà táwọn Lithuania fẹ́ kúrò àfihàn pé wọ́n máa náwọn issue kéékèèké báyìí táwọn kan máa jáde pé no ká sì jọ wà nínú country yẹn opportunity wà nǹkan kan wà but èmi mọ̀ pé Mr. Adéláwà wà yìí nísìnyí tá a bá gba Yorùbá nation àwọn náà ní role tó máa play but role tó fẹ́ play nínú Nàìjíríà yẹn is a dead role kò sọ ọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká lọ ṣe future ìbí ẹgbọ́n tí Mr. Ọláníran sọ nísìn wọ́n lè produce nǹkan wọ́n lè ṣe nǹkan kan ṣe jẹ́ ká máa ronú bẹ́ẹ̀ yẹn èyí táwọn think Yorùbá first yẹn náà wọ́n máa ní àwọn kan Libra mò ń bọ̀ mọ́ mi Adéyínká grandson bú wa dáadáa but I'm not happy pé British dìímú sí ìlú yìí
for crime tí kò commit tó bá yẹ pé gbogbo wa ní country tiwa ni tá a sì nínú situation èmi ò ní láti wà ní bíbáyìí ẹ̀yin ò ní láti wà ní bíbáyìí so gbogbo pé a fẹ́ rectify problem Nigeria yẹn can you finish the hot chocolate for this girl please I want the milk ní sí ní bíbáyìí so kì í má hold mom sí mi tó wà lórí line àwọn ìyá dáadáa so gbogbo ọ̀rọ̀ tí Mr. Adélàwà yẹn mo fẹ́ ká tó jẹ́ kó distract wa view wọn ló ń sọ he has the right to his view but view tiwa ni pé bóyá kan tó wá náà wọ́n fẹ́ Yorùbá nation a máa push yín débẹ̀ ni bó ṣe máa rí nìyẹn ẹgbẹ́ òsókè girama. kí gbogbo lé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá kí ló dé ká fi tanra wa sí eléyìí kí ló dé ká fi joyè atọ́nijẹ́ ààrẹ mọ̀ pé bá ṣe ń tanra wa yà fi ṣera wa ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa rò pé a ti rí ṣe tá a bá wá lọ lẹ́yìn ọ̀la àwọn ọmọ wa ń kọ́ ṣé nǹkan tá a mọ̀ làwọn ọmọ wa mọ̀ ṣá kí ni ò jẹ́ ká dìde ká fi ọwọ́ su ọwọ́ pọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tẹ́ ń sọ pé inú politics lẹ́tí lè rí agbára láti lọ láti gba ilẹ̀ Yorùbá mọ nǹkan tó máa ṣe fún yín ní nǹkan tẹ́ bá rò lọ láti lé kọ́lẹ̀ máa bá bẹ̀ tó bá fún ọ̀la nǹkan tó ṣojú mi kòró ni tó bá fún ọ̀la kọ́ ṣe swearing fún yín tó níbi tẹ́ ti lọ máa fi ahọ́n gbé nǹkan wọn ò ní jẹ́ kẹ́ fi ẹnu ẹ fi ọwọ́ gbé sẹ́nu ahọ́n yín lẹ máa fi gbé sẹ́nu tẹ́ bá dẹ̀ ti gbé ẹgbẹ́ tó bonú ẹ lè ṣe fẹ́nu yín mọ́. tí ẹ bá dẹ̀ nígbàkigbà tí nǹkan tẹ́ rò lọ́kàn yẹn bá wá láti ilé yẹn bá wá sọ́kàn yín láti ṣe wọ́n á pè yín lóòrùn láago kan tàbágo mẹ́ta òun pé wọ́n ti ibi tó ti lọ fa wọ́n gbé nǹkan tó bá sọ nǹkan tó lòdì wàá bá lọ ni. ẹ jẹ́ ká ti fi ìdáná kíyè sọ́gbọ̀n ẹ̀wọ̀n kan tó ṣẹlẹ̀ sí bàbá wa Kérédolú náà. ṣé ká ti fi ìdáná kíyè sọ́gbọ̀n kí ló ń ṣe wá àwọn ọmọ Yorùbá kí ló ń ṣe wá tí ọpọlọ wa ti jọ ní ṣé kìí ṣe wọ ọpọlọ tí àwọn bàbá wa kọ̀ọ̀kan nígbà yẹn ṣé kìí ṣòun náà ló wà lórí wa ni kí la kàwé fún kí ni àwọn bàbá wọ̀nyí invest ìwé lé wa lórí fún torí kí ọjọ́ ọ̀la yín kó ba lè bright torí kí ẹ ba lè dúró lórí ẹsẹ̀ yín torí kí ẹ lè jẹ́ èèyàn kí àwọn ọmọ yín jẹ́ èèyàn torí kí ẹ lè dúró kí ẹ lè sọ̀rọ̀ kí ẹ lè lẹ́nu ọ̀rọ̀ láàárín àwùjọ ní gbogbo àgbáláyé kí ẹ lè lẹ́nu ọ̀rọ̀ torí ẹ̀ ní nǹkan táwọn bàbá wọ̀nyẹn rò tán fi ní ẹ jẹ́ ká fi àwọn ọmọ wa sílé ìwé nìyẹn nígbà táwọn òyìnbó wá ń gbà yẹn káwọn ọmọ wọ̀nyí kọ́ lè máa interpret fún wa káwọn náà lè máa gbọ́ kọ́ má bàa yàn wọ́n jẹ àgbọ̀ tán á wá fira wa kalẹ̀ jẹ́ kán yàn wá já adájú wa kalẹ̀ á jẹ́ kí tàlùbọ̀ ń kó wọ̀ ọ́. ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín ẹ̀yin tí ẹ bá fi sọ́kàn pé ẹ fẹ́ lọ join politics pé tá a bá ti débẹ̀ láì jẹ́ pé adélé agbára àdéjẹ́ ìfọ̀mọ́ ẹ tanra yín jẹ ẹ ń tanra yín jẹ ẹ tanra yín jẹ ní. ẹ wo ọjọ́ tó ti ń pé pariwo pé sẹ́kítírì yẹn ó ń bọ̀ yẹ kó ti ní àwọn gúrùpù kan tó ti máa ti wọ́pọ̀ sẹ́kítírì yẹn lójú ó yẹ kó ti ní àwọn kan tó ti máa kóra àwọn jọjú méjì mẹ́rin ibi tó ń pàbọ̀ kílẹ̀ mú kò sí nǹkan kan tí a ń rò nǹkan míì là ń rò kí ló dé tí a rorí síbi tó yẹ ká rorí sí kí ló dé tí a tiẹ̀ lọ sílé pé ó pẹ́ tí mo ti ń kígbe yẹn jẹ́ ká lọ bẹ̀rẹ̀ kínní láti lé kì í ṣe pé ká kó yànjọba wọ́n lọ bẹ̀rẹ̀ ní abẹ́lẹ̀ fún ẹ kó tiẹ̀ practice ẹ̀ kó jẹ́ kó wọ́ọ̀kì fún ẹ kó tó mú èèyàn kan tàbí méjì mọ́ra. kí ló ń ṣe wá díẹ̀ lẹ́kún jáwọ́ láti ìgbà tá a ti kígbe láti bí 2017 títí di ìgbà yìí síbẹ̀síbẹ̀ wọ́n ṣe réyàn tó ń jáde tó ń sọ̀rọ̀ politics tó jẹ́ pé ṣẹ̀nà bá jẹ́ ìwà jẹ́ tán kó wa sábẹ́ wọn kó wa sínú bí ìgbà tán gbèyàn sínú globe tó ń tàn yẹn globe tẹ̀rí tó ń tàn yẹn tó máa ju fọ́gíláàsì yẹn globe yẹn ò tàn mọ́ ibi tán kó wa sí nìyẹn àwa là ń ṣiṣẹ́ fún wọn. ó kẹ́ tí yẹn ò bá tún jẹ́ bí ìgbà tán kó wa sínú àgò bí adìyẹ tá a fún tán bá ti gbé àgbàdo dání wá ń ṣí wa ńlẹ̀ a máa sátẹ̀lé wọn kí ló dé tá a lọ tí a lọ tẹ̀lé àwọn ọmọ wa tó ń tẹ̀lé àwọn politician lé yẹn tó jẹ́ pé nǹkan míì làwa máa sọ bí lọ́jọ́ táwọn bàbá wọn ṣe ń sọ̀rọ̀ kò tíì sí kankan tá a rí múlò ní ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn ọjọ́ òun láfẹ́ ṣe léyìí dà politics ò lè ṣe ìwọ tó bá wà bẹ́ẹ̀ tó bá sọ pé ò ṣe nǹkan kan pé ìjà la máa fi pín gbẹ̀yìn eléyìí tí ò bá lè dúró kó wá bí gbà
tá a bá dẹ̀ ti ṣe tán kì í ṣe pé a lé ní ilẹ̀ Yorùbá náà lẹ́wà a lè lé ní ilẹ̀ bàbá yín ni. bẹ́ẹ̀ bá lè ṣe ẹ̀yin olóyìnbó lẹ ní ṣé wọ́n ní if you can't do it if you can't join us stay aside. bẹ́ẹ̀ bá lè dúró tiwa ẹ dúró sẹ́gbẹ́ kan dídúró sẹ́gbẹ́ kan tẹ́ lọ dúró sẹ́gbẹ́ kan kì í ṣe pé kẹ́ wá lọ kó oògùn ìtajà sílé ẹ máa ṣiṣẹ́ kan bẹ́ẹ̀ ẹ máa ṣe díẹ̀díẹ̀ bẹ́ẹ̀ èyíkéyìí tó bá fẹ́ lọ kó oògùn ìtajà sílé nínú yín nǹkan tí aládẹ̀ mú àwọn ẹni ìdájú dé láwọn wọn rí irú yìí tó yẹ kó ti ṣe nǹkan òyìnbó tó wá tó ń pè ní sẹ́kítì yẹn ó yẹ kó délé káwọn ará adé mọ̀ pé ó mú ẹ̀bùn bọ̀ láti ilẹ̀ Yorùbá tó wá nínú kójú ẹ̀ ti fọ́ tàbí kójú ẹ̀ ti di tàbí kí nǹkan kan ti ṣe ṣe kankan bẹ̀ tí Koiki bá ti jáde ẹ máa distract wa ẹ máa kó wa lọ síbi tí ò yẹ kẹ́ kó wa lọ ẹ jẹ́ ká wà sí forward ẹ jẹ́ ká ṣe nǹkan tá a ní ṣe tẹ́ ẹ̀ bá lè ṣe ẹ jẹ́ káwọn tó máa ṣe tó ń fọ́n pé ìjà ló máa gbẹ̀yìn kinní yìí ìjà tó bá tó dẹ̀ fẹ́ gbẹ̀yìn ẹ̀ wọ lọ múra kémi lọ múra ni torí bàbá kan náà sọ pé tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ wa di Ìgbò ní Ìgbò láti sọ̀rọ̀ wa di Ìgbò tá bá tẹ̀lé wa sọ̀rọ̀ wa di Ìgbò wọ́n ti sún wa kò kiri a máa sọ̀rọ̀ wa di Ìgbò nǹkan tó bá máa ṣẹlẹ̀ kó ṣẹlẹ̀ ká gba ẹ̀tọ́ wa ló wà lọ́wọ́ wọn wọ́n gbà gbogbo ọbẹ̀ lọ́wọ́ wa wọn kò tiẹ̀ tún lo síbí ọbẹ̀ kan fi fún wa lóúnjẹ kẹ wọ́n tún lo síbí ìmùkọ irú ayé wo nìyẹn ẹ̀yin náà ẹ rò náà ẹ wò ó tó ìfì ẹrù iṣẹ́ àwọ̀rò lásán fún gbígbà tó bá dé ìwà àgbègbè iṣẹ́ ìdílé tó bá jáde tó bá ti sọ̀rọ̀ bí ilé ìdí ti ara ọmọ Yorùbá apá kan àgàmùnánà apá kan Yorùbá ni ọ̀kẹ́ kó dẹ̀ kọ́sẹ̀ mi sílẹ̀ Yorùbá kó gbéde Yorùbá kó má fẹ́ kí Yorùbá lọ. ẹ ṣe gan ni grandma ẹ má bínú pé èyí tẹ̀ ń pè mo fẹ́ padà sọ́dọ̀ bàbá mi Adélànwá wọ́n ti gbọ́ nǹkan táwọn ọmọ Yorùbá sọ màá wá jẹ́ kí rí Yorùbá náà sọ̀rọ̀ àwa gba mọ́kọ̀ kọ́là tó ń pè direct láti Maryland ẹ ṣe sùúrù èmi mọ̀ pé gbogbo àná la nífẹ̀ẹ́ kankan bóyá àwọn sì ń wo bẹ́ẹ̀ ni a lè convince wọn léèní bó ṣe rántí pé kò ń ṣe nínú ọ̀dọ̀ ti darapọ̀ mọ́ wa bọ̀ dẹ́mọ̀ pé iṣẹ́ táwa ṣe pọ̀ àwa against any Yorùbá person àbínú sí APC àbínú sí PDP but in terms sọ ni pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nísìn kò lè mú distraction kankan wá Yorùbá nation yẹn a máa lọ jà lọ́hùn ni àní gbọ́ síra wa lẹ́nu ni kátẹ̀sí máa lọ́bẹ̀ náà àní Nàìjíríà èmi ṣiṣẹ́ nínú Nigerian community for 10 years nílùú yìí wọ́n sanwó fún mi 10 good years gbogbo àwọn Àbíkẹ́ Dábírí gbogbo wọn tó bá ti ń bọ̀ lọ ti máa ń pè wá ìyàwó Abdulfatai àjọpàdé ní Brent council mayor of Brent ìyẹn ti lọ bá Anambra òun ni chief secretary ọmọ Ìgbò òun ni mayor ọdọọdún ni mayor nínú yìí ó lò mí as a media èmi ni máa ń bá ṣe media nígbà tí ìyàwó Kwara state governor ń bọ̀ èmi mo lọ síbẹ̀ tó bá ṣe ń wá àti lalong ni ìtorí ṣèbí Jamiu Sanwó-Olú nísìnyí bó ń gbádùn Lagos state nísìnyí ẹ lọ sórí LinkedIn lẹ́rí níbẹ̀ Jamiu Sanwó-Olú àjọ wà ní UK ni tó ń gbé kámẹ́rà káàkiri nígbà tó di pé wọ́n pè ó ti lọ nísìn ó dẹ̀ máa wá sí London outside London ló ń gbé mọ̀ ní pín ní full location ẹ̀ òun náà ti rí nǹkan tó rí níbẹ̀ so gbogbo pé ká lọ ṣe politics yẹn ẹ̀bà tàmàlà ni but again Mr. Adélànwá máa fún yín ní 2 minutes kẹfìkọ review gbogbo táwọn èèyàn sọ gbàgbọ́ ti yín díẹ̀ sí kó má dàbí àtẹ́ pé bíbá ọ̀kúnkún ní fún aláyè gbọ́mọ̀ káwọn kan anonymous wà lórí program yìí lórí Twitter wọ́n gbọ́ mi o torí wọ́n ní àyà bí èmi ṣe ní àyà láti jáde láti wá fi ojú wọn hàn ẹgbọ́n sókè sà Mr. Adélànwá ọmọ Oòduà ṣókóṣókó mi lọ ti rẹ́díò west kọ́nàgbà káfíńsì tó máa kìí tẹ̀ ilé ẹ̀fọ́ ẹgbọ́n sókè Mr. Adélànwá àti Mr. Adébá sì wà lórí ìkànnì. ẹ jẹ́ kí n clarify ọ̀rọ̀ kan tí gbogbo oúnjẹ ẹ̀sán lábẹ́ ẹ̀kọ́ pé mo ní wọ́n ti ṣe bí wọ́n ṣe bí Ìgbò ni wọ́n ṣe bí IPOB. ẹ ṣe IPOB Ìgbò náà ni IPOB náà bọ̀ ẹ jẹ́ ká clarify ibẹ̀ yẹn báwo lè ṣe bá ẹ sọ̀rọ̀ yẹn délẹ̀ báwo la ṣe ń ṣe bí IPOB ìyẹn mo fẹ́ gbọ́ kẹtù wá ń sàn nǹkan bí ẹ ṣe gbọ́ ní sà. iṣẹ́ yìí kì í ṣe politic ìyá láwọn tó ń drop information tí ò right ni wọ́n ṣe bí IPOB. nípa ẹgbẹ́ wọn láàmì wà ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ẹ má jẹ́ ká máa drop information tí ò ní. so kílẹ̀ ẹni sùúrù kílẹ̀ ìró pé David Lammy wá ṣe. David Lammy is a UK foreign secretary tó ń lọ káàkiri Nigeria is their interest wọ́n ní anywhere tí UK interest bá wà Nigeria náà ní foreign minister tó ń lọ sẹ́nìbẹ̀. yes oh yes. bóyá Nigeria wà bàbá wà kò sí not their business it's our domestic láti 1963 láti di Republican. okay so nígbà tí David Lammy sọ pé Nàìjíríà máa da títí di 2075 kí ló mean by that? tí
these are just their own observation. Wọ́n kàn sọ̀rọ̀ bí èèyàn tó sọ. Okay, so àwọn ò ní láti accept it. No, you don't have to. Of course, okay, ó ti dá bẹ́ẹ̀. Generally ni. Okay. Ọ̀rọ̀ ẹ̀ gan kò ní agbára lábẹ́ òfin gan-an Nàìjíríà. Ó dà. Okay, so ẹ bá a continue láti àwọn nǹkan mi tẹ́ ti gbọ́ tẹ́ ti farabalẹ̀ gbọ́ tẹ́ fi respond sí gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá sà. Ẹ ṣe iṣẹ́ ní èmi. I am convinced Nigeria. I understand. I will stop, right? Mo ní ìgbàgbọ́ yìí pé ìpínlẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá mo ní ìgbàgbọ́ pé ó lè dá tá a bá ní àwọn aṣojú tó ojú òṣùwọ̀n because ààrẹ máa bá lọ́wọ́ right ní gbogbo ilé wọ́n ní ilé tó bá tó ọmọ àlè ilẹ̀ ò tí ì dàgbà tó bá jẹ́ òun máa jẹ́ tí wọ́n lè pe àwọn ọmọ àlè Yorùbá ló ń ṣe nílẹ̀ wa tó pọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wọ́n gbá àwọn ọmọ kò sẹ́yìn I think àwọn ọmọ kan need to come up with a very concerted effort to make sure with discipline and patriotism tí mo mọ̀ pé ó wà nínú àwọn ọmọ Yorùbá láti máa tún orílẹ̀-èdè Yorùbá ṣe. We can be great, we can be good within the context of Nigeria and being a Democrat tó bá wá jẹ́ pé Yorùbá tó pọ̀ jù wá fẹ́ kí Yorùbá dá dúró tó bá lo gbogbo ọgbọ́n tó ní tí Yorùbá dá dúró I am not against it. But ṣé ẹni sùúrù brother mi ṣé yóò fi pé a ti ṣe so long nínú that structure and I'm not talking from 1999 even as far back as 1960 àwọn ọmọ Igbo kátẹ ká làmọ́lẹ̀ wọ́n ti dànkan rú àwọn náà ti dànkan rú and a sì wá tún wá ń wò ó a sì ń yẹ̀ wò a sì fẹ́ gbé yẹ̀ wò ẹ̀rọ kó lọ rí structure ó dá padà ká wá àwọn èèyàn gidi àwọn ọmọlúàbí Yorùbá bí Akínwùmí Adésínà àbí àwa àwọn tó jẹ́ bíi àwọn tó lè transform ilẹ̀ Yorùbá tí a dẹ̀ ṣe máa ná àwọn ẹ̀yà míì náà tó máa pera wọn ní Nàìjíríà but àwa máa wá make sure pé ilẹ̀ tiwa yẹn wà okay but wọ́n ní right because ṣé a máa stop right wọn torí pé ẹ gbọ́ nísìn lórí program pé wọ́n deport ọmọ Yorùbá kan kúrò ní bíbá èmi rí ní London as of 2 years ago mo ò tẹ́ mọ̀ kọ́ ti deported for whatever reason British deported it. So in terms of this ni pé àwa ni wọ́n Nàìjíríà but ilẹ̀ Yorùbá máa dagan bí Dubai fine jù bẹ́ẹ̀ lọ but àwọn ẹ̀yà tó kù náà ní right láti wà níbẹ̀ àdé lè control ra wa nínú Nàìjíríà pẹ̀lú wọn because mo mọ bá ṣe fẹ́ wà nínú Nàìjíríà tá a máa lè control àwọn ẹ̀yà yẹn which tell them mọ̀ pé gbogbo ala mọ̀ pé problem wà pẹ̀lú àtàwa. ṣe rí mọ̀kànlẹ́jì kọ̀ọ̀kan nínú ìgbà ìtìmá ṣe rí mọ́dísìn tí mo fi máa ń jọ yìí because ẹ máa ń wà ibẹ̀ ni pé Yorùbá ni wá ká ní ìpàdé àwọn ọmọ IPOB ẹnìwọ̀n tó bá ti sọ ọ̀pọ̀ tó yàtọ̀ sí ọ̀pọ̀ tó ń sọ. Yẹn láṣẹ yàtọ̀ síra wa ẹ má mú àwọn yẹn wá sí bíbá yìí we are different people. Okay. Àwọn èèyàn fẹ́ kí mú yín wá sí bíbá yìí o èmi kọ́ mo mú yín wá ilẹ̀ múra yín wá but again like I say à ń ṣàbájá ní bíbá yìí náà. Ẹlòmíì kí n sọ̀rọ̀ mọ̀ yí pé ṣé a máa tún jẹ́ káwọn ẹlòmíì ẹ̀yà àbí ìwà pẹ̀lú wa Yorùbá fúnra wọn sọ pé àjèjì ń kẹta ìlú. Yóò lè wà fún àṣàjẹ. It is the progress and prosperity of a nation that draws foreigners, outsiders. Kí ló máa wá ní ìlọsílò ìbò lọ́kàdì? Because we want to tap into their prosperity. Yorùbá nation will be so prosperous. Bàbá wọn lọ sọ ọ̀kọ̀ọ̀kan. Ó ní tí òun bá darí ilẹ̀ Nàìjíríà, ó ní láàárín ọdún márùn-ún, ó ní Nàìjíríà will require close to 2 million foreigners láti wá ṣiṣẹ́ ní Nàìjíríà, especially in our agricultural sector. Sector. So nígbà kan aláwọ̀ Ghana tó wá ti ṣe Nàìjíríà, aláwọ̀ Ghana tó wá ṣe ìjọba, prosperity ló fà. Ìkọ́ni the problem. Okay. Bẹ́ẹ̀ni ó mú àyè ló dọ̀ ọkọ̀ láàbù. So now just to buttress back because mo fẹ́ máa move on again. Àwọn ọmọ àlè yẹn how long lẹ pípẹ́ àmọ́ wá lè push wọn because àwọn náà wà strong wọ́n strong lójoojúmọ́ and Nigeria fún wọn ní backing tí ẹ̀yin náà mọ̀ based on the constitution based on àwọn nǹkan míì how long lẹ́yìn rò pé ó lè happen for argument's sake kí n tó lọ sọ́dọ̀ real Yorùbá èyí tẹ̀ ń pẹ́ máa ṣe sùúrù tó dáa pé clear àwọn tó wà lórí Twitter space mo gbọ́ yín sà. Ìyẹn ṣe rí ìkọ́tọ̀ mi fi gbà èmi nígbàgbọ́ nínú leadership structure. Ṣe rí bàbá nítorí is an ouch. Okay, yeah. Ìkọ́tọ̀ máa ń ṣe ni pé wọ́n máa ń combine dossier of
àwọn ọmọ Yorùbá tó ní ìfẹ́ Yorùbá lọ́kàn. Ṣé àwọn àlè wà nù ẹ̀ tó jẹ́ ń ṣe ẹgbẹ́ Yorùbá nìṣọ́ yìí náà? Oh yeah, náà àwa ti mọ̀ yẹn láti ilẹ̀ tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà sọ yóò fún wa. So wọ́n pọ̀ káàkiri wọ́n máa ń rí private forí pamọ́ sí ni wọ́n máa wá àkọ́kọ́ tó máa yọ orí sókè. So my own view is that we need patriotic Yorùbás to manage the affairs of the Yoruba people within Yoruba land. So that means pé for 25 years of democracy, àwọn tó manage bá àtẹ bẹ́yàn fi bú wọn bàbá bomb bastard ni wọ́n fi ṣe máa ń sọ wọ́n manage láti favour àwọn ọ̀nà wa. Ó dà ẹ ṣé gan ni. Ẹ bá rí irú Arẹ́gbẹ́ṣọlá, ẹ bá rí nǹkan tí àwọn yẹn ṣe rí pé data ṣe few of them. Ó ń ṣe gbogbo wọn. Ó dà ọmọ àlè ni wọn ẹ ṣé gan ni. Thank you so much. A real Yoruba sector, a real Yoruba baby boy. Ẹ bá gbóhùn sókè kó tó di pa máa padà sórí àwọn callers. You want one of my phones? Hold on, I'll give you this one. Lọ ilé ọmọ Òdùà, wọ́n yọ mí lẹ́nu. Ẹ gbóhùn sókè real Yoruba ẹ bá ṣe ìwà lọ́dọ̀ wa tí network wa gbé yín jáde. Real Yoruba lórí Twitter space. Mo fẹ́ clear Twitter space ẹ̀ka tó tẹ̀síwájú. Real Yoruba boy ẹ bá gbóhùn sókè sà. Ó dà pé ó ti mẹ́hẹ̀ àti lo 4 hours kò dẹ́ mo dẹ̀ sí ní interview kan tó fẹ́ interview ní láago 6. Ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ àwọn tó ń pè ká sáré gbé àwọn calls tó ń wọlé. Ẹ má bínú gbogbo ẹ̀tẹ̀ tí ń pè. Like I said, view Mr. Adilanwa lọ sọ. Ẹ bá mute background ẹ ń ṣàlejò. Ẹ má kí ẹ tó distract ibi táwọn ń lọ. David Lami la gbé wá, mo fẹ́ ká kúrò lọ́dọ̀ David Lami. Fẹ́ ká kúrò lọ́dọ̀ 2075. But títọ́dọ̀ tí wọ́n yẹn is just part of the discussion. Go ahead, Mr. Frank. Okay, Mr. Koiki, ẹ kú ètò. Ẹ̀kọ́ kí máa kẹjọ́ mo kàn fẹ́ béèrè lọ́wọ́ kí wọ́n sọ Mr. Tẹ́gbẹ́ wọlé yẹn tí wọ́n sọ̀rọ̀ yẹn. Mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ wọn wípé what is wrong with the Biafrans, the way tí wọ́n fi ń fight fún survival wọn, what is wrong with that? Wọ́n ní dá yín lóhùn dáadáa torí pé wọ́n lè mọ ọ̀pọ̀sá àwọn tó bá ti láìkì Igbo àti ẹ má jẹ́ ká tún lọ síbẹ̀ yẹn so kò sí any reason tá a máa ní láti béèrè question. Ẹni sọ kọ́kẹ́ ọ̀nà àpọ́nà àfẹ́ dá yín lóhùn ó yá à ń gbọ́. Wọ́n ní ẹ̀tọ́ sí lábẹ́ United Nations Convention self-determination. Okay. Yes, it's allowed. Why not? Okay. Ọ̀dà so wọ́n ti dá yín lóhùn Mr. Frank. You are comparing us pé àwa náà ti ṣe bí Biafra. Bí a ti ń parọ́ mọ́ nǹkan tá à ń sọ àti mú àlùmálù àti ìdùnmọ́ra wọn. Wọ́n ti ṣàlàyé. Wọ́n ti ṣàlàyé. Ọ̀nà nǹkan táwọn sọ kọ́ nìyẹn. So ẹgbọ́n sókè Mr. Frank. Torí tabayèrè ọmọ Yorùbá kan tabayèrè ọmọ Yorùbá kan tó sì sọ wípé Nàìjíríà sì máa dá àbí bóyá ẹ jẹ́ ká kọ̀ntínú pẹ̀lú Nàìjíríà tàbí ẹ jẹ́ tí ò sọ wípé tí Yorùbá kúrò nínú Nàìjíríà tó ti ṣe sọ́ńtà restructuring ìgbọ̀nsẹ̀ in fact tó bá jẹ́ pé ẹgbẹ́ mi lẹ́ni yẹn wà ní mi ì mọ nǹkan tí màá ṣe fún. A lè má rírú wọn kù wọ́n sì máa àkódà àwọn tó tẹ̀ ṣe Tinubu gan sẹ̀ tó wà against Yorùbá nation àwọn tó ṣe Tinubu wọ́n wà against ẹ̀ so ká má lò yẹn àṣẹ imac fún Mr. Adilanwa. They are kidnapping us, raping our women, killing our farmers, doing all sorts of things, killing our kings. What else do we want? Irú sáìnì wo ni ẹjọ́ fẹ́ kọ́ fún wa wípé wọ́n fẹ́ sọ wá sóko ẹrú? What are we looking for in Nigeria? What is the Yorùbá wá ní Nàìjíríà? Kí là ń wá gan? Ẹ ṣé gan ni. So ẹ rí pé Yorùbá ni wá bá ṣe ń sọ yẹn lórúkọ lè yàtọ̀ ni tí Mr. Adilanwa náà kàn sọ ni pé a bá rí Yorùbá people tó lè ṣe but a lè rí Yorùbá kankan tó lè ṣe nínú Nàìjíríà tá a bá tán wọn. Ó yà pé èmi náà máa ṣọ́ chocolate máa gbé cup yẹn sílẹ̀ ọmọ Òdùà bring the cup èmi náà máa lọ ṣọ́ chocolate kémi náà máa fi nǹkan jógẹ̀ torí wẹ́dà wa ti ṣe ìgbà ẹ bá ń gbóhùn sókè mú gbọ́ yín sà. Ẹ ti máa gbóhùn sókè à ń gbọ́ yín sà gbóhùn sókè. Ọ̀rẹ́ àdá fún yín ṣẹ́rí ọdún mi kọ́kọ́ fẹ́ dá sí ní ọ̀rọ̀ David Lami ṣe wípé the day you say you be bringing Britain to listen to the voice of people in Nigeria the race called the Igbo and the South saying look
Nigeria is not working for them. And we see Nigeria is the creation of the British. Àwọn Yorùbá sọ pé nígbà ẹ̀dá lè àfẹ́mọ́. I think if anybody is to come at all, the conversation should be, okay, nígbà ẹ̀dá lè àwọn ìpínlẹ̀ ní kò tẹ̀wọ̀n lọ́rùn, wọ́n ní kò wá fún wọn. There are two ways to it. It's either you come in and say, okay, nígbà ẹ̀dá lè yóò, let us have a conversation. And what is the way forward? Okay. Let's first of all open up for conversation with. Let us ask how many of you because if I listen very well to Mr. Adelangwa, that's I know him very well. And I know where he belongs. Okay, when I say I know where he belongs. What deny the town belong? What deny him? Cherry, what is up táwọn fẹ́? Wọ́n náà fẹ́ kárí àwọn ọmọ Yorùbá tó lè ṣe kílẹ̀ Yorùbá kó dá nínú Nàìjíríà. Wọ́n deny yẹn, but wọ́n náà wọ́n wá deny fáwọn táwa náà fẹ́ Yorùbá nation tí majority bá ti carry vote. But ìgbóhùn sókè sà. Let's not deceive ourselves. We all know wípé tí èèyàn bá fẹ́ ní ibùmí ìwà oníwàlẹ̀ yẹn máa ń lò. Now, what we call the ọmọlúwàbí virtue, ẹ máa yí pé the so-called ọmọlúwàbí virtue were eroded simply because Yorùbá ti lose the value system one. And how did we lose our value system? We lost our value system beginning from the loss of our identity. Check your understand? So tabari ọmọ Yorùbá tí o jẹ kọ́kọ́ value identity pẹ̀lú in order to preserve my identity. I need to be able to be in a place where I control my destiny. Why do I have to join my destiny with somebody? Why do I have to join a rabbit and a snake and a tortoise together when they must run together? Why can't they run their race individually? Why should one beat the other? Or why should the other one drag one in the race? So, if we have ọmọ Yorùbá, ṣe rí àwọn kan wà tó jẹ́ pé àwọn kan náà fẹ́ wà relevant, they want to be noticed. And those are the people who want to stand politically correct. Now, what we are talking about is this. I've gone back. I'm glad you máa sọ̀rọ̀ lọ. I'm glad you máa sọ̀rọ̀ lọ. So, there are no Nigerians. I will say there are Welsh, there are Scottish, and there are British, there are English. Now, we know there are French people. We know there are Spanish people. Now, Ọlọ́run ò dá àwọn ní Nàìjíríà kò sí ìtọ́ tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Àwọn kan náà fọ̀ wẹ̀. And so that is for is laid on a fraudulent foundation. Our young one did we want to go back to the way God has created us. We want to stay in a position where we'll be able to control our destiny. I want to answer you fraudulent system. We're not asking you to be somewhere. Meanwhile, what year only what year I expect you want to do Malaysia. You understand? That was 1965. 5 years after Nigeria got independence. Look at where they are today. Look at Nigeria today. Then somebody is talking about people Nigeria to the core. And I believe, about religion and about structure. To hell with structure. Fire kill structure. What we are talking about is this. We need to be able to defend our identity. We need to be able to control our own border and control ourselves. In order of our culture and tradition. And somebody is saying, we can do this in Nigeria. What's he talking about? They are talking about this system, talking church. We say the Batia Yoruba, what's your harvesting, what's your property? I don't think we're not in our character. Situation that one thing is very choking and we cannot, it's not sustainable. We can't continue. And if there is anybody who wants to say anything, if anybody who wants to be, let us have a conversation. I just have a 6-month campaign. Because a campaign, one Nigeria, a campaign, you value 6 months, anybody might harass anybody. Let us go to the poll. And cast a referendum now, and that's when the conversation will begin. But they are not talking about that. And somebody is talking about electricity and IPO. What is wrong with IPO? What is the meaning of IPO? It's the teaching of people of Biafra. So it's going by the narrative. It's not a campaign. If we don't, these people are terrorist group. That is why it's referring to that one, essentially IPO. What does that mean?
You see, the issue is this. The Bible, it make mention of something. Only nínú àwọn tó ẹgbẹ́ Yorùbá nation. Yorùbá nation is not ẹgbẹ́. Yorùbá nation is an ideology. It's an ideology. We're talking about indigenous Yoruba people. And we're talking about our issues, where we are coming from, how God created us, and how we have been manipulated, how we have been subjected. It is two of things in the world, and we're saying we want to retrace ourselves, rebuild ourselves, rebuild our society, and get our destiny back, so that we can be reckoned with in the community of nation. And some people, because of what it is running currently, they are putting their trust in some individual. If he say I want one, he don't know what to do. Was still not the governor of Lagos? Was he not the governor of Lagos for 8 years? So is also some of the governors over the southwest. What are we talking about? The situation there, what is he talking about? So it is high time for every Yoruba to sit down and say, look, what we are talking about is not even having peace with me right now. What we are talking about is not even people that are Nigeria. That's what we are talking about. What we are talking about is that our race is going gradually. We are going gradually. If you don't have big anybody else, if we identify with Yoruba now. For Nigeria now, it she doesn't want to identify with it because that is not a good system. It's not a thing that anybody is younger. If you have a Nigerian passport, it's like carrying lepers right now. Anyway, go to Nigeria in the world. So these are the things that I want to and not somebody trying to start politically correct. Ẹ ṣé gan ni ṣe rí lórí ìkànnì wa níbí báyìí ẹ ṣé gan ni brother mi láti US mo rí tí brother mi Odùduwà Azariah sọ pé Koiki má jẹ́ kí àwọn èmi ló kàn ní Koiki tún kó wa ibi báyìí o no ṣe rí we need many Yoruba people but not all Yoruba people. Mr. Adelanwa has the right to come on the platform and tell us gbogbo nǹkan bá fẹ́ sọ. Bàbá wa Akíntóyè wọ́n ti bá wa sọ̀rọ̀. Bàbá rẹ̀ ti sọ̀rọ̀ dáadáa. Ọlọ́run dẹ̀ jẹ́ ká rí bàbá dáadáa. Spiritually, wọ́n sọ̀rọ̀ Ifá. Tó bá jẹ́ pé àwọn sọ̀rọ̀ Ifá, tèmi náà ń sọ nípa Ifá tí wọ́n sọ̀rọ̀ Ifá torí èèyàn kankan ọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ la mọ̀ Ifá. Àwa náà ti mọ díẹ̀ nísìn. Ifá ò sọ fún wa pé ká wà ní Nàìjíríà àti tá a bá parọ́ fúnra wa. Presently lẹ́nu yìí mo sọ bí a ní 10-20 years ago anybody lọ dífá Ifá kankan lè sọ fún yín pé ní Nàìjíríà ni kí Yorùbá wà mọ́ nísìn. And I'm sure everybody knows that. And I'm talking now from the spiritual side of things. Physically ní korojú báyìí tájọ́ ń rí tí bá yọ glasses mi kò mí pé mo ríran torí pé à ń pẹ́ lórí screen lọ ṣe ní ká máa wọ̀ nǹkan kan ṣojú mi. Ní korojú báyìí gbogbo wa mọ̀ pé Nàìjíríà ti tán kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Nàìjíríà ẹja gbọ́n kan tí bàbá sọ níbí báyìí ká tó tún gba kọ́ọ̀lù bíi 2-3 sí mú kí gbogbo ọmọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí o. sí Nàìjíríà kì í ṣe torí tiwa ló ṣe wá a ti gbọ́ pé foreign secretary the newly appointed foreign secretary Britain ó máa wá sí Nàìjíríà kó tó di pé a gbé lẹ́tà wa lọ. Ó ẹ̀ má jẹ́ kó bà ní lẹ́rù. Bó bá tiẹ̀ lẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni Olódùmarè wà lókè. Gbogbo èrò burúkú tí wọ́n bá rò against wa ó máa túká ni. Ìmọ̀tú, ìmọ̀jọ, ìmọ̀ ẹni ní kì í kalẹ̀. Crisis máa ṣẹlẹ̀ in the world. Ó máa force àwọn Britain láti change the plan towards Nigeria. Nigeria is a disaster. Nigeria is an embarrassment to the name of Britain. Ẹ̀gbọ́n tí bàbá sọ bẹ́ẹ̀ yẹn kódà Nàìjíríà gan ti di embarrassment fún Britain so kíyàn kan wá ṣẹ̀wá máa sọ fún wa pé Nàìjíríà ó máa ṣiṣẹ́ gbogbo yẹn èèyàn òfútù fẹ́ tẹ̀lé ẹ̀yin tẹ̀ ń pè jẹ́ ń pè yín padà gbogbo èèyàn náà ló máa sọ̀rọ̀ àmọ́ a máa parí ètò yìí ó pẹ́ jù 5:15 so gbogbo ẹni tó bá ń pè máa push yín ni
ẹ má bínú torí a ti pẹ́ kò sí pé a pẹ́ pé ìpẹ́ tá a pẹ́ yàn dá but mo ní another interview tó fẹ́ wáyé ní aago 6 mo dẹ̀ ní láti lọ relax a little bit ẹ bá gbóhùn sókè straight to the point Mr. Ọlárẹ̀wájú. white lion ọpọlọ àti làákà ìtọ́lọ́run fún yín pẹ̀lú sùúrù ẹni máa ní sí wa ìbá ọlọ́wọ̀ ní amadikun like good listening if not so Mr. Adila ń wá also my opinion bẹ́ẹ̀ gbọ́ mi. à ń gbọ́ yín sà mo fẹ́ interrupt ni. olóṣèlú ni wọ́n. Ó ti pé wọ́n ní promise lórí àmúlò. Number one, wọ́n ní ẹni tó bá fẹ́ gboyè gboyè. Wọ́n tún fún wa wípé kíbi ìdìbò tó dé ẹ̀ẹ́dẹ́gbọ̀n á tó fún wọn ṣèjẹ̀ ìdìbò á tó fún wọn ṣe ìtọ̀kìtàn náà ń pa ọlọ́pọ̀ ìsìn ìgbà. We are all Yorùbá and we have difference. Bóyá wà nílò òyìnbó náà yẹn, ọmọ wẹ̀ a máa gbọ́ gbà yẹn fún òun ti British. Ọmọ wọn Irish fún òun ti British. Gbogbo iná ọ̀pọ̀ yẹn tọ̀kìtàn náà ń pa. Ẹgbẹ́ rẹ̀ fẹ́ dà fún kó máa ń gbà tọ̀kìtàn yẹn. Jẹ́ lórí àwọn pensioner wa gbọ́ngàn wọ́n bẹ̀ fi kókè lọ́rẹ̀ fi kókè nìkan. Gbogbo àwọn pensioners yẹn níjọba ọ̀gbìn táwọn bàbá yẹn wọ́n dágbà ọ̀pọ̀jú àwọn wọn lọ ń dáko. Bí Fúlàní jẹ́ kọ́ níbi dáko. Because ara ní lórí social media pípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ pensioner tí wọ́n polówó even tóbi lórí I'm sorry to say bàbá nìkan arókìlé ọmọ wa tó bá yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Bàbá yẹn sọ pé wọn ò bá wọn ní pé àwọn bóyá 17,000 ní pension wọn àwọn tó ń dáko láti rán wọn yẹn nílé ìwé. Tí wọn jẹ́ kọ́ níbi dáko. Níjọba sọ̀rọ̀ síbẹ̀. Àwọn afẹ́ keep us one Nigeria. I'm going to say Mr. Adelawa olóògbé wọn ẹ̀kọ́ àtọ́kọ̀ ẹ̀rọ. Ẹ má gbà fún wọn. Òní sí kan bẹ́ẹ̀ ni ẹbí pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ kò tó dé rẹ́mọ alóhùn péjẹ. Ìjẹ̀bá sọ pé òun ṣe rẹ́mọ. I'm sorry to say it's a trash. Kọlọkáìsì. It's a trash. Ẹ ṣe gan ni. Mo kí gbogbo èèyàn wa tí ẹ ṣì wà pẹ̀lú wa lórí ìkànnì tí à ń pè ní Koiki Media. Mo fẹ́ gbé àwọn kọ̀ọ̀kan tí ó ti wá tí a fẹ́ tètè gbé wọlé torí pé a ṣì ní 30 minutes. Mo fẹ́ squeeze as many people láti wọlé. Odùduwà ẹ fọkàn balẹ̀ ṣe rí àárín èmi àti Biafra pẹ̀lú Simon Ekpa kò sọmọ kódà kò sí Yorùbá kankan tó lè tààrin ẹrú. So péyàn kan máa wá sọ̀rọ̀ wọ́n máa wà against Biafra nǹkan kan I will tell them straight up that ibi tí Biafra fẹ́ yẹn ibẹ̀ náà ni Yorùbá fẹ́ adẹ̀fẹ́ lọ. So ẹ má jẹ́ kẹ́rù báyìí ẹ̀yin tí ẹgbọ́n tí alàgbà ọ̀gbẹ́ni wa Adélànwá wa bá wa sọ lórí ìkànnì wa. Mo tún fẹ́ sáré gbé àwọn tí wọ́n ti pè tí bóyá fún ìdí kan àbí ìdí kejì gbàtẹ́ pè yẹn kọlù yóò ráyè wọlé èyí tẹ́ ń pè direct láti US ẹ lè ṣèpè wọlé nọ́mbà yẹn náà ni ó ti wà lórí screen mo ti wà ní full screen báyìí which is ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí David Lammy sọ nígbà tó lọ sí Nàìjíríà níbi tí wọ́n ti ṣe interview fún ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tó sọ níbí báyìí mò ń bọ̀ padà ẹ má ti dìde lórí chair yín gbogbo ọmọ Yorùbá náà ni mò ń kí ní gbogbo ibi tí ẹ ti ń gbọ́ wa orúkọ tèmi ni Ọláyọmí Kóìkì ìkànnì náà ń pè ní Koiki Media bàbá wa Adébánjí ò ní sọ̀rọ̀ káwa bíṣẹ̀ máa lísìn sí èèyàn kan pé nǹkan báyìí lọ sọ Yorùbá Nation la fẹ́ TV mú kí ẹ dáadáa mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti dá sí lọ́tùn lósì ọpọlọwọ ní jọba láṣẹ Èdùmàrè ẹjẹ àgbọn tí David Lammy sọ níbí. Africa is realizing its potential, and the truth is, if I'm in the Gulf, when I speak to foreign ministers, they're talking about the continent of Africa. It's important, I think, that the UK is present in that conversation. We have historic relationships, because what I've heard is that the UK stepped back somewhat over the last few years. It reflects on our trading figures. There is much that I think we can do together over the coming months and years. We can't have this conversation without talking about reparations. You're in Lagos. There was a huge port here where during the slave trade era, Nigeria, among other nations, pushed for reparations. First of all, do you believe the UK should pay reparations? Look, I think that when we look back on that period, there were many horrors.
I am the descendant of enslaved people, so I recognize that. But what I'm interested in is looking forward, looking to the future, looking to deepening those partnerships across the Commonwealth family, trade and investment, growth. That is what gives young people jobs. Would that mean a form of repayment to members of the Commonwealth? It's not about the transfer of cash. That is not the debate I think that people are wanting to have. They're wanting to talk about the future. What would reparations mean to you? It's about partnership. It's about working together. It's about climate finance. It's about tech and creativity. The worst humanitarian crisis currently in the world is happening in Africa. Sudan is at the brink of collapse. Your government has not been very vocal about it. I see that there is a recent DEC appeal for Gaza and Lebanon. I'd love to see something commensurate, frankly, for Sudan. I intend to make Sudan my priority over the course of this next month. I will be in New York raising the issues, both the humanitarian issues, but also how we bring the parties together to try and reach a peaceful outcome. What would you say to Sudanese right now? I'd say to Sudanese that I stand with you. The tragedy of what is unfolding in Sudan, I hear, and one of my roles over the coming weeks is to try and put Sudan back into the conversations, back up the agenda of interval. This is the past. We need to talk about the future. There are many countries now who want to use guilt to try and exploit the UK. They ask for reparations. I saw it as a trade minister. It's not culture wars. I was at the WTO. I won't name the minister from another country. And he was telling me that we needed to give up some of the things that we were doing because of colonialism and because they needed time to develop. These arguments are a scam. Don't fall for it. We need to make sure that we put this country first. We work well with our neighbours. We work well with other countries, but we have to look after ourselves too. Well, I mean, those advocating for reparations would say, shouldn't we just make up for some of the damage we did through slavery? And as a black woman saying that, they may find that hard to understand from you. Well, there are many things that the British Empire got wrong, but there are many amazing things that the British Empire also did. And we need to be honest about that and stop pretending that it was all bad. The British Empire ended slavery, the Atlantic slave trade. We need to talk about that more. Impediment to Yoruba development is the impediment to Oodua development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. There is no land called Nigeria. There is no language called Nigeria. There are no people called Nigerians. We are only deceiving ourselves. We are not Nigerian. Okay, where is Nigeria? Where is the land called Nigeria? What is the Nigerian language? We are nations that had been forced together to live in one pathetic country. So anybody who goes there today to say pray for Nigeria, that person is just deceiving himself, because the people who want to be that Nigeria had not sat down to agree if they want to be Nigeria. Other countries were refused at first, but we have to remember, and this is a really important point, that self-determination is an inalienable international right and a law as well. And other countries will recognise Scotland's democratic choice expressed at the ballot box. They will recognise that, because that is the route that many other countries have taken in order to become independent. And just to make that point, that international law is very pragmatic on that point, so we should have confidence in that. The weight of Nigeria is not the weight that any normal, ordinary human being can carry, except with the help of Almighty Allah. It is evident, therefore, that the Almighty Allah is with our president. He is carrying the weight for him.
àtúrọ̀ mọ́ pure water báyìí pé kó lọ ra pure water wa pure water ń sì ó ti di méjì báàgì méjì 500 kí ló tún ṣẹlẹ̀ èwo ló tún ṣẹlẹ̀ báyìí kí ló tún kọ pure water omi tá fi ń dáná omi tá fi ń dáná kí ló dé pé gbogbo nǹkan báyìí ìnira ti pọ̀ jù Lagos State yìí kí ló ṣẹlẹ̀ nígbà tẹ́ ń ta pure water láti inú mọ́tò méjì 500 méjì báàgì méjì 500 láti inú mọ́tò àwọn tó máa tún ta kọ́lé ló máa tà kí ló pé ìnira á pọ̀ jù ní Nàìjíríà ìnira ti pọ̀ jù àtìgbà tí Buhari ti bọ́lẹ̀ báyìí ni Buhari ti gbé lọ́ọ̀fù ló ti gbé ìfẹ́ lọ kò sífẹ̀ẹ́ mọ́ ìnira ayé ti pọ̀ ju epo wọn àsọ̀rọ̀ gàrí wọn àsọ̀rọ̀ gbogbo nǹkan wọn àsọ̀rọ̀ ṣé pure water omi tá a mu lẹ́tún jẹ́ kó wọ́n omi jọ́sọ̀ omi tọ́lọ́run dà tó ń ṣe pé bóyá pé kínní òun lẹ́tún jẹ́ kó wọ́n ibo la ń lọ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ibo la ń lọ báyìí níbo la ń lọ tó bá yẹ pé ogun la máa jà tí gbogbo wèrè yìí máa fi solve tó bá yẹ pé ogun la máa jà tí gbogbo ìyà tí àwọn mẹ̀kúnnù jẹ yìí táàfin ní jẹ mọ́ ẹ jẹ́ ká kúkú jagun ẹ tó bá máa kú kó kú ẹ tó bá máa yè kó yè ìnira àtẹ́ni wọ́n lára yóò ti pọ̀ jù ẹ̀yin nìkan lè gbádùn kí ló ṣẹlẹ̀ gan ṣẹ́yìn lè gbé wáyé wọlé síbẹ̀ ni why we stop to be like this Naija tí màdù ń jẹ Naija ìgòsù. Kazeem Hussein olú ti sú wa eku òkè bí eku mọ́ ẹyẹ òkè bí ẹyẹ mọ́ gàrí là ń mu sá èmi àtàwọn abí mi àlè jẹ ráìsì mọ́ ẹ̀wà náà ti wọ́n gàrí ọ̀gá ti di 1-2 ó ti sú mi orílẹ̀-èdè ti sú mi báyìí kọ́ ni wọ́n bá tẹ́lẹ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n ní wàhálà yìí ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ni wọ́n ká o ẹ̀kọ́ Awólọ́wọ̀ wọn ká àlè rán mọ́ sùkúù mọ́ ayé yín ò dáa ó ti sú wa o wọ́n bá wá nǹkan sí i àti forítì ẹ rí i pé orí mi gan ti pa ó ti sú wa o ó ti sú wa o orílẹ̀-èdè wọn bá wá nǹkan ṣe sí o ráìsì ti di gàrí ti di 1-2 mo tún gbọ́ pé ráìsì ti di 80,000 àpò wọ́n bá wá nǹkan ṣe sí i tá a bá tún wá bẹ́ẹ̀ rẹ̀ pọ̀ bẹ́ẹ̀ epo 580 sorry 680 700 là ń rà kí ló dé kí la ṣe àwa akórópè gbogbo ẹ̀pọ̀n ní òmò gbóná lálẹ́ tá a mọ̀ fọmi wẹ́ẹ̀tì ẹ̀ pẹ́pẹ́ kan òmò lànà àní rí kankan epo náà ní ń bá a lọ owó kúbíìsì àmọ́ mi ò rí san báyìí. finish ẹ kò sọ̀njẹ mọ́ àwa tó wà lóko kọ ìyá ló ń jẹ wá báyìí so àwa náà gan ti ń ra gàrí bá a bá kó ewùrà sílẹ̀ àá kó bó kóṣù sílẹ̀ àá kó gbogbo nǹkan ní oko kò sí nǹkan tí agbádùn ẹ̀ mọ́. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí iṣẹ́ tẹ́ rán mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí tó wà lẹ́yìn mi báyìí kò sí kan tí mo lè ṣe tí mo sọ fún ẹ pé ìgbà tẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan òjò rọ̀ òjò yẹn àbápọ̀ ju eléyìí lọ òjò yẹn ló kọ̀ sí ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ àwa gan báyìí òjò tó rọ̀ lé ní ló ṣẹ̀ṣẹ̀ rọ̀ gan báyìí kò dẹ̀ tóbi tó bẹ́ẹ̀ a dẹ̀ ní kankan àti ìgbì kankan ìwọ̀nba kan tí a ní sóko gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ti kó lọ ni wọ́n ti jí lọ màlúrú wọn gan báyìí wọ́n wà nínú oko bá a ṣe sọ̀rọ̀ báyìí wọ́n wà nínú oko wa àwọn kan báyìí mo wá pé tó jẹ́ ṣáàmà ni wọ́n ní Àkúrẹ́ níjọ́sí wípé kó wá wo oko wa ó ti sọ pé òun bọ̀ ló sọ títí dè ní ó wá ṣáàmà ní ọ̀gá wọn gangan tó jẹ́ ọ̀gá wọn níbí ní ìmẹ̀rì níbí ó wá sí ilé mi gangan lẹ́yìn ìgbà tó wá sí ilé mi tí mo sọ pé mo fẹ́ fi oko àwọn ìgbìrà lọ hàn bí wọ́n ṣe bà oko ìgbìrà jẹ́ àtìgbà yẹn mi tiẹ̀ rí mọ́ kó tó wá di ìjẹrin tí mo wá lọ sóko tí mo tó wá bá wọn lóko ẹni tẹ́ pè tẹ́ bá sọ̀rọ̀ yìí òun ni mo kó bá mi pè ọ̀gá wọn ní Àkúrẹ́ kó bá wọn sọ̀rọ̀ pé wàhálà ṣẹlẹ̀ báyìí o torí ẹni tí bá ti mú lóko mi nínú máa pátọ́ máa para mi kì í ìkan tí mo mì nìyẹn kó tó di pé ẹ tún wá gbé ìgbésẹ̀ tí ẹ gbé ní ọ̀sán yìí tó bá jẹ́ pé àárọ̀ la gbọ́ àbáná àbá pọ̀ gidi but nísìnyí ìwọ̀nba tí a rí báyìí ẹjẹ àwọn àgbẹ̀ Ondo State lélẹ́yìí o àwọn àgbà àtàwọn ìgbìrà àwọn gan ló pọ̀ sọ́dọ̀ mi gan báyìí ẹjọ́ ẹ gbà wá o Sunday Igboho kó gbà wá Sunday Igboho kó gbà wá kó tú wa sílẹ̀ nǹkan tí ta sọ nìyẹn o ẹjọ́ o ìyà yìí ti pọ̀ jù o lórí àwọn obìnrin gan ṣiṣẹ́ àwọn obìnrin tó jẹ́ pé owó ìṣòwò díẹ̀ ni wọ́n fi gba ilé ìbìrà màlúù àbàjẹ́ èèyàn lọ yá owó ó fi dá oko kò ní géènì kankan nínú ẹ̀ àwọn obìnrin especially àwọn obìnrin ló tẹ̀ dùn mí jù wọ́n lọ gbá owó èlé wọ́n fi ṣoko màlúù àbàjẹ́ lọ́jọ́ kan. We have a new caller on the line. Program will end at exactly 1:15, so maybe this might be the last call so that Kale ṣe summary. Adele dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. Go ahead, I'm going, sir. Mr. Koike, Kale, sir. This is my first time.
Thank you, sir. First time caller ni mí. Ẹ ṣe gan ni. Ẹ rí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà, ogun ló máa ẹ̀ ń díẹ̀. Wàhálà ló máa ẹ̀ ń díẹ̀. Tí ò bá sí ogun, kò síbi kankan tí Yorùbá àti Biafra fẹ́ lọ. Ogun ni. Àwọn tó dá wa dúró, àwọn tó dá wa dúró nínú ìtẹ̀ Yorùbá kò ju àwọn elite Yorùbá lọ, àwọn ọba àtàwọn politicians. Because gbogbo àwọn ọba tá a ní ní South West, Tinubu ni wọ́n ṣiṣẹ́ fún. Tinubu ni wọ́n ṣiṣẹ́ fún. The only thing tó lè ṣẹlẹ̀ ni pé tí wàhálà bá tẹ̀lẹ̀ wọ́n ṣe wá tọ́jà because I think mo gbà pẹ̀lú wọn kan pàtó wọ́n ṣe Nàìjíríà last ọlọ́pàá ni DPO ni. So ó wá ní gbogbo ilé tá à ń ṣe yìí tí Yorùbá ní ìdá ń ṣe yìí ó ní tí ò bá ti sí wàhálà tí ò bá ti sí ogun ó ní kò sí kankan bí kò sí ẹni ìwé ẹ̀ kò sí kan tó fẹ́ tẹ̀lẹ̀ because wọ́n ti hold Nàìjíríà ti wà nínú state capital already ó ní wọ́n ti capital wa already ó ní kò sí kan tó fẹ́ ṣe ju pé kí wàhálà ṣẹlẹ̀ tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ ọ̀dọ́mọ àwọn adọ́mọ ìyá ẹ̀ ní solution yẹn so gbogbo anybody máa ń sọ̀rọ̀ pé ẹgbẹ́ gbàgà ọ̀gá gbogbo wa ṣàkóso anybody tó wọ́n fi diaspora tó bá sọ pé Nàìjíríà máa dáa that means kóńdó lè tọ̀ ní ẹ̀yẹ bí wọ́n fẹ́ wá di senator bí wọ́n fẹ́ wá di house of rep kó lè máa offend àwọn èèyàn ká lè máa tẹ̀lé lẹ́yìn ká lè máa pariwo kó lè máa sọ pé èèyàn jẹ́ so àwọn táwọn àti wọn ò rẹ́ anybody àwọn táwọn Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ àwọn aláburú wọn ò rẹ́ anybody if you die if you survive anything tó bá ṣàlàyé tó bá jẹlẹ̀ sí ẹ̀wọ̀n òkè ẹ̀ yóò lè ti ní pé kẹ́lẹ́bọ̀dì máa múra ogun máa ṣẹlẹ̀ kò tí kò lẹ́yìn kó ṣẹlẹ̀ pẹ́pẹ́ káfí jáká tí kò lórí ẹ̀bọ̀ wọ́n bá ṣe wọ́n rán mọ́nì tẹ̀ bọ̀ tó bá já gbogbo àwọn tó ń gbọ́ ní àyẹ̀lẹ́ ìpàdé ọkọ̀ ìjà Yorùbá gbogbo ló máa sákúrò láì gbogbo wa ṣẹlẹ̀ ẹ ṣe gan ni sọ. Ẹ ṣe gan ni. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa mo kí gbogbo ẹ̀yin ọgbọ́n gbọ́láhùn ọba Mr. Adélànwá àní lè gbé yín wọlé mọ́ torí 15 minutes ni ó kù ṣòbíyá níjọ́ míì ẹ̀tún máa láǹfààní àti darapọ̀ mọ́ wa mo kàn máa gba kọ́ọ̀d méjì tó wà níbí báyìí kọ́ dẹ̀ ṣe briefly kọ̀mọ́ṣì náà bí fídíò méjì tí mo kàn fi wọ̀n wá torí àwọn àgbẹ̀ tó lè lọ sóko gbogbo ẹ̀ náà ni a ti ń gbọ́ ní gbogbo gbà ráìsì gan ti lọ sókè ẹ bá wa ṣe briefly dádì torí àsìkò náà ni torí àwọn ọmọ mi gan ti ń bèrè pé kí ló dé mo pẹ́ lénìí mo ní kọ́ má bínú sí mi ẹgbọ́n sókè sà. mo follow gbogbo discussion táwọn èèyàn kìíní kan wá sí mi lọ́kàn lẹ́kọ̀ọ́ nígbà tí mo finish bẹ́ẹ̀ tí mo sọ̀rọ̀ jerry mass deportation tí Trump go promise me I will be saying it openly if whether citizen or no citizen get rid of every Nigerian out of here and back home let them go back home to go and after their resources. Let them go back. I'm a citizen. Let me go back. Yeah, let's go back. Go deport everybody now. Nobody deport everybody. Go deport about 80%. Let everybody go back. Báwọn bá máa feel comfortable now. If British pàápàá bá máa rí ìrànlọ́wọ́ sọ́dọ̀ ẹjọ́ bá fẹ́ borí ẹ̀fà gan tó bá fẹ́ borí ẹ̀fà gan kọ́ rọ wá sí Nigeria because we have been exposed. See what is happening here. See what is happening everywhere. Why should we be able to miss plenty and we be suffering? No. Àwọn ọba mo fẹ́ find out àwọn ọba wo náà ló sign ìwé ìrà ní máa yẹ àbí kí máa yẹ pé kí. Àwọn ọba wo. Àti sọ gbogbo èèyàn ti agree pé káwọn bá jáde before the end of this month láti either debunk it or if otherwise and any other choice. Kí ọ̀ní kó máa gbọ́ sí kó máa gbọ́ ló bá wà lórí àwọn tó transmit it. If he dares go and sign any rubbish something with the British something on behalf of Yoruba people, I'm afraid it's not going to be easy. No way. And that agreement will be null and void. Because it's not, we were not consulted.
if they want to sign an agreement on our behalf, they should let the people know. They want the agreement to start attacking people while you're mobile. Don't go and sign anything you know. They were signed, you are off for life. What kind of nonsense is that? Okay. Nobody get any and those sign there, but get Southern of Sokoto, who sign there for that they pay. Not for Yoruba. Ẹ ṣé gan ni sir. Any of them, nobody towards the way. Who towards the way for nothing. Èmi mọ̀ pé kábíyèsí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ máa jáde wá jáde ní fídíò pé àwọn ọmọ kankan nípa ẹ̀, and we hope all the other obas will do the same. Ẹ ṣé gan ni Alhaji, ẹ ṣé gan ni tí ẹ bá wa dá sí, ẹ ṣé gan ni. Kọ́ má ta bàálù fún wa, ẹ ṣé gan ni. Thank you so much. Ẹ ṣé gan ni. A tún máa jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa kọ́ máa mọ bó ṣe ń lọ lórí ìkànnì wa ní bíbá. Ìkànnì bíbá yìí, ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ jẹ́ kẹ́ mọ̀, ẹ jẹ́ kí Òbí Akọ́lá Ìfẹ́ bá wa dá sí ètò yìí. Mo kí ìyá mi lẹ́ẹ̀kan sí Ṣadé, wọ́n ní Kóìkì ò ti fún mi ní recognition, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Wọ́n ní British see us as a business organization, not as human. Mo ní ṣe fẹ́ dá sétò ní sà. Ṣe fẹ́ dá sórí ètò nìyẹn, mo ṣe pè yín padà torí àsìkò. Mo fẹ́ dá sí ni, mo fẹ́ sọ fún Mr. Adelawa ẹ̀. Wọ́n ń gbọ́ yín, àkọlé gbé wọn wọlé padà ní ọgbọ̀n, wọ́n ń gbọ́ yín, wọ́n sì kúrò, ọmọ Yorùbá àtàtà ni wọ́n ń gbọ́ yín, ẹgbẹ́ òsókè. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ fún Mr. Adelawa ni pé kò sí any set of politician tá a lè get. Tí a bá fẹ́ ṣe Yorùbá, tí a bá fẹ́ ṣe South West kó dáa, even now, ní gbogbo Nàìjíríà kò síbi tó dáa tó South West. South West is like London, Nigeria. That's why Nigeria were able. Nigeria is not rush by South West. South West is London, Nigeria. And all because of iṣẹ́ Baba Awólọ́wọ̀, Baba Akíntọ́lá, Baba àwọn Baba wa ló ti ṣe. Iṣẹ́ revolution wa ń tọ́ láti ń tẹ́lẹ̀ South West lè débí. So ìta bá ti pa abẹ́ wà lọ́dà Nàìjíríà. Ẹni bá bẹ́ ṣe náà tí a gbé mílítìrì dìde wá tó di kúrò. Wọ́n á gbé kú dìde. Ìjọba ológun. Yes, ìjọba ológun ni á gbé dìde. Láti tó everybody ká. Abájọ tó ṣe ní ká wà ní wọ́n Nàìjíríà, ó ti yé mi nísìnyí, mo kí àwọn Bọ́láńlé Kẹ́mi. So tá a bá lọ dúró sínú Nàìjíríà, àwọn málà lórí burúkú àpò tún gbéra dìde ní wá tún wá hijack ẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n hijack ẹ̀. Ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà, ẹ ti wá gbọ́ tuntun o. Ní ìlú nínú lẹ́tà Sultan Sokoto, only we must treat this Nigeria as the estate of our grandfather portfolio. Only we must never allow the South and the West to have control over their destiny. Ìjọba sọ nìyẹn. Only we must never allow the South. It is a mission. Fulani has a mission to destroy you. People will tell you say you want to raise politician. They will not allow it. They will not allow you to do anything. So that is why Tabe pariwo Yorùbá nation. That's why they say Yorùbá nation Yorùbá nation. Kí ni gbogbo yá Yorùbá bí orí wọn ò pé. Ọ̀dà pariwo Yorùbá nation. Orí wọn pé. So èdè tí mo fẹ́ sọ nìyẹn. So mi sẹ́dọ̀ làwọn ọ̀rọ̀ yìí ti ní. Ọ̀dà àwọn náà ti gbọ́ yín, wọ̀ kàn nílé respond nítorí wọ́n ti gbọ́ yín. Mo kí gbogbo ẹ̀wọ̀n Yorùbá, ẹ̀yin ọlọ́pọlọ tí mo yí ọpọlọ gbogbo yín lò lálẹ́ yìí. Mo kí ẹ Don Kelvin Cookman. Ó ní ẹni sùúrù mọ́ bọ̀ Mr. Ajibade bá mute background yìí, ẹ ti wọlé ẹ bá mute background yìí sir, ẹ bá mute background tí bá ní kẹ mute mo ti gbé yín wọlé. Hello Mr. Sunday, ẹ ti wọlé ẹ bá wa mute. All I know is that let's go and contribute money to buy something and get ready for war. Kò tẹ́ ń ṣe weapon nìkan la máa ní, gbogbo nǹkan tó jẹ́ ìbílẹ̀ wa la máa lò, yànmùyánmú ni, igi ni, gbogbo ẹ máa ti dé. Ní ọ̀kan máa sọ fún wa pé kò ní ṣẹlẹ̀, ẹ sọ fún àwọn ọba pé joint communique yìí tí Mr. Adelawa ní kò mean anything. British fẹ́ keep Nigeria for the next 50 years. Òkú ọbẹ̀ wọn ni. Kọ́là ó dà ń pẹ́ ilẹ̀ máa fẹ́ jẹ́ the last caller, máa bá disconnect fóònù yẹn torí àsìkò ti lọ báyìí. Ẹ bá gbóhùn sókè ní briefly. Ìpìlẹ̀ yìí gbé wọlé ni sà. Okay. Wọ́n ti mú wáyé ló pọ̀ jù.
àwọn àgbà wọn lẹ́yìn àwọn àgbà wọn lẹ́yìn àwọn pólísì àwọn ológun àwọn lẹ́yìn ká ti kú ní bọ́dé pẹ́. wọ́n ní ìgbà tó wáyé kí fọ́ọ̀mù ọdẹ tù yá tètè pọ̀. 1984 lẹ́ti wà ní UK sir. Wọ́n ní ká ẹni sùúrù dádì wọ́n ní ká bá yín àdì 50 ẹni sùúrù dádì wọ́n ní ká bá yín àdì 50 years mọ́. Ẹ ti pé 70 á jẹ́ pé ẹ ti máa pé 120 years 120 years. ọ̀pẹ́ àwọn ilé ẹ̀jẹ̀ lè ní ọ̀dọ́ ti pé tí wọ́n ní irú ẹ̀kọ́ ní wọn ẹ̀kọ́ ká máa gbà fíjà wò ẹni gbà fíjà wò sí ìgbà fíjà wò lórí. tí bá dé tí ọ̀pẹ́ ìgbà padà sí ọmọ ẹ̀jẹ̀ yìí olórí kúkú yàtọ̀ fún yìí. Ó dà. ọmọ àdìsí wọn kò ní dá fún wọn. Ìpè ní dáàdì gbé wọlé o. Ìpè ńlá ńlá. ọmọ àdìsí wọn kò ní dá fún yàrá ìyàwó láíláí. á gbòmìnira wọn á gba Yorùbá lè jẹ wọn by force. By force by fire ni àkọ́fẹ́ ogun ni ìbọn ó yà pọ́ tí ń pe ogun báyìí. láti ẹ̀dí gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà àgọ́ àjọ lẹ́yìn àlọ́ fáyà ọ̀dà ló kúrò ní gbogbo ni wọ́n ọmọ àyè ọmọ fẹ́ mú wa ní ọdún yìí. Ó dà. Aṣẹ́dùmarè alálẹ̀ ọ̀gán nígbà fún wọn alálẹ̀ onígbà fún wọn ẹ ṣé gan ni dádì ẹ ṣé gan ni Sàámú nífẹ̀ẹ́ yín bàbá náà ti wà wọ́n ní Kóìkì 1986 làwọn ti wà ní UK èmi wá ní mo dé ní 1998 mo wá ń kánjú ṣe rí pé ọ̀rọ̀ yìí kò dáa rárá ẹ jẹ́ n tún dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá èmi nìkan ò lè ṣe é la ṣe ń jókòó akẹ́kọ̀ọ́ kù sí ni Nigeria was even called by Baba Awolowo as a geographical expression. Mo kí Mr. Falaye Bọ́lájí mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí brother mi Adélanwà even though ọ̀pọ̀lọpọ̀ inú wọn dùn pé ọ̀nà tẹ́ gbà nìyẹn at least ẹ̀yin tẹ̀ jáde àwọn kan nísìnyí wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n dẹ̀ wà against ẹ̀ ẹlòmíì gan àmọ́ position ẹ̀ but adúpẹ́ pé ẹ̀ ń bá wa darapọ̀ mọ́ Abubakar Rasheed mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń bẹ ní ọ̀nà òkè ọya ní gbogbo Sokoto Kaduna ẹ máa careful wọ́n ní terrorist màá kọ̀ rọra yín lè sọ mo ní lè fún yín ní location torí pé wọ́n ìtì rẹ nìyẹn gbà wọ́n kidnap èèyàn wa kan níjọ ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá mo ò lè sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ torí ó ṣeé ṣe káwọn terrorist yẹn máa wò mí à ń negotiate ẹni yẹn lọ́wọ́ èmi kọ́ àwọn family yẹn owó gẹ̀mùgẹ̀mù lọ ní kọ́ lọ mú wá tí a bá rí ẹ bá wa máa gbàdúrà pé kọ́ ló ń jọ gbogbo ẹni tẹ́ màdúrà gbà kó bá wa tú ẹni yẹn sílẹ̀ eléyìí ò ń ṣe film trick o ẹni yẹn máa wá sọ ohun tójú ẹ̀ rí nígbà tó bá jáde o eléyìí ṣẹlẹ̀ ní láìpẹ́ yìí torí mo fẹ́ give too much detail because wọ́n ní program mi máa ń dé north wọ́n dẹ̀ máa ń translate ẹ̀ fún wọn máa sọ pé kò kùn ẹ́ máa ní kò kùn ẹ́ ìbí ìbàdí mi máa jókòó sí rìpọ́ọ̀tì gbogbo tó ń lọ ní gbogbo Nàìjíríà ọ̀dọ̀ mi ló ń sọ̀kalẹ̀ sí èyí tó ń lọ nínú UK gan àwa náà àdúpẹ́ fọ́lọ́run ara dè mọ́ bẹ́ẹ̀. so tá a bá jókòó tá à ń sọ fún yín pé wọ́n ti amalgamate Nàìjíríà 50 years kan téèyàn kan wá sọ pé British kan sọ yẹn ni mọ̀ nǹkan kan journalist ni mí journalist ni mí èmi ò ń ṣe blogger ẹ jẹ́ ká kan tí British kọ ní communique wọn pẹ̀lú Nàìjíríà ká tó máa tẹ̀síwájú torí mo gbọ́dọ̀ end ètò yìí. Establishing the Nigerian United Kingdom Strategic Partnership Joint Communique. This was published 3 days ago, 6th of November 2024. The Federal Republic of Nigeria and United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland share deep historical ties, enduring good relations, strong people-to-people links, economic interest, mutual commitment to Commonwealth values, and shared interests across regional and international peace security. On the 4th of November 2024, His Excellency Yusuf Maitama Tuga, Honorable Minister of Foreign Affairs of the Federal Republic of Nigeria, and Right Honorable David Lami, MP, Member of Parliament, Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs of the United Kingdom, agreed to elevate the bilateral relationship between the two countries to a strategic partnership. The Nigerian-UK strategic partnership will provide a comprehensive framework for jointly achieving our shared goal, shared objective, and further strengthening our bilateral relationship. It will build on and strengthen our existing bilateral dialogue across areas of mutual interest and benefit, including economic trade and investment opportunities, security and defense issues,
Migration, justice, and home affairs. The Nigeria-UK strategic partnership wants to establish a new bilateral dialogue focused on foreign policy and international issues, including exploring reforms of multilateral institutions and global financial architecture. It confirms a commitment between the two governments to hold a biennial meeting known as Nigeria-UK Binational Commission to enable high-level intergovernment engagement across the full range of Nigeria-UK strategic partnership. The UK-Nigerian strategic partnership will include 6 pillars. Number 1, Pillar 1, growth and jobs through implementation of our Enhanced Trade and Investment Partnership, ETIP, economic programs that deliver reciprocal growth to Nigeria and the UK, including by facilitating value addition and skills acquisition where appropriate, as well as cooperation on climate change and inclusive and sustainable green growth. Pillar 2, enhance national security cooperation through our Security and Defense Partnership, SDP, with emphasis on coordinating approach across civilian government, military, and civil society that take into account good governance, human rights, and continuing engagement alongside world defense cooperation. Our cooperation will address the broad spectrum of threats faced, including terrorism, cyber threat, and maritime issues. Pillar number 3, migration, justice, and home affairs, NJHA. Dialogue to ensure the safety, security, and dignity of our citizens. Pillar number 4, strengthen our international collaboration through a new annual foreign policy dialogue covering common international challenges. Pillar 5, a modernized development partnership with a focus on mutual priorities, upholding best practice in the use of official development assistance and concessional finance, and avoiding development models that may encourage dependency. Pillar 6, sustain people-to-people links to harness our respective demographic and diaspora resources. Across these 6 pillars, the UK and Nigeria will harness our collective expertise, resources, and leadership to achieve our shared objectives. Pillar 1, under gbogbo iná lẹ ti rí ntọ́kọ. Òyìnbó ńláńlá gẹ̀mùgẹ̀mùgẹ̀mù Britain ló níyẹn lọ́wọ́. Tó bá tẹ̀lé British, ikú pa ẹ́. Tó bá tẹ̀lé gbogbo ntọ́kọ yìí pé wọ́n kọ̀ọ̀kan kò sí nǹkan kan níbẹ̀, ikú ti pààyàn. Ntèmi máa sọ ni pé ó kù sí ọmọ Yorùbá lọ́wọ́ láti lè gbára wa sílẹ̀. Àwọn kan ò ní gbà pé ká lọ. Bẹ́ẹ̀ a gbọ́dọ̀ gbà fúnra àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀. Wọ́n tẹ̀lé ìjọba ni, wọ́n ń ṣe politics ni, a gbọ́dọ̀ fi àyè sílẹ̀ fún gbogbo wọn pátá látòkè délẹ̀. Gbogbo ọmọ Yorùbá lọ múra sílẹ̀, lọ pẹni tó bá lè pè, máa tẹ̀ mọ́ wọn létí pé àsìkò kan máa lọ dé lọ́wọ́ òru, lọ́wọ́ ọ̀sán, lọ́wọ́ àárọ̀. Tọmọ Yorùbá máa púlà rẹ̀ out of Nigeria. Gbogbo ta ti sọ láti wákàtí 5, 4 hours 42 minutes, ó ti tójọ́ mẹ́ta ta ti ṣerú program báyìí. Òun ni pé Yorùbá nation, British cannot stop it. Yorùbá country, Britain kò tó bẹ́ẹ̀ láti dá dúró. Britain kọ́ ló máa fún wa ní country, United Nations kọ́ ló máa fún wa ní country, America kọ́ ló máa fún wa ní country. Àwa ara wa la máa make a declaration country wa, just as Lithuania ṣe declare ara wọn out of Nigeria, out of Soviet Union in the 80s. Nígbàkigbà tí ó má bá ṣẹlẹ̀, gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá ń bẹ nírìn àjò ní Africa, ní Asia, ní Europe, ní gbogbo surroundings, wọ́n gbọ́dọ̀ ní ipa tó máa kó nígbà tó bá máa make that kind of declaration. Gbogbo ọmọ Yorùbá tó wá sọ pé òun ò fẹ́ ẹ ní choice yín ó ti wà overruled. A ní ṣe Nàìjíríà mọ́, that is number 1. O lè sọ pé o fẹ́ wà nínú Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, kò possible. A ti overrule choice yẹn, and that will remain like that. Bó fẹ́ bó kọ̀, ọmọ Yorùbá nìyẹn, o ní right nínú Yorùbá nation country. But o ní right kankan mọ́ láti sọ fún wa pé ká wà ní Nàìjíríà.
that is overruled. And for the British government, just to make it clear, our quest will be respected regardless of the relationship you have with the northern part of Nigeria. The Yoruba under our leader have spoken, and we will not listen to you, neither are we going to listen to your foreign policy on Nigeria. The only foreign policy that we can have with Britain would have to be with the Yoruba country out of Nigeria. We would not listen to Tinubu as the president because he's not representing the Yoruba that wants to pull out of Nigeria. Tinubu is only representing Nigeria under his own wish. On the left-hand side is the leader of the Yoruba self-determination, Professor Adebanji Akintoye, a diplomat, a man that wants the best for the Yoruba people. But on the right-hand side is a man that ran out of Nigeria while he was about to be killed by Abacha. After living in the UK for a very long time, he returned back to become the Lagos State governor. His ambition is now overshadowing his words that we do not believe in one Nigeria. But today, he believes in one Nigeria, but millions of the Yoruba people have rejected him as our leader because he's not representing us. We are putting all this video on record because a day will come that this video will be of useful to international organizations that will warn them that the Yoruba people will not and will never be conquered again on our soil. I'm using this medium as well to say to the world that the Yoruba people will do whatever is needed within our capacity, both as diaspora that will continue to lobby, those as diaspora that will continue to request the assistance of international help. But the real Yoruba people will defend that territory on the soil. Yoruba nation will not happen on the social media, but Yoruba nation will be declared at the appropriate time that should not be longer as expected again. Because the terrorists in Nigeria are now moving at a fast pace that we can now confirm under the military that a new terrorist organization has been established in Sokoto and Kebbi. That means our life is becoming a threat inside Nigeria. We will want to defend our borders just like the new administration of America, Donald Trump, is working around the clock to prepare his speech when he takes the battle from Joe Biden in January. Just as the UK would not allow their borders to be used for migration, as Spain, all these borders are being closed. Yoruba borders would also have to be protected. And we are using this medium láti sọ fún Ìbà Gani Adams kí ẹ dìde kẹyẹ pàápàá sẹ́yìn ẹ dìde tẹ́ ẹ bá ní dìde kẹ́ sọ fún wa gbogbo yìí tẹ́ ẹ ń ṣe tí a mọ̀ bí tẹ́ wà gan tẹ́ ẹ ń sọ pé Yorùbá ò tí ì ṣe tán irọ́ ló wà níbẹ̀. Wọ́n pè yín ní jagunjagun. Jagunjagun máa ń prepare torí pé ogun ti wà nílẹ̀ Yorùbá. Àfàsìkò yìí pé bàbá wa Wọlé Ṣóyínká ẹ sọ fún Bọ́lá Ahmed Tinubu pé àwọn Yorùbá máa lọ kò dẹ̀ sí nǹkan tó máa dá dúró. Gbogbo ẹ̀yin olóṣèlú à ń fọ fún yín sílẹ̀ pé ọjọ́ kan ń bọ̀ lọ́lọ́run wí kò súnmọ́ kò jìnnà mọ́ ó ti wà very close bí ìṣanrun yín. We will make sure we do whatever is needed to come out of Nigeria. Tó bá máa dogun kó dogun. We pray pé kò ní dogun but kò ń ṣe ní dogun ṣe máa ṣẹlẹ̀. Ogun ti ṣẹlẹ̀ rí. Ogun lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ pẹ̀lú Israel pẹ̀lú àwọn surroundings wọn. Ogun lọ ní Sudan, ogun lọ ní Ukraine. Ogun Nigeria náà tó bá àdìmọ́ ayé ò ní parẹ́ and the world is not going to end. And that is how we're going to be ending this program this evening. Thank you so much for joining. Make sure you tune in again for the Sunday broadcast. As we say, Yoruba Nation is the final solution to all our problems. Mo kí gbogbo media wa pátápátá kó ṣe takuntakun tí gbogbo wa ń ṣe lọ́tùn lósì. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ má wá gbàgbé a need ìrànlọ́wọ́ láti lè máa tẹ̀síwájú lórí ìkànnì wa níbí tá à ń pè ní Koiki Media. Mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà. Èmi ni ẹ ti ń gbọ́hùn ẹ̀ látẹ̀ǹkan tí wọ́n ń pè ní Koiki Media, bringing the world closer to your doorstep.
mo kí ní Lagos State, mo kí ní Ogun, lọ́yọ̀ọ́, Ọ̀ṣun, Èkìtì, Ondo, Kwara, Kogi, mo kí ní Delta, mo kí ní gbogbo Northern part, mo kí ní gbogbo African countries, mo kí wa pé a kú weekend tí a wà nínú ẹ̀. We will make sure that nobody will stop us from taking back what belongs to us. Ire o. God bless Yoruba land. God bless us all. But one thing is, we must fight to save Yoruba people from the bondage and the shackles of the British fraudulent amalgamation. Good night. God bless you all. Koiki Media bringing the work closer to your doorstep. And everyone on the Twitter space, on the Twitter, on the Instagram, on the YouTube, and all our networks. That is for tonight. Tomorrow will be another day where we bring more program and awareness to us all. Thank you so much. God bless us all. Good night. Bye for now.